Yes, hello, good morning, good afternoon, good evening, depending with where you are. Yeah, for sure, we have another day. We need to celebrate the doings of the Lord. Ruto anaendelea kujimaliza, and now it's not a question of when, it's a question of, it's not a question of how, sorry, it's a question of when, because it looks like Ruto cannot make it now. Yeah, especially after that misstep amefanya leo, a very deadly sin. Unajua, other than the Bible saying, sijui kama mnajuanga hiyo verse ya Biblia ambayo inasemanga these are the 7 deadly sins. Other than those sins which Ruto anaguzaguza, kuna zingine ambazo ukiguza kama mwanasiasa you cannot recover. So the 7 deadly sins which Ruto tries to touch, and yeye hajatosheka, ameanzia kuongezea 8 and number 9. So wacha niwasomee 7 deadly sins ili muzisikia. It is usually somewhere in the Bible, the 7 deadly sins. Yeah, ndizo hizi, but Ruto ameongeza zake. So the 7 deadly sins ndizo hizi. 7 deadly sins: pride, greed, wrath, lust, envy, gluttony, sloth. Hizo zote Ruto ako nazo, lakini sasa ameongezea zingine. Yeah, Ann, karibu. Ann, you have to start appreciating the work which we are doing here. I've been saying, na ni vile poll imekuwa ikitoa, alafu sasa watu walikuwa nafikiria ni ujinga niko nayo. I was trying to look at those combination, maybe, and Ann, you need to listen this because this is your message. When I did that poll, which now is becoming customized everywhere in Kenya, and that's why I'm very proud. I think I was among the first Kenyans who indicated that Ruto cannot be able to do a coalition. And I remember when I was giving that information, watu walikuwa nafikiria mimi ni mwenda wazimu, or I'm not thinking hard. I told people here, I think almost a year ago, nikawambia, it will not be possible to form coalitions because coalitions are formed from character. So sociologically, I had first of all looked at it from a sociological point of view. How? It is not possible to form coalitions are brought, leave alone now the polls, which now I did the poll so that I could be able to validate that conclusion. But the fundamental ingredient for a coalition or for people coming together, and coming together can be anything. It can be marriage. It can be wanting to work together. For people to come together, the greatest ingredient, which I also polled, by the way, is trust. And my initial poll about trust on Ruto was falling to levels of 20%. Na hapo sasa ndio nilianzia kuona hapa iko na shida. Hapa huyu jamaa sasa, hata kama sasa tunasema ati anaweza tushinda haji, and he cannot form coalition. And that is the day when I discovered that Ruto is cooked before start. So, and it's something I want to confirm here. Don't be worried. Don't be worried. Mbudi na nitatoa video kama mkiendelea hivyo. Wacha nitoe basi. Because unaniingililia, I decided to shave my beard. So that's all what I did. So sikufanya kitu ingine, sikunyoa ingine. So lakini sababu Mbudi nilinyoa 2 beards tu peke yake. The others are intact. I said that, Ann,
Ruto is cooked because how do you win an election in Kenya where you need 50+1, where you need 25%, and no one trusts you? Huh? No one trusts you. Budi. So, ilifika level nikaanzia kurumia Ruto, but nikasema huyu jamaa tuhurumii. So why should I even start start like kumhurumia? And that's why, by the way, msishtuliwe na opposition ati huyu anataka kuongea na Ruto. Hakuna ambaye anaweza enda an. Hiyo ni kitu nataka kuambia. Matiang'i cannot go to Ruto. Gachagua cannot go to Ruto. Hiyo ni kama kuruka kwa dump site. Ni kama kuruka kwa mavi. So kama kuna kitu imenifurahisha is that agility that Ruto cannot be able to coalesce with anyone. So ndio hata nilifika level nikasema we will, whether Kalonzo Musyoka is going to the status at night or not, he knows the verdict. He knows. And that is the beauty of this now. So msifuatilie watu. Msifuatilie Matiang'i, msifuatilie Gachagua, msifuatilie Kalonzo, msifuatilie Eugene Wamalwa. They know. Sasa Ruto mwenyewe hata watu wake wameanzia kumtoroka. Ruto watu wake wenyewe, they have started getting lost. So a year later, we can authoritatively say it is impossible for Ruto to join with anyone. So Ruto wala mtu wa kushikana naye. In fact, hata wale yako na wao ni kuenda wanataka kuenda. His association with Kindiki cannot give anything. Kindiki has no constituency. Sasa there is also another thing and which I've detected from the polls, na ndio nataka mfurahia kabisa na niweke video. Sasa hii sasa ni ile sasa ya kuwafanya sasa dopamine yenu iende juu. It is something we are also detecting from the polls. Na polls zinasema hivi. How true it is, I don't know, but ni vile poll inatuambia, but you confirm it later in the future. The poll is, when we are looking at the dialogues which are happening in Luo Nyanza, much of the dialogues are saying, I will put it as an hypothesis, but that is what polls are telling us, that even the deal between Ruto and Luo Nyanza will collapse at some time. Hiyo deal ya Wajaluo na Ruto will collapse at some time. I don't know when, but it will collapse. It's something we are getting. That is much of the talks which are happening. So kama kuna mtu wa Ruto hapa anaweza ichukua sahi ajue hivyo, Luos will not go with them all the way. How true it is, I don't know. But me, I'm just telling you a statement. It is for you people to judge. So hata Wajaruo mnasema wako na Ruto, hao wako dining hall sahi. Very soon, something will happen, and everything there will, either Ruto will isolate them after seeing like they cannot do it, but something will happen, or Sifuna, or those people could migrate to Sifuna, but kuna kitu itatendeka in Luo Nyanza. So Luo Nyanza, at some time, it cannot be allocated to Ruto. It's that unfortunate. And so huyu jamaa kuna vile naona sasa tushamumalizia hata bila hata kupiga risasi. Tushamumalizia hata hatujapiga hata risasi hata moja. So hiyo ndile kitu inaniudhi. I don't know, I never knew 2027 was to become this easy. I was not expecting like ati tunashinda uchaguzi hata kama hatujaenda kwa ballot. At least I wanted a win which we can confirm huyu jamaa nilikuwa nataka tukimbizane. But Ruto amejaribu kila kitu, his numbers are not improving, and it is a matter of time. Somehow ile statement ya Roba could become true at some time. You know, Ruto knows you cannot hide numbers. Kenya, we are a bit advanced in giving reality. Hata ukisikia Gachagua akisema we are not like Tanzania, like Uganda, somehow it is true.
Ruto knows even if we lie, we also not escape from reality. Hata kama sisi ni waongo kama wa Kenya, we also understand our own reality, which we also have our reality of truth. And our reality of truth is that Luo Nyanza is not allocated to Ruto at the time. And we need a confirmatory test to confirm to us if Luo Nyanza is allocated to Ruto or not. It is something we can't say yes. Truth number two, which we have to say, is that Ruto cannot be able to form a coalition. Na nataka muniambie siku ya leo, out of the 9 opposition figures we have, nani ambaye atafanya kazi na Ruto? I want you to tell me. Number 3, the truth is that trust deficit ya Ruto is close to 0. Hakuna mtu hata mmoja anaamini Ruto sai. All Mount Kenya people will dissolve or will dissociate. Wakale, and another thing, and which is also our poll is showing. Nataka kuambizi vitu zote. Pia, if Kalenjins are going to detect that wamebaki peke yao, wataenda pia. So, for the first time, we are seeing a presidency which could even lose its real base. So, ile kitu iko, Kalenjins will only stick with Ruto under one condition. Kuna watu wengine Ruto analeta kutoka nje. That is what Kalenjins are waiting. Kalenjins are also not allocated for Ruto. Unajua kuna mtu atasema unajua Kenya we are very tribal tu atakuwa. I'm telling you, na nitaisema tena. Wakale watabaki na Ruto kama Ruto ataleta group zingine. Lakini as long as Wakale wako peke yao, hata hiyo group ishaenda. That is why Kalenjin group is a toss-up. As we speak now, Kalenjins will only remain with Ruto. Ruto akiwaambia Wajaluo ndio hawa, nimeteremka na wao 100. Wakikuyu ndio hawa, nimeteremka na wao 50%. Alafu the small communities wale wamekuwa akisema all the time ndio hawa, nimeteremka na 50%. If Ruto can confirm other numbers, Kalenjins will remain. So already hata saa hii hiyo group ya Wakale iko tiftif, iko hivi. Hata wao wanataka kwenda. They want to go, by the way. Unajua hadi nikisemanga hizi vitu watu wanasemanga. Unajua the problem is people feel like I take some kuna natumianga Muratina. No, mimi nawaambia fact. Wakale hawawezi baki peke yao. It is common sense. Hata wewe unaweza baki peke yako. It is impossible. So ili Wakale wabaki na Ruto, wanataka kuona nani mwingine ako na Ruto. That is the question Kalenjins are answering now. Ni sawa, sisi hii mtoto. So hii mtoto itasapotiwa na watu ya nyumbani kama Ruto will confirm associations from elsewhere. Haya, naona Budi amefika hapa. Budi, unaona nilirudisha kofia yangu vinoma sana. So, and those are the things which are happening now, and now we now need to Budi ashapotea. Those are the things which now we need to confirm. So if we can be able to confirm those truths, bwana Ruto tushammalizia bwana. Ruto tushammalizia. But right now kuna signs za kuoneshana the guy is deflated. Let's begin with what he is saying at we revise constitution sijui ati tutoe public participation. Let's hear. Tutoe public participation. Let's begin with that. Na imagine ni mtu anataka kura za watu. Huyu. Hey.
Wacha nataka kutafuta hapo. Ruto anasema tutoe public participation because hata kama ni missteps bana. Kuna vitu no, you cannot. Unajua bwana, and public participation ndio the sweetener ya Wakenya. Hiyo ni kitu hata Kenyans can kill you for public participation. They know that is the most powerful clause of the Kenyan constitution, because public participation means unaweza kataa. The meaning of public participation ni kukataa. Ukiletewa ujinga unasema kwenda, hatutaki ujinga. Hey. Where is it? Huyu naye ameenda bwana. Huyu hata kama wewe ni sympathizer wa Ruto, you cannot do such an obvious mistake. Unacheza. Do you know what public participation is in Kenya? Public participation. Hey. Unajua kuna vitu tu hata even if you don't agree with them, wewe tu jifanye bana, jifanye at least you are. Anyway, wacha tu niche. Huyu jamaa kuna vitu anafanya Kenya matako sana. Yes, karibu sana bwana Mbudi. I hope umeshinda vizuri. Kwanza nikusalimie, pokea zetu salamu. I hope umeshinda vizuri. How are you? Sawa, ndio. Unaendelea namna gani bwana? Mimi niko sawa kabisa, labda wewe. Mimi niko salama kabisa. Wewe nimeona ndio umeanzia kunigonga pale, unaniuliza ati ama nimenyoa kila pahali. Nanyuanga the places which are visual. They are visuals, you don't need to touch them. They don't impact anything. Mimi sijakuuliza swali kama hiyo. Kama unajiuliza maswali peke yako na unajibu, uko guilty. Mimi sijakuuliza swali kama hiyo. Okay, sawa. So let's go straight. Let's dive straight to our discussion today. I want maybe you uliniambia tuongeange story ya Ruto ndio, so ndio we deconstruct him. Now when Ruto is saying that the public participation itolewe, what does it show about him, or is it panic, or public participation imemfanyia nini? Yeah, because obviously opinion polls and everything is working against him. I mean, the public at large is against him. So I think obviously he's guilty as charged. You know, I mean, who even thinks of taking public? Who are you ruling after all? I mean, you know what the approach of leadership is. You are executive because the public voted for you, and the voting itself is a public participation. Okay, even if you take the normal public participation in terms of legislation of popular issues, voting is also public participation. So I mean, you are only dealing with just a loophole, but you will never be able to deal with the elephant in the room. So I mean, obviously, it's a way to take opinion polls out. It's a way of taking figures on how he is, his relationship with the public. So
at the end of the day, he has realized that even the buying of public or the political public opinions has failed. And desperation has kicked him to that point. Desperation has kicked him. I mean, the statements of Ruto that are coming out in the last few, in 1 month more particular, after All Karau, tells you that he's a man under siege. You know, he's a man under siege. And when you measure those words, yeah, when you measure those words, you realize it's control damage that again is not working, because you need this public so desperately that every time again you are deflating it, even your core constituents will disagree with you. Okay, so when you're saying the future of public participation is at risk, so he thinks the core constituency that subscribe to his political tendency are happy about it. He only makes it worse. And I think the man is running mad. As you react to that, let me show you something which Ruto did because he thinks he can corner Kenya. Unajua uliniambia lazima tukue tunafanyanga kila kitu. Sasa Ruto kuna jamaa ameanjiri and we have to say it here because now like he thinks we are fools. Bwana okay, wacha nikufungulie page vizuri. Sasa Ruto ameanjiri besti anaitwa let me see kama let me share the real page. Ruto ameajiri jamaa anaitwa Professor Hino. Nataka kuwaonesha hapa. Sasa kuna ubesti hapa because he thinks now he can lie to us. Jamaa anaitwa Professor Hiroyuki Hino. The economist helping Ruto draft Vision 20. I know we are not talking about Vision 2060. So there's a guy who Ruto has hired to help in that because he is a guy from Japan and he is closer to this Asian propaganda which Ruto is trying to sell to Kenyans. So the guy is working with Nyong'o. But the guy today, even as he has been hired by Ruto, there's a very good statement he said. Professor Hino said, because he knows he is dealing with thieves and liars and people are not serious. Professor Hino amesema hivi, Kenya cannot achieve what Ruto is saying within the next 40 years, and Kenya will first of all need to work on the social infrastructure rather than on the hard infrastructure. Kenya cannot focus on just big infrastructures, highways and what, but Professor Hino, I don't know him, whether he is right or wrong, but he talked about something which even Ruto is not touching. Social infrastructure. Can you react to that, Bwana Budi? You know, Gachagua dismantled Ruto in terms of this China issue, whereby actually they have contracted about 1.5 trillion Kenya shillings of China Road, and I went to look at it. I actually texted Morara Kebaso to give me a preview of it because he usually has nitty-gritty, detailed, whatever it is about issues pertaining not only corruption but pending how do we call them, pending deals that Ruto and the government are going to have with foreign governments. So one of the issues
that you must understand. International Japan inaitwanga this company, like you said, Japan International something, has stopped. Before, if you look at how investment was done in Kenya, Japan used to have a lot of say in terms of how they used to invest, from roads and so on and so forth. But I think we geared off out of there. Now, the Chinese are the ones who have come up with a model of 2060 now. They are lying. It is the issue of the Japanese. And the Chinese are still questioning the 2030 vision because they invested a lot of money. So these people are running away from the reality of 2030 to 2060. Now, if you listened in the explainer, which I listened, I wanted to know what Anyang' Nyong'o, because he's a seasoned, but at the same time, a level-headed politician. Not only that, he's an academician who sometimes will educate you things that maybe you may not be willing to know. They are the authors of Vision 2030. And you remember in that government, he was a minister for planning and national development. He used to give the data of jobs, so on and so forth, on a weekly basis when he was a minister for planning and national development. So, yeah, and he gave us a preview of about Vision 2030. Him today again also came about and said that Ruto must not start campaigning on the vision of 2060 because it's a draft that is making sure that what we failed to achieve in 2030 must be on the record before we start saying we want Vision 2030. And how did it fail? It's because of the big 4 agenda or 5 agenda. It's because when they came to administration in 2013, they demolished every achievement that Kibaki made and ABCD. So, and their borrowing model also changed, and from less than 1 trillion debt ceiling that actually the parliament had structured, that our debt ceiling should be between less than 2.5, hypothetically. They pushed it to almost 11 trillion, with almost 7 or 8 trillion actually never actually coming to Kenya directly. Okay, so the question is, what happened to Vision 2030? He will not run away from it. And that is why even the people who are propelling this 2060, which Gachagua preempted before and already politically is giving Ruto a problem to openly say it's Vision 2060, because Gachagua preempted and politically dismantled it. But the thing is, a country must have what? A vision. Despite and in spite that it is Ruto who is in power, that vision must be there. But Ruto cannot talk about that vision because he does not have the authority, because he is a failed leader from every aspect. Kenyan can gauge him. So is Vision 2060 good? Obviously, we cannot live without a vision. But the problem is the person who wants to speak about it. I have looked at this, the blueprints of Vision 2060. It's a very good blueprint. If people like Matiang'i and people like Sifuna can take over it in the administration, and Gachagua, if he also changes the tact on how he's going to operate. He's my party leader, but on this, I have to be very firm on him, because he also traded with almost 20. The only person who actually did business with 47 counties when devolution started was Gachagua. And you remember even the issue of wheelbarrows of 1 million were part and parcel. But when we came to to dig deeper, we realized these issues were directly involving Uhuru Muigai Kenyatta, who again you cannot defend by any other means. Anybody who defends Uhuru Muigai Kenyatta really makes me very mad, because then you say that we have nobody to blame for some of these issues, especially how devolution was crafted and given to the county government. Because remember, there was a transition team that was supposed to do that. And the first monies never went to the governors, they went to that transition team, and that transition team actually ate the first monies of the offices, furnitures, and so on and so forth. So the whole issue is, Ruto cannot talk about it. Now he is stuck. His lunatics cannot talk about it. They are stuck. His proxies cannot talk about it. They are stuck. But for foreign governments that deal with about 10 to 20 years
of planning with such countries like us. They are forcing that we need that. So the problem is not even Ruto, it is China that is forcing him to speak before the next government so that they can shortchange us. Yeah, Budi, there is something peculiar, and I want maybe you help me more. Huyu Profesa Hino kidogo nataka tuanzie kuelewa, kuna vile naona I don't know, maybe you can advise me. Unaona huyu Hino, he was an economic advisor to Raila Odinga in 2008. So now, and you can see Anyang' Nyong'o being, could it be that he Vision 2060 actually it has been hijacked from what maybe Raila Odinga himself wanted to do when maybe he could have become a president? Because why is Ruto tapping Raila Odinga technocrats of election campaign? Because this Professor was an economic advisor to Raila Odinga in 2008. What are we getting? Look at the person who sits as the chief economic advisor of the president right now. Number one is Ndi. I want you to say it in a Kikuyu way so that it sounds better, because I don't know how to say it. It is called day. Whatever it is. I want you to say it so that it can sound better. So that is the economic advisor we have in Kenya today. Now, what will you expect him to do? That the proximity between that man and Raila was too much. Now, the other one, there was this guy that we have forgotten, and you guys really always forget this guy, because this boy made a lot of noise that he was being moved because he used to be the CORD executive chair. There was this young man from he was a lawyer, a young man from Western. It was called what? There's this young bright man from Western that was the CORD executive that lived in Karen, that was evicted, that was living luxuriously. He's part and parcel of that. Makau Mutua is part and parcel. So I want you to Google and tell me the economic advisors in Ruto's office today are triple the number of what? Of the PS we have. Okay? And I want you to look at their names. In fact, even Moses Kuria was one until he resigned when he realized he had no job, if you don't remember that. So, what am I trying? The point I'm trying to so they are creating a scenario whereby that they are hiring Raila's economic blueprints toward the what? The Luos. But actually, these people are sitting on the fence, on the periphery. What is actually working are the people that are going to steal the election for William Samoei Ruto, and that is the British government and also the American government. Because if you look at the American embassies and the British embassies, they work very closely. When Uhuru Muigai Kenyatta was a minister for finance, he made the austerity measures whereby the Gaslas were taken out, and what happened? Started having the Volkswagens. But the moment he became a minister for finance and found out it was difficult to get aid and so on and so forth, or the future of him being a president was dented, what did he do? He went back and brought the British Land Rovers to be part and parcel of our police force and also our military. What does that tell you? That neo-colonization, the fight for our resources starts before even a person becomes a president. So this is the right time for China to fight for the next 10 years that they are going to control our resources. So our country is being planned for 10 years from now, that even if somebody became a president, Njiru, it is dusted and deals. And that's why sometimes I believe what Ruto say, I want this thing to go to parliament so that we cannot do what? We can never be able to erase it. That's why sometimes I want to believe in what he's trying to say. Because look, until today, are we able to know the SGR deal? Kipchumba Murkomen came and made a lot of noise and said, oh, we are going to reveal the names. What happened? China shut us off. It tells you the danger we are in. It tells you the danger we are in if you are not looking at what is happening. It's a well-crafted script that it doesn't matter who is changed.
in the position up there. Whatever is continuing will continue, and we will remain where we are. And now it's a right time for us to be aggressive and say, hell no. Because once we allow this to happen, because the beneficiaries like Ruto and the Minister for Finance, they end up going with almost 30% of those deals, which is a lot of money. So tempting. Remember when Chris Okemo was the Minister for Finance? We still have all these monies that are kept in this kind of dubious banks in the regions whereby you cannot foster call them back. So what happens? Like you Just the Island, that one was in Just the Island. So if you look like Chris, there was this guy who used to be the KPLC chair for years and years. It was called Gishuru. And also Chris Okemo. The monies, the offshore monies they had were basically what was crafted under Vision 2030 when they got 30% of that money and were able to put us through this circus that we are having today. The question is a replica of that in the pipeline? That's the history that you must question yourself. Yeah, for sure. There is something here which is not mathing well, because how come suddenly Ruto has decided to bring all the engine for Raila Odinga? And he wants like to pretend that maybe he is like maybe implementing what Raila Odinga also could have implemented. Because I had some time Ruto saying at the Raila Odinga at the angekuwa at the end rais angekuwa anafanya hizo vitu. And by the way, maybe bwana. So do you remember that David Ndyi's wife ran for governorship of Kiambu, failed, but the companies that she owns actually procured a big amount of money with what we call shisha today? Do you know that? So how can that person have the safety net to actually make a deal that in terms of what Kenya will have to deal with Vision 2030, Vision 2060? There's a lot of them using of Raila, because there's a book called Leaders Don't Eat Alone. And I've opined here several times that if you remember Golden Bag, we made a lot of noise, including Mwite, including Wamalwa, including Jaramogi Oginga Odinga. But finally, when the report came to Parliament, the only man that did not eat money at Golden Bag was Raila Amolo Odinga. Jaramogi ate 20 million. The house that was actually Wamalwa's house in Karen, hiyo ndio pesa ilitumika. And we ended up finding like Mwite was disgraced because he was the best noisemaker when it came, only to realize he also had eaten, was it 5 or 10 million of the Golden Bag scandal. Now, if you look at today, when Mbadi is the Minister for Finance, and people like Kaluma are making a lot of noise, it tells you they are on an eating spree that they've never had, an eating spree. And that's why for me, sometimes I've even had to embrace Karoli Omondi, because Karoli Omondi was the architecture of the scandals in the migration office when Otieno Kajwang was a minister for immigration. Remember that big scandal that led billions of money to be eaten? So, I mean, Njiru, I mean, it's very difficult to understand what actually right now is happening. There was something that was said by Gachagua, which actually also came to be dented later on, that Matiang'i and the rest of the people had money in briefcases in the airport when the transition was happening. Tulitetea wakina Matiang'i, of course, but in a democratic society whereby everything must be investigated, that is something that was so serious that we also needed to sit down and ask as a country, is it true or not true? Because where there is a smoke, there is fire. And once administration, and now this is my punching and my landing point, once an administration knows there is a possibility
possibility of it not coming back to government, this is now where they end up. The last deals that I done before they get out of, remember Yaya Jammeh, while getting on that plane and going to Guinea-Bissau, those special 2 planes, half, 3/4 of the dollars that were kept for liquidity for business, international business, were ordered in that plane and taken with him to that foreign country. It tells you the dangers that we are facing as a country, that it's not just deals. It is a reality that Kenya is being looted left and right. And we have nobody to regulate it. The question that Ribono Kwara asked Junet yesterday about Public Investment Committee and Public Account Committee still is not valid. Today, we do not have anybody in Parliament who is actually acting on our behalf. Because according to ODM, that is not their work. It's the work of what? The entire Parliament. So oversight has been taken by the executive. So the question is, who, if the opposition and the minority side that has the Public Investment Committee and Public Account Committee has merged with the executive, who speaks for you? Ni raia wa kawaida. Wacha nikuwekee kitu hapa. Uniambia how it is affecting us because it is something we were foreign to stop. Jina kitu tuliwacha after Juneta alitumia. Hii kitu hatujui ni nini. So until further notice, hii jina kitu hatuitumii. Aya, ndio hii. A U.S. federal judge has dismissed the criminal case against Indian billionaire Gautam Adani, marking a major development in a legal battle that had attracted international attention. According to the provided Reuters report, Brooklyn-based U.S. District Judge Nicholas Garoufis granted federal prosecutors' request to dismiss the case on Monday. The decision came after the judge questioned prosecutors about their reasons for abandoning the case, including asking whether Adani had been promised anything in exchange for the dismissal. The charges dated back to 2024. U.S. prosecutors had accused Gautam Adani of agreeing to bribe Indian government officials in connection with the development of a solar energy project involving an Adani Group subsidiary. Prosecutors also alleged that Adani and others misled U.S. investors by providing reassuring information about the company's anti-corruption practices. The Adani Group has consistently denied wrongdoing, and Adani himself had not appeared in a U.S. court to respond to the charges. The case became particularly significant because of Gautam Adani's position as one of India's most prominent businessmen. The Adani Group has interests across a wide range of industries, including infrastructure, energy, ports, and airports. The company has also pursued major investment plans in India and abroad. In a statement posted online after the U.S. court's decision, Adani welcomed the ruling and said he had maintained faith in truth, fairness, and the rule of law throughout the legal proceedings. He also expressed gratitude to people who continued to have confidence in his company, the legal system, and India's capacity for justice. The case had been closely watched since the charges were announced in 2024. Before the charges were unsealed, Adani had also promised to invest $10 billion in the United States. The latest court decision means the criminal case brought by U.S. prosecutors has now been dismissed. For Adani and his business empire, the ruling removes a major legal challenge in the United States, although the allegations and the circumstances surrounding the dismissal remain part of the wider story. The development is likely to draw continued attention in India, the United States, and global financial markets as investors assess what the decision means for the Adani Group going forward. Gripen is a modern multi-role fighter aircraft. Let me summarize for you. Part of the reason why the US decided to dismiss the case of this guy is that they claimed that the guy, it was purely on money issues. I couldn't believe because they claimed that the guy wanted to invest 10 billion. And the more they continue to hold him, the more that money is not invested. So forget about all the other reasons. But now Adani has been opened, and I hope
his issues in Kenya will not start resurrecting. But the truth of the matter is that now Adani is outside and ready to do business. So sijui kama ile deal yake ya airport bado iko. Yeah, ile iliendelea, I mean, under proxy. So, I mean, there was no way we were going to stop Adani. And you saw Raila was adamant about it. Adani is very powerful. The Prime Minister of India is a friend to Adani's. The person that propelled the Prime Minister from just a mere governor of Gujarati to the limelight, where the BJP won over Congress at a time that they didn't know, was the Adani. Adani have been a key political player in the BJP party. So not only that, Adani single-handedly controls the political movement, both sides of Congress and BJP in India. And anybody who knows the politics of India is a two-state party. And then they keep on, flipping. But in the last almost 20 years, Yeah. the one man has ruled that country with an iron fist, courtesy of the Adani. And Adani obviously has done a good job when it comes to India, without a doubt. The airports in Delhi and Bombay are some of the best in the world, courtesy of Adani. I'm not sure about the rest of the world. And not only when it comes to tech, Adani is among one of the people that obviously will work with Oracle guy in terms of AI. And you're not going to punish Adani when the Oracle guy is one of the person who owns almost the entire AI contracts in the US. So I knew this case was not going to go far because, again, you have to look at it from a political point of view. And part of the political point of view is the Adani people are very powerful, more than you may think. We are losing you, Bwana Mbudi. Yeah. Nje, I hope because mimi hiyo kesi nimeshtuka sana kusikia kesi ya ndani. And the main reason actually Nje, which they gave is that the guy wanted to invest 10 billion in the US and continuing to keep him in jail or wherever he was is destroying investment fortune. You know, if you look at Adani, there are vast array of investment. There is no way they can destabilize an entire country. And you know, this is a family issue. And if you look at their subsidiary companies, look at, I want you to Google, and I think I said this when Bernard. If you look at the subsidiary company that holds the stake, the one that is at Qatar, utashtuka sana. It's in the name of Adani, but it's owned by Americans. It's owned by Americans. So Americans also have found a way of doing corruption by proxy, by using companies that obviously are questionable, but you can never have ties with them. So Adani is not just an Indian company. Adani as a person is not just an individual that you look at him as a Raila proxy too. He's a person who does some of the most controversial contracts in South Africa, in Nigeria, in Egypt, in Kenya, in Zambia, across Asia, Southern America. So you're not going to single him out on one issue. It's like Kamlesh Patni. We dealt with Kamlesh Patni, but again, another Goldenberg scandal happened in almost 14 countries in a row. If you don't know that, after we dealt a blow with Kamlesh Patni went to become
the Shivanya guy that we see with Ruto every day in many other countries. He colluded actually to suffocate the gold reserves of many other countries. In fact, Kenya was better. In fact, Kenya was just a test tube of what you could do with the gold reserves of a country. Look at other countries, what he did with this. And today the guy sits where? He sits in Qatar, very wealthy. Look at some of his latest interviews. Ingine alikuwa na Alex Chamwada, and look its lifestyle. So that's how these people operate. The Chavaya, the Adanis in South Africa, the Kamlesh Patni. These people have some companies that you cannot understand. They operate in a way that you cannot understand. They can move from one country to another. And the purpose of their companies is not for development, more especially in African countries. It's just to siphon money and leave you high and dry. Yeah. And you know, that is what has been part and parcel of neocolonization. If they can find something like that, they will use it by all necessary means. So like Andani in Kenya walikuwa wamepelekwa kwa koti ama hiyo kesi ya airport tulikuwa tumefikisha wapi? Because now we have to start revisiting it because remember the president the president recanted it, and I think that was done because it was an executive order or a withdrawal, something of the sort. But later on, Raila insisted. If you look at how Raila was mad about the issue of Adani, Raila castigated, even when he told there's a time Raila met the parliamentarian where he had a very good speech about devolution and the work of the legislation. But the only thing that he said that made me mad in that speech was he was not happy that Adani did not do the airport. He said our airport is in a deplorable condition because Adani did not do it. So I'm not sure what really Adani did to Raila. Did he bankroll, single-handedly bankroll his campaigns? Raila had deep ties to India. No wonder he died in India. He had deep ties. Every time he went to India, he received a state reception, if you remember that, whether he was anything. The guy, the Prime Minister of India, really respects and revered. Remember, even when the body of Kenya, the body of Raila was being given back to her, it was given as state. I'm losing you, sir. Budi, nimekupotea. Ulikuwa umepotea. Malizia statement yako. Yeah, I'm saying, if you look at Raila ties to the Indian government, and more especially to the present Prime Minister, has a lot of question. Because even to his death, when his body was coming, he received a stay, almost a semi-state funeral in India, which is rarely given to a person who is not currently a prime minister or a president. That had a lot of questions. So for me, I still question if Raila had become a president, the kind of deals he could have had. He could have become like Jacob Zuma with the Adanis of South Africa, who are also tied with this Adani, but not in terms of blood, but in terms of family lineage, business. So Adanis are, in terms of how they do their business, not even west of the
So let's return back to Ruto and tusikie sasa hapo anasema sasa tufunge katiba. Okay, that one is okay. So nataka tuongee hiyo, then I now also put nicheze video ya Professor Hino, then tuendelee. Inside the packed halls of the Kenya International Convention Center, President William Ruto stood before a crowd of governors, business leaders, students, and civil society representatives to launch what he called the most consequential national exercise since the year 2010. But minutes into his address, one sentence stopped the room cold, and within minutes, it had ignited a firestorm across Kenyan social media. 3, when Vision 2030 was developed, it was developed before the new constitution. The new constitution provides us with a better and clearer framework on how to think long term. And therefore, it is important that we engage in this exercise in the context of a new constitution. A new constitution that does not request us to consult the people. No, it is mandatory. Ruto told the gathering, for a country that fought hard for its 2010 constitution, a document born out of decades of struggle, referendums, and post-election violence, the fresh new constitution coming from a sitting president is never just a throwaway line. Within hours, the clip was clipped, shared, and dissected by political analysts, opposition figures, and ordinary Kenyans trying to figure out exactly what the president meant. The event itself was billed as the formal launch of the national conversation Beyond 2030, a nationwide dialogue meant to design Kenya's next long-term development blueprint, succeeding the original Vision 2030 strategy that has guided the country's economic planning for nearly 2 decades. The original vision, launched by former President Mwai Kibaki back in 2008, set an ambitious target, transforming Kenya into a globally competitive, newly industrializing, middle-income nation by the year 2030. With that deadline just 4 years away, and the country still short of that target, the government says it is time for a new roadmap, one that looks past 2030 toward the next generation. But it was Ruto's framing of politics itself that set the tone of the day. The reason why we have not achieved some of our targets is because we have made our plans not with the foresight of the future, not thinking about the next generation, but simply thinking about the next election. And that is how we haven't met some of our targets. And I speak from a position of knowledge, and I speak from a position of experience. It's not always that you become a president of a country. I have the privilege to be the president today. And I want to speak from that experience that hapo ndio nilijua Ruto anaenda. It's not always you become the president of a So, Bwana Mbudi, can you react to that? Like, why would a president give those optional statements? Nimesikiliza Museveni for so long. Museveni cannot make such a statement. Unfortunately, Ruto dictatorial tendencies are coming out openly. Unaelewa? By and by, when his goose is being cooked completely, when he knows nobody is able now to help him, he is actually revealing his deepest fears that, look, if I don't stop these people early, I think it could be overwhelming. It is a sign of desperation, but also it is an indictment that, you know what, we are right. Ruto is not winning the election. So we have to look at it from the 2-point, spectrum. Ruto is confirming to you and me that he has to stop us. Okay?
But it has also to be looked from this point of view. He has the power to do that. And he has the capacity at this particular time to punish those who can be able to do that. So the question is, once that rolled out, did it work for him? In fact, even within the coalition of which is Kenya Kwanza still, they are not in agreement with what he's saying. Because they know once they subscribe into that, they will be the first casualties of such law of not being able to have a divergent view. Unaelewa? So it means that they have now to become a stooge to his political philosophy. So that's a very unpopular ideology that he's bringing, even within itself. Now, it proves what Gachagua has been saying all along. If you dissent his opinions, he dissents on dictatorial tendencies. Now, this is the true color of William Samoei Ruto in a broad daylight. And we must be happy that we have forced him not to camouflage anymore. So it's an opportunity of revelation. This is Ruto. He doesn't believe in democracy. You cannot talk about 2010 constitution again with the same statement of not consulting in the same statement. This is a man who said the 2010 constitution was going to bring gayism. Not the kind of progressive thinking that now is selling to Kenyans. So we need vis-a-vis to put what he believed about the 2010 constitution and what actually is saying right now. It is the complete, because he gathered fools who are called clergymen. Wakina sijui nini karaoke. They started saying, oh, it will bring men and men to do what? To marry themselves. He never looked at the dispensation as a new era whereby we could actually project our own progress 100 years from today. He never believed that. He believed that there are going to be a moral decay. Okay, so where did that mindset go? Okay, where did that mindset go? And today now again is lying to Kenyans that the 2010 constitution was actually taking the rights of public participation in the full glare of the world. Who in their right mind can change their constitution to take the right of public participation from people to an individual? Who in the right? How can we go to a referendum to change a new constitution whereby their rights are taken away? And then we call it the most progressive document the world has ever seen. Who could have done that? The authors of the constitution, or that constitution, will tell you, Ruto doesn't know what he's talking about. And the good thing is that they are still alive. They are not dead. So the question is, we need to ask the authors of the constitution is, did you lie to us that we had the freedom to participate in how this country, did you lie to us that this document is a supreme document? The only person or the only thing that is superior to this document is the people. Okay? So Ruto is trying to say that it is not a supreme document. Sawa, kuna video nataka kukuchezea Babu Owino, but before nicheze, because I want to put it ready, wacha Eric asalimie watu and maybe he can narrowly react on that, or maybe he can react. Niliambiwa na Stone PK niache kuguide watu. Go ahead Erico. Na umepotea sana. Jiru, react about? Were you following the show? We are talking about release of Andani. Then there is Ruto talked about banning of public participation. Yeah, I mean these other issues. Hey, sijui mimi anyway, nilikuwa nakuja kuleta something different.
Oh, you can also bring something different, no problem. Yeah. So the past Ama which maybe date? kidogo, Mm. maybe unaweza tulia, wacha nikuchezee hii uingie nayo. You react to it. So Alafu as you so comment about your other issue, let's react to this one. Wacha nikupee hii. Riggy ndio presidential candidate. Wewe utampigia kura na kumpigia campaign? Ndio. Okay. Ndio, mbona nichukie Riggy? By the way, na mbona tuna demonize Riggy every time watu wengine wanaanza kudemonize Riggy? Ni nini mbaya amefanya? Riggy ni mtu ambaye yeye pia alikuwa na kampenia Ruto. Hiyo wakati hiyo sisi tulikuwa tunamlima huku side yetu ya Azimio. Akaingia kama deputy president, akakuwa impeached. Riggy akatolewa kwenye uongozini. Riggy, kila mtu, the Bible says that kila mtu has fallen short of the glory of the Almighty God. Babu ako na weaknesses zake, Riggy ako na weaknesses zake, Gidi uko na yako, Ghost uko na yako. But hizi weaknesses haziko so serious. Kwani Riggy ndio the cause of unemployment in Kenya? Si yeye. Riggy ndio the cause of taxation in Kenya? Sio yeye. Riggy ndio ameleta SHA? Sio yeye. Riggy ndio ameleta hii maneno ya housing levy ya kukata tax ya watu? Sio yeye. Riggy ndio ameleta high cost of living? Sio yeye. So hii maneno ya kudemonize Riggy should neither be here nor there. Kuna Riggy ndio presidential candidate. Wewe utampigia kura na kumpigia campaign? Ndio. Sawa, Eric, unaweza ingililia hapo if you think that one is something you can also comment about amidst what you also want to talk. ni comment about Babu. Kuna point. So nasema for the past I think about 1 week so nimekuwa Kenya and huku ni kubaya. Nimefanya my opinion poll but wananchi huku ni one term. Hebu tupe percentage ya Ruto. Unaona kama Ruto anaweza pata ngapi tukipiga kura saa hii Kenya mzima? Kulingana na yenye nimefanya huku watu nimeuliza, unajua nilikuwa nauliza nimetumia boda, nikauliza watu wa shop, nikauliza watu wa taxi, nikauliza watu wa matatu. Hiyo nilikuwa nikiuliza. Wanasema wamekasirika. Why you in a cosmopolitan area where you are asking, is it a place where you can get like different people from different tribes, different walks of life? Yes. It's cool yenda kuuliza pali kama Kiambu ama pali kama Embu. Unajua hiyo data itakuwa very good. Nimeuliza both Nairobi na nini na Kiambu. Okay. But Kiambu watu wamekasirika sana. Sana. Huko ni 0-0. Uko na ngapi? Ruto uko na 0 huko? Huko wamekasirika sana. Unauliza kwa nini? Unasikia wenye Kagombe alikuwa anasema? Sijui kama ulisikiza interview yake. No, Kagombe is a joker. Unajua bwana, Kagombe jana ameongea ni kama hajai kuwa na Ruto. Venye anaongea? Hapana, but hata wewe ukisikiza wananchi, mimi nimewasikiza vizuri mimi. Wanasema wamekasirika. Kagombe akisema na hawa ni watu na hakuna kitu wanafanya. You see nilisikia Kagombe, si umetoka kwa Ruto usiku na unakuja kusema tia watu hakuna kitu wanafanya. Nikaangalia Kagombe. Labda nasikiza wananchi. Mimi nimesikiza hata mimi. Sikuwa influence na anything. Nikiuliza reason why. Huko ni 0-0. Na Nairobi? Nairobi depending pia Nairobi most of the people wenye nilikuwa nauliza walikuwa wanasema ni one term. But kama Kiambu hawako wamedecide bado wajui ni nani. Like hiyo swali nilikuwa nauliza, mnaona ni nani? Bado wajui. But wako one term. So are they like saying they are ready for anyone in one term? No. Niuliza mkiangalia ni nani? So honestly wote mimi sikusikia, hakuna mtu alitaja Riggy. Mimi napenda Riggy but walitaja Sifuna na Matiang'i. But so far wajui ni nani.
Anu nasikia story from the sijui anasemanga sijui when the crocodile sasa what sijui when the crocodile tells you the alligator is sick you better believe. So should we call you a crocodile or an alligator? Sasa sababu sasa unataka kutuambia sasa umetoka kwa kill ni yenyewe. Na unatuambia Nite a frog. Aya ni sawa basi. That one is okay. I will incorporate it in my research as well. Vile umesema. So what kama wangapi uliuliza? Before aende asiende huyu jamaa. Yeah, ako hapa ni ile tu tuna. Na mbona unampigia kwa heri? Sikuwa nampigia kwa heri, ni ile sasa nilikuwa ni point yake moja unampigia kwa heri bwana. Wacha jamaa ongea. Aya sawa, Mzito endelea. Hata ni opinion tu nilikuwa naleta juu mimi mwenyewe nimeifanya mwenyewe, nimeuliza watu wengi sana. Kama hiyo ndio ulikuwa wacha basi turudi kwa hii ya Babu Owino. Nataka uniwekee hiyo clip ya Sakaja leo. Nilikutumia kwa WhatsApp. Hebu weka hiyo ya Sakaja tumsikize Sakaja vizuri leo. Sikie vile Nairobi na muendea mbaya. Unajua Budi, nimekuja kujua siku hizi ukipatana na mtu anahitaji malaria queen unampea bila chill. Ini ile wakati hakunanga kazi nyingi kwa ofisi, so we listen to politics. Hata iende kufika I think September tutakuwa tunasikiza. Your Sakaja was very interesting. I actually listened 4 times because I couldn't believe that Nairobi has just gone completely. Najua hii ya Sakaja unamcheka because you know he cannot recover. But wacha tu nikuweke. You know he is a gone case. Because you know in politics once you come you appear like you are begging, you are done. Na kama wiki nzima hii wanasiasa wote wa William Ruto watakuwa katika barabara ya kuelekea Wamunyoro kubembeleza Rigathi na kuomba msamaha. Wa hivi punde ni gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja ambaye ameshtua wengi kwa kujitokeza katika kipindi maarufu cha Jeff Kuria kwenye Inoro FM na akawa na sifu Rigiji akisema hana shida naye, eti yeye sasa amenyenyekea, amekuja kuomba kura ya mtu wa mlimani. Johnson Sakaja ambaye alikuwa mstari wa mbele katika ile kampeni chafu ya kufukuza Rigathi Gachagua na kumchafua pamoja na jina lake, sasa anamwambia Jeff Kuria katika mahojiano yao ya asubuhi eti watu walimpiganisha na kuleta tofauti zao kati yake yeye na Rigiji na watu wa mlima. Kuna mtu anaitwa Rigiji. Yes. Kuna siku walikuwa wamezungumza alikuwa alifinya sana. Sasa bado relationship yako na unajua kuna Rigiji factor size. Relationship yako na yeye in 30 seconds ikoaje? Mimi sina shida naye. Na kwa muda mrefu watu walikuwa wanajaribu kutugonganisha na kumwambia huyu hapendi jamii na ilikuwa fitina mingi. Kama sasa hizi ukiangalia county secretary jina ambalo nimepeleka nani? Karanja. Yes. Togo Machel. Ule alikuwa waziri Kiambu. Yes. So I think over time ameona kweli na watu wenyewe wanamwambia hapana boss. Hii umekewa porojo. Wafanyi biashara go ask them. They are the most comfortable today. Yes. More than any other administration. Gikomba angalia kazi ambayo inaendelea. etc. Yes. So mimi sina shida na mtu, sina shida na yeye. Yeye pia anatafuta njia yake. Yes. Na ni Mungu huamua na wananchi watamua. Kuna wengi wamemwambia okay, labda huko juu tunakubaliana nawe lakini hapa county tuache. Okay. Tuache huyu jamaa. Because wale wengine wanasimama labda hawaaminiki. Na labda wengine wanasema better. Bora jitu. Ya baada nimesema tu better. So sina maneno naye. Okay. Ukiangalia hata viongozi wa hiyo chama si uongea. Kina Medhu, those are my friends and my age mates. Yes. Watu wameandikwa kazi. Hakuna discrimination. Mimi na serve jamii zote Nairobi. Okay. Kwa sababu muda umesonga sana governor. Yes. Na ukweli ni kwamba hajawahi kosana na Rigathi. Kilichomleta hapa ni simple. Yeye ameona kwamba atapoteza kura ya Nairobi. Kiti kimekuwa moto, wanaotamani kiti hicho ni wengi. Kihistoria Nairobi haina two-term governor na akipeza macho anaona anayeweza kumuokoa kwa kumpa kura nyingi Nairobi sio William Ruto ambaye hayupo maarufu kabisa Nairobi hata ikilinganishwa na kwingine, ni Rigathi Gachagua ambaye umaarufu wake Nairobi umekuwa ukipanda kila asubuhi.
Sasa Governor Sakaja amekuwa na Jeff akichekacheka na kuonekana ambaye yupo nervous, labda kwa kujua kwamba mengi anayosema hapa ni ya uongo na hata wengi wanaomsikiliza watapata ugumu sana kumwamini. Jeff Kuria naye hakumpa wakati mgumu kuhusiana na matamshi yake ya awali, sio kama jinsi Yvonne Okwara alimfinya Junet kwenye Citizen TV, bali Sakaja alipewa kiwanja chake ajiuzauze, achekacheke na aonekane kupendekeza kwamba yaliyopita si ndwele, Rigathi Gachagua anafaa kumsamehe na kumwendorse for Nairobi governor. Wenye matatizo naye, wengi wao wana DCP, wangetaka kusikia gavana huyu akijibu maswali, na alijaribu kuhusiana na kile Rigiji amekuwa akipigana, kusema wanabiashara wa Kikuyu na wana Mlima Kenya wanaofanya biashara Nairobi wamekuwa wakinyanyaswa na kuteswa na serikali ya county tangu Rigiji alipofukuzwa ofisini, kana kwamba huyu Governor Sakaja amekuwa akicoordinate na kusaidiana na serikali kuu ili kuadhibu watu hao wanaosema one term. Leo hii Sakaja anamwambia Jeff kwamba yeye ni rafiki wa Mkikuyu na Nairobi anajua ni wa Kikuyu, watu wa Rigathi Gachagua waliompa kura, ndio sababu leo amekuja kuzungumza nao na kuambia Nairobi na work wampe tuta amalize kazi, wasimuadhibu kwa impeachment iliyofanyika. Inakuwa ni nyakati zenye mvuto sana kisiasa nchini Kenya kuona viongozi hawa wote wa kutoka sehemu zote, hata huyu ambaye jamii yake ni mbali na aliko Rigathi, anamtafuta Rigathi Gachagua nyumbani kupitia Inoro na anaongea kama anayembembeleza kwa sababu tu siasa imebadilika, na yule waliyemuita black man with a black hat Mkabila kutoka pale amekuwa sasa ndiye mwenye funguo zote za re-election hata kwa wanasiasa wasiokuwa wa kwao. Imekuwa kinaya na kichekesho kwamba kiongozi ambaye alifukuzwa kwa kutokuwa kiongozi wa kitaifa leo anatikisa siasa za kitaifa kutoka nyumbani kwake, na wapo waliokuwepo hapa 2024 ambao waliamini wangekufa bila kuona kiburi cha Johnson Sakaja kimeshuka eti ameenda kuomba msamaha kwa Rigiji na watu wa Mlima. Ukweli ni kwamba hata juhudi zote hizi ambazo zinawekwa hazitasaidia Johnson Sakaja kujiokoa kuhusiana na kuondolewa kwa kiti hicho na kufagiliwa nyoka pamoja na mayai yake, kwani Nairobi pia ni moja ya kaunti na sehemu ambazo zipo katika mission ya Rigathi Gachagua ya kuhakikisha viongozi wanaosimamia walioshikana na William Ruto katika kampeni hii ambayo imekuwepo katika wiki na miezi iliyopita, anti-Kikuyu campaign, wanaadhibiwa na kukumbushwa kwamba mtu wa Mlima aliwapa kura kwa moyo mmoja ili wamuwakilishe, sio wageuze jamii zingine dhidi yake. Viongozi wengi vijana ambao walitumiwa na Rais William Ruto kumpiga Rigathi Gachagua wanaelewa siasa ya kitaifa na siasa ya Mlima Kenya na jinsi siasa hizo zinashirikiana kwa mara ya kwanza katika maisha yao, na wanagundua kivyao bila Rais William Ruto kuwepo kwamba siasa hii sio simple kama walivyoambiwa na William Ruto na wana UDA, na sasa watalazimika kufanya maamuzi tofauti na yale waliokuwa wanafanya wakati wakiwa under influence ya Rais William Ruto na pesa zake. Governor Sakaja anajua vyema kiongozi atakayemsaidia apate re-election ni kiongozi ambaye anaelewa William Ruto na anaweza kumzidi William Ruto kinguvu na kiakili. Ndio sababu kabla ya kifo cha Raila, Sakaja alikuwa shaanza kujisukuma upande wa baba, na hasa katangaza mara zaidi ya moja eti angegura UDA aende ODM kuwania kiti huko, kitu ambacho labda kikufurahisha William Ruto na watu wengine wa Rift Valley. Na basi wakati Raila alipoaga dunia, Rais akawa sasa na mkazi ya macho huyu Governor Sakaja na kumwambia, wewe ulikuwa ushaanza kuweka plan B yako kama Raila, leo utafanya nini? William Ruto bila shaka anaweza sana kusimamisha mgombea wake Nairobi ambaye sio Sakaja, na iwapo ashamwambia Sakaja hicho, basi inakuwa gavana huyu wa sasa yupo katika mataa ambapo Menta aliyemtegemea Raila ashaaga dunia hayupo. William Ruto ashamwekea wazi kwamba wewe ulijaribu kunisaliti na mimi sasa nakutema, na inasalia mtu mwingine ambaye ana nguvu na uwezo wa kushindana na Ruto kiakili na kisiasa kama ilivyokuwa Raila ni Rigathi, na Sakaja ni kama amegundua hivyo katika miezi na wiki zilizopita. Kiajabu ni kwamba siku ambayo Sakaja anaenda Inoro, naye mshindani wake mkuu Babu Owino alikuwa Radio Jambo, na wakawa katika ushindani wa kuona ni yupi atasifu Rigiji zaidi. Babu alishinda mashindano hayo. Alipoulizwa kama ana tatizo na Rigiji, na yeye hakuchekacheka ama kukisia kujibu, alisema mara moja yupo radhi kumuunga Rigathi Gachagua mkono kwa president, kitu ambacho huyu bwana angeweza kukisema kwa sababu ya William Ruto. Governor Sakaja sasa atajaribu juu chini kufikia Rigathi Gachagua, na unapomuona amekuja hapa kuketi na Jeff Kuria ajibu maswali kwa Wakikuyu kwa kunyenyekea, itakuwa amejaribu njia zingine zaidi ya 1000 kabla ya hii, ikiwemo hata ile ambayo Kimani Ichung'wah alituambia ya kuweka pesa kwenye begi mamilioni na kumtumia mtu apeleke kwa huyo bosi ili kununua favors. Itakuwa ni maajabu ya Musa wakati Governor Johnson Sakaja ataondoka UDA, kitu ambacho atafanya kabla mwaka kuisha, na badala yake kwenda kwa Sifuna kusema mimi ni Sifuna, aje kwa wana DCP. Akikuta wana DCP wanasisitiza kwamba ni Gakuya,
Sakaja atajaribu kumshawishi Rigathi Gachagua afungue uwanja huo, akimwambia kama chama ni cha kitaifa, nipe nafasi hata mimi nije hapa niombe tiketi, Gakuyu akichukua ni sawa. Na hiyo ikiwa too much of a risk kwake sitting governor, basi Sakaja atawania independent ama tafute chama chake kipya, lakini anajua vyema kama alivyosema Gigi Kagombe jana, UDA haiwezi kumsaidia re-election. Uzito uliopo ni kwamba Babu pia anaelekea huku wa Munyoro, yupo on his way, na wakikutana huku na Johnson Sakaja, itakuwa sasa Rigathi Gachagua yupo spoiled for choice, na wote watalazimika kugaramika vikubwa hata kupata mkutano na Rigiji. Babu atapata urahisi zaidi kwa sababu yeye ana uadui wowote na Rigathi, na pia ana marafiki wengi wa kisiasa wa hadharani na faragani mlimani, ikizingatiwa yeye hakuwahi chukuliwa na kamera akikampeni dhidi ya Rigiji wakati wa impeachment, ama hata akiweka kura yake kusema yes impeach Rigiji. Lakini iwapo Gavana Sakaja atafaidi kwa mikutano hii ya Inoro ya kusifu Rigathi au la, ukweli ni kwamba Rigiji atafaidi kwa sababu Rigathi na chama chake cha DCP wanazidi kuwa vindicated, neno la Kiingereza kumaanisha kwamba inaibuka na kuwa wazi wao ndo walikuwa na haki na usawa. Kadri viongozi wengi wasiokuwa Wakikuyu wanazidi kukubali Rigathi na wanazidi kukubali kwamba wao kisiasa hawana kesho wasiposhirikiana na Wakikuyu, na watu kama Sakaja wanapozungumza na wanapotokea mahali kama hapa, wana contradict moja kwa moja ile kampeni ambayo inaendeshwa na serikali ya Ruto ya kusema Kikuyu pekee ndio hawataki rais. Tayari kumbukwe Sakaja anaenda opposite na wave ya UDA kuwa isolate wanamlima, wakati tunajadili picha za kina Wamumbi na gavana wa Meru wakisukumwa na walinzi wasisalimie rais mbele ya kamera, na Oscar Sudi akimwambia Wamumbi imefika wakati tusisalimiane sasa kwa sababu upande wako sio wangu tena. Napotea kidogo bwana Budi, nataka tu nielezee hapo. Huyu Sakaja ambaye anataka asapotiwe na Gachagua, anasapotiwa kwa UDA. Kidogo tu, I will finish the video, but nataka kujua huyu ambaye anaomba sasa support ya Gachagua, anataka sasa kupigwa support akiwa UDA na wakiwa na Ruto, because najua mimi hizi vitu sielewi. Bwana Budi, are you there? Wacha tumalize, maybe Budi. Go ahead. Sawa, nafasi ni yako Budi, go ahead. Budi uongei? I can't hear. Please. Sauti. Ongea sasa. Maybe we can hear now. Go ahead. Yeah, it's a confirmation. It's a confirmation that again, Nairobi, unajua Nairobi traditionally has been taken always by the opposition because of the way it doesn't function. Promises after promises, but nothing. Naona juzi, for instance, Sakaja kitu kimemuumiza sana ni is not able to work with any ranking person in the Nairobi County. He has been an absentee governor. You know, when we had floods, he was celebrating his birthday in South Africa. And his anti-Kikuyu rhetoric that started almost immediately when the administration took over. So it comes from many disadvantages. But it's quite interesting that the Kikuyu factor in Nairobi now, it's coming openly. Babu Owino, if he had an option of seeking that gubernatorial seat without the Kikuyus, he could have done it. But he knows that hapa kupana kupona. And I think they are up for grabs. When you see them openly go to Inoro, I mean, you know, when you're campaigning Nairobi, I think traditionally you are in a better chance of
actually becoming a governor, going to Spice FM, and so on and so forth. And so on and so forth. Not in Oro TV at the beginning. So in Oro TV, unaenda the last stretch. But when you see, it becomes the first stretch, Jiru. Scientific numbers are very clear. So hapo ndio kunapambana. I'm not hata kuonea Sakaja huruma. Naonea ODM. Watashinda hata MCA Nairobi wapi? That's the question I have, not even Sakaja. I have no problem Sakaja even becoming a governor. But naonea ODM huruma. Watatoa viti. For the first time, ODM itatoa viti Nairobi wapi? Don't even look at Sakaja. I'm looking at ODM. Wanaenda kushinda kiti gani? Gachagua told them. Hata hivi Lang'ata wanafikiria iko Wakisii, Anyani huko na kule the other side, yani hata hiyo yenye unafikiria ni bedroom yao, iko Wakamba wengi sana, iko Wakale wengi sana kule. So it's no longer a bedroom. It was a bedroom when Baba was there because there were people who believed in Baba no matter what, that since he represented that area, it was quite in order to support him. So beyond Sakaja, you can see there is a panic. And that is why you hear people like Kalume and the rest of the people want force to be used, brute force, so that they can grab those seats by force. So the numbers of the Kikuyus in Nairobi is scaring a lot of people in a very subtle way. And I like how, despite that I believe Babu Owino shouldn't be the next governor, I like the fact that he's bold enough to proclaim and accept that, look, I will work with DCP. You know, kwani Rigathi amefanya nini? That's the question. When you demonize Gachagua, but you forget the person that is sitting there, the cause of SHA, is the cause of the educational model, educational funding model, is the cause of the drainage system not working and functioning, is the cause of unemployment, and then you start blaming Gachagua. So I like how, you know, Babu Owino is answering those questions. In terms of capacity, I don't know. But if I was to be given Babu Owino and Sakaja, I'll still choose Babu Owino, not Sakaja. I think the reason why the Kikuyu votes are becoming more pivotal ni sababu hii kura wa Kikuyu inaenda pande moja. It is not like it is divided. It is swinging in one direction. So, and it is now becoming a very critical. It is the only assured vote. Hii kura ikikuamulia ni wewe, itaenda pande yako yote. And then sasa ujue sasa hii kura wa Kikuyu inaweza kuja na bashishi. Uliona hii mjinga nani anaitwa nani? Hii mjinga anaitwa nani? Hii MCA Robert Alai. What he was writing the other day about the NGC, the UDM merger na nini, saying how many governors, so on and so forth. Yeah, they want to bring a perspective that, you see, we have all the governors, we have all the MPs, he doesn't look at it that we have all the losing people right here. So today Sakaja going the other side shows and deflates their ego that, look, they have sat down, they have calculated, and they have come to the conclusion that they need to go and start hunting the votes. And that is why Sakaja, that's why Sakaja is doing this openly. So that confirms what we have been saying, that Awana Kura, I swear to you, for the first time, we are not going to have even one Luo MP in Nairobi. And I want it that way. And I will not be afraid to say, whether it is in UDA, hata kama ni DCP, ukikuwa Luo MP Nairobi, kanyaga chini. I don't want it. Hata ukue DCP, ukipewa ticket na we ni Luo MP, kanyaga chini. We cheka tu.
Hiyo lazima nikupigie simu, you have to tell me more than that. Ela atakuja hapa aanze kuniumiza. These are the most useless MPs in Nairobi. The most useless. Let me tell you, there have been MPs courtesy of all tribes. When this asshole called Kaluma speaks the way he speaks, they should be the first people to wake up and say, look, we are MPs courtesy of all these people that you are saying they should not come to Homa Bay. Stop it. But what are they doing? They are quiet. And that is why I have the audacity. That is why I have the audacity to say we should not have even one Luo MP in Nairobi. I have reasons. You know, when you are a metropolitan member of parliament, let's be very honest, and you see your own people, you represent people from diverse communities, and then you hear, somebody like Kaluma speaking like that, MPs from Nairobi should be very careful and come out and say, no, you cannot talk like that. I'm from your community, but balkanizing people. But what have you seen them doing? They have kept quiet because they are subscribing to that political subscription. So what are we going to do too? Because of your silence, we will make sure Nairobi will not have any Luo MP. Mukitaka mukasirike, mukasirike. No, Mazana. I know you have more story than that. Najua tu, hiyo tu umeguzidia tu juju. There is something in between. So if people think going to Homa Bay and them keeping quiet is that important, if unajua kuna vitu zingine unakaa chini, unajiuliza maswali sana, unasema, you know how many times zoning was done in Utawala, in Dagoretti, and we forfeited our own seats and our own people for the sake of Baba. We believed in a man so much that we actually sold the community. You know how many times Wakamba refused to take some seats in Nairobi for the sake of Baba? Do you know? Even the arch rival who never believed in Baba, Aroko, who contested in Kasipulka Bond, told them, remember, the only reason Baba was where he was and ODM was where it was. It's the same communities today you are saying they should not visit. Aroko of all people. But these members of parliament, courtesy of Wakamba, Wakikuyu, Wakisi, Wamasai, Waturkana, Wakalenjin, that became, not because of Luos, they became members of parliament, courtesy of the national platform that Raila has built. Today they are silent, while we are being told that some areas we cannot go. Why don't we also say that? Kwani kuna shida gani? Unajua bwana Wajaruo wako na mashida mingi sana, because unaona even on the other side bwana, Ruto is also misusing them. So I don't think so you want me to start being emotional that Ruto is misusing them, so let us also give them all the MPs in Nairobi. That is awkward. That is awkward thinking, not even backward thinking, awkward thinking. Hapa hakuna orthogoxy hapo. Ni sawa, hata mimi nimesema waende bwana. Sasa nile bwana umeitoa very cruel bwana. Ani nikashindwa. Yaani hata Otieno Kajwang na venye anajifanyanga kufikiria. Huyo kwanza asipewe ticket hata ya chama yoyote. Huyo hata asipewe hata cheti hata inaitwa birth certificate. Because these are the people ukiangalia, they were not supposed even to win where they won. They don't have majority. Okay? If we are going to look at tribes the way they are looking at that, they don't have majority in areas they won. But they have been dropped silent when Kaluma is saying, Amwezi kanyaga Homa Bay. That tells you a lot. And also that's a political strategy kusema that, we need to face them out of Nairobi for the first time, so that they can wake up and realize that, look, Raila built a system that worked for everybody.
Yes, he sold out the last minute, but when it came to Nairobi, it was negotiation. You know? So where is the Raila right now? Ruto will not campaign Washington. In Nairobi, Ruto will not win. Imagine as powerful as Museveni is, Kampala is too elusive for him. Museveni has never won Kampala. Imagine. He has to go to reserve and cut one constituency into 6 for him to rule. Because Kampala hata akate mara 20, he never wins. Unaelewa? With all Moses and that kind of mindset, he has never. Look at Zimbabwe. Mugabe was the Iron Fist. He never won Harare. And Bulawayo. He never won Harare. The Harare mayor was always in opposition. Sasa ni Nairobi watakuja wakati tumegutuka. Ruto goose is cooked in Nairobi. Nairobi people are winning lands, and that is another area to warn vizuri. People are not going reserve to vote this time around. The amount of votes that we are going to have in Nairobi is going to be overwhelming, my brother. Trust me. That's another key constituency. Alafu sasa inapata bashishi yake ya Kiambu hapo. Nimesikia Kiambu iko na mita na Nairobi inakuja mnaangukua na mita na, Kiambu inakuja mnaangukua na mita na, Nakuru inakuja mnaangukua na karibu mita. Hey! Ya na Kasongo bado yuko hai. Sasa hiyo yeye anangojea Nandi Hills. Wacha nikuambie. Hii Nairobi nimeangalia hivi. Unaona hii kiti ya Babu Owino ile itaenda kwa Wakisii. Unaona Dagoretti ya Elachi ile inaenda kwa Wakisii. Come rain, come sunshine. Wakamba watachukua ile Dagoretti ingine na watachukua ingine. Hii ingine ambayo imekuwa elusive kwa Wakikuyu, because the funny part is that we have been anti-Kikuyu ikikuja Nairobi. Every tribe you can find the best Kikuyu person coming out to become a member of parliament. Lakini Njiru tunakataa Mkikuyu hawezi kuwa president tena, Mkikuyu akweni. Hata governor. It's not that Nani did not work hard. It is just because of Mount Kenya Foundation. The Mount Kenya Foundation factor ilifanya the guy never to become. No, that the guy did his best. Alienda mpaka jikoni za watu akaanza kupika chakula. If there was anybody who humbled himself in last election, it was that guy. And this guy just came with the dimples because it was anti-Kikuyu rhetoric. Jamani, hadi matatu bana, analipisha matatu. I know. But the issue of anti-Kikuyu is gone in Nairobi today. And I swear to you, wataona vumbi. And you know what? Their own people will look at them and tell them, look at what you have done to us. They will turn against them. Post-election, the way people like Gladys Wanga will become very useless. Do you know you can become more useless than being useless? Because they don't understand how politics operates. Ndio huyo atandi ati anasema ati if they corner themselves into a small part of Kenya called Homa Bay, where others Kenyans are not around, we shall help them achieve their dream. That is true. That is true. I mean, they have shown some, and Emilia Diambo has warned them on several occasions. Karoli Omondi has warned them. You are going to bring problems to us. Big problems. Big time problems that they will never come out of. You know? Yeah, sure. So Nairobi shaping up. Sakaja has confirmed that he will not win. Okay. So, it looks like a competition is between Gakuya and Babu Owino. So can you digress? Gakuya alijiharibia. There's something Gakuya said recently. I wish he never said it. But then again, Gakuya too, I think if I was
this is going to be tough. It is going to be tough given the fact I have watched how the symbiotic relationship between Babu Owino and also Gachagua. Gachagua might end up endorsing Babu Owino for strategic enforcement and to keep Nairobi in one basket. I am seeing that, and I think we are going to respond positively. Now, ile swali nauliza sasa is will Babu Owino, if you see Gachagua will support him hata akikuja na ile Linda Mwananchi, right? Yes, he will. I mean, I have seen, I don't think Gachagua is ready again for, Kakuya is a very good person, and I think he has worked so hard to be where he is. But we don't want to get, there is that nature of politics of one mistake. The November, inaitwanga October surprise ama inaitwanga nini? Yeah, October surprise. Yeah, we don't want to, we want to be proactive to a point that we will prevent every act of self-sabotage politically that we can experience in the last minute. And I'm seeing a situation whereby, regardless of how Babu is, I've seen that people in Nairobi have started knowing that they might not win any seat. And that is why you see that avalanche of endorsement from all ODM people that Babu should be the next governor. Why? Because now they know the reality that, you know what, we have a chance of being a governor. Now, but how that deal is going to be made is Babu is going to be forced not to seek his seat from Linda Mwananchi. It's going to be an independent, and I will want that to happen. If I was Gachagua, I'll make sure Babu seeks that seat from an independent point of view. Unaelewa? So that he doesn't have even one MCA and we corner him. Unanielewa? We put him in a corner. Unanielewa how to deal with Babu Owino? So, ama uelewe kitu nasema hapa. That is too much for you. We can make you a governor with no MCA and you will toe the line. You will toe the line. Haudielewi hapo. You know, today you have decided to come and overthink, which is okay. Ana anasema kuja. So like if he is an independent, sasa wale watu he doesn't need to come to DCP. But we will make sure he's in DCP without him knowing he's in DCP. We will give him the governorship, but he will not have even one MCA. So my MCA sasa watakuwa ile ngambo ingine. So my MCA watakuwa DCP. Now, how did Sakaja become an ODM member? Because he had nothing. He had no majority leader. The committees, all of them were led. The chief whip was ODM. He had no option. If cabinets had to be passed, he needed ODM. How did he become an ODM member, de facto ODM member? So we can, for us to win, we will give him not in Linda Mwananchi, independent. Lakini hana hata mbunge mmoja, hana hata. And immediately after election, a defector aingie DCP. Maneno ikwisha. Aya, wacha nikuwekee Sakaja, usikie Sakaja akisema ati venye amefanya kazi mingi. I'm just laughing. We listen to Peret, lakini nataka usikie introduction alafu useme. Kwani ya watu wanafanyianga kazi wapi? Wanafanyianga kazi kwa vacuum. Mudhurio na hiyo. Mudhurio na gikarete wega. Karibu sana Governor Sakaja. Asante sana. Yes sir. Good morning. Mko salama? Tuko sawa kabisa. Nimefurahi sana kuwa hapa.
Asante. Na wasikilizaji wetu Muriega, it's been a long time. Kazi tunapanga kabisa. Mimi sijakuwa mambo ya siasa mingi ya kelele. You've been working, focusing on making Nairobi work. Very good. Ina work? Lazima i work. Na ina work. Area mingi kuna ile Budi, I want us to react to that entry. Kusalimiana na lugha ya Kikuyu akiwa ameangalia chini. I don't know why he is getting shy to who. Then he claimed that Nairobi is working. What does he mean? Just your entry statement. You know, Sakaja, by all means, sio Mkale. Sakaja is not even a Luya. Sakaja, if we have to look very well and be honest enough, he has more Kikuyuism in him than just to be fair. So on that, I won't criticize him. He's just being himself. Nairobi is working. That was another statement. Is that the reality? Well, that's the reality. A lot of these young people, let's look, for instance, if today, watoto wa babu wino were to grow up, they are not Luos, they are Kikuyus. I mean, let's be honest. You know, a lot of people who grew up in Nairobi, if they have to choose a culture that, you know, they are more, advanced with, it in terms of tribal, it will be a Kikuyu, you know. Sakaja comes from that background too. So, yeah, in terms of a name, in terms of Damu and so on and so forth, we can argue that. But, I mean, a part of him is growing up with Kikuyus and, maybe Luos, some Luos in Kwai State. So, when you see these people, including Nanok, Muhammad Ali, all these people, there are a lot, including Gisairo, my MP, Tutu Chacha. It shocked me when Linda Mwananchi was in Kiambu. He was speaking fluent Kikuyu. So you'll be shocked how many people are married to the Kikuyus, but at the same time, they speak more fluent Kikuyus than most Kikuyus do, including Watoto wa Uhuru Muigai Kenyatta. So the question is, Watoto wa Uhuru Muigai Kenyatta should not, it's a question of, are you black enough? Like Obama used to be asked, are you black enough? So I think Sakaja, by all truth, when he speaks Kikuyu, he is better off than when he tries to speak Kikale ama Kiluya. So he's okay. I mean, and I think he's married to a Kikuyu again. So what do you expect them to speak in the house? Yeah, sure, Budi. Let's react to this as well. Manu na NMS. NMS. Sasa wewe utatumia mbinu gani, Governor? Kupenda wananchi na kuwaonesha ukweli wa track record, being honest. Unajua, mimi kama governor naweza sema hii tumefanya vizuri, hii bado. Hapa nahitaji tusaidiane namna hii. Na vitu ambavyo nimefanya inaonekana kwa wananchi. So bado nitarudi kwa wananchi wa Nairobi with humility, kuambia sasa mimi kama governor wenu nikiangalia manifesto yangu, kila kitu ambacho nilisema nimefanya I can account for. Nimefika wapi? Na nitaomba na tutafanya historia kwa governor wa kwanza kurudi. Because Nairobi inahitaji pia. Unajua uki start stop, huyu anaanza anakatizwa, mwingine anakuja anaanza, ndio maana vitu hazishiki vizuri. Because mimi nimeingia namaliza project za Kidero, Julia aliingia baada yake alisema hapana, hizi ni za huyu. Hakuna project ya mtu. Project ni za watu wa Nairobi. So to give Nairobians a feel of devolution kabisa, ni mzuri tuwe na serikali mfululizo. Okay. So I am confident tutafanya historia. Deputy Budi, can you react to that? Ati ili kazi ifanyike lazima kukuwe na serikali mfululizo.
Mtu afanya term mbili. Kweli, hivi kujitetea was kujitetea. Budi, do you have a reaction to that? Sawa, acha tusikie sasa. The next one was about the deputy president, Gachagua. Wako na shida. Deputy president shida. Deputy governor shida. Ai, Mushiri alienda wapi? Mimi nimebarikiwa sana. Atumuoni, hatumsikii. Kuna relationship yako naye iko vipi? Tuko sawa sana. Mimi nashukuru. Mushiri kusumbui. Kwanza ni mtu alikuwa amesimama governor kule Nyandarua. Yes. After nomination vile hakupata, nikamtafuta. Nikamwambia kuja tufanye pamoja. Na utakuwa tu governor kusoma magazeti, deputy governor. Ako na majukumu yake. Anachia kama saizi. I think alifanya jana subcommittee ya cabinet coordinate mawaziri, CECs. Amjasikia tukikorofishana. Makaunti zingine mnasikia ni vita, hata governor na deputy aongee. Wengine hawakuji kwa ofisi, wanafungiwa milango, wananyang'anywa magari. But tuko na heshima ile tunafanya kazi. Na namshukuru sana. Asante sana. Kuna mtu anaitwa Ricky G. Kuna siku alikuwa amezungumza alikuwa alifinya sana. Sasa bado relationship yako, na unajua kuna Ricky G factor saizi. Relationship yako na yeye in 30 seconds ikoaje? Mimi sina shida naye. Na kwa muda mrefu watu walikuwa wanajaribu kutugonganisha na kumwambia huyu hapendi jamii. Na ilikuwa fitina mingi. Kama saizi ukiangalia county secretary, jina ambalo nimepeleka nani? Karanja, Togo, Machel. Ule alikuwa waziri Kiambu. So I think over time ameona kweli na watu wenyewe wanamwambia hapana boss. Hii umewekewa porojo. Wafanyi biashara, go ask them. They are the most comfortable today. More than any other administration. Gikomba, angalia kazi ambayo inaendelea. etc. So mimi sina shida na mtu, sina shida na yeye. Yeye pia anatafuta njia yake. Na ni Mungu huamua na wananchi watamua. Kuna wengi wamemwambia okay, labda huko juu tunakubaliana nawe, lakini hapa county tuache. Tuache huyu jamaa. Because wale wengine wanasimama labda hawaaminiki. Very serious statement. Labda huko juu tunakubaliana. Is Sakaja trying to pretend to be one term? Labda huko juu tunakubaliana, huku chini tuachie. Bundi, are you there? I wanted to react to that. That's why nilikwambia you need to really listen to what Sakaja is saying. They have resigned. Sakaja is a confirmation of the desperation that you are seeing, the anger, the despondency, the bitterness, the frustration, the miscalculation, everything that Ruto is doing. Sakaja confirmed that Nairobi is gone. And when you hear even me tell me that even one Luo member of parliament will not win at MCA, it tells you that Sakaja, unajua Sakaja is very young. And Kangata is very young. And Mutula Kilonzo is very young. They have to be very honest that their political life has not come to maturity. Where do we go after this? Will we be hauled inside courts for years to come? So they have to make strategic decisions. And you know, the unfortunate part of this is this, and you will see it coming out is, last time, you saw how Sakaja did it. One side, he registered under Jubilee. And another, with the passport, he registered with what? UDA. So we were shocked, two people. That was Malala and Sakaja, on how they became the UDA aspirants for gubernatorial in their respective counties. Sakaja ameenda kuangalia kitu Irungu Kenyatta amefanya, amesema haezi kuwa mjinga. So he has started earlier. Alikuwa amepiga plan mzuri sana from before. He understood. And his plan could have worked. And he did save him from impeachment, by the way. And that is part and parcel of being a politician. As a politician, Sakaja is a very good politician. Take it to the bank. Very good politician, because from TNA becoming the TA chairman, he understood how to climb ranks, how he became, you know, the House Ranking Committee, became a nominated member of parliament,
From there, you know, he crafted his way from becoming a senator, and he fought Sonko tooth and nail without actually voting to impeach Sonko because he understood he wanted to become a governor, and he became the surprise governor that we never thought he could be at an arena whereby we thought he would not even win. In a debate, he won in a debate that we didn't think he could win. He came drunk and won the debate. So that sometimes, let's give him, when it's politics, not administration, in terms of political expediency, Sakaja is a master of it. There was one time he was asked, who is your best politician? Not administration, he said, John Mbadi. And when he was asked why, he gave very candid reasons. As a politician, shrewd, what do you do? He said, John Mbadi is in ODM, but how he deals with parliament. He's one of the richest person, and in terms of social capital, but also finance. That is why he shocked us when he was becoming a minister for finance, that his wealth was 400 million, a mere ODM chair becoming 400 million. How did he get that? Ile kitu inapita ambayo nani Juneta alisema kitu inapita. So he knew how to deal with it. So, but now what he's doing, Sakaja is doing politically, may not work this time around. Okay? It will not work. He can't defect to DCP. If he defect to DCP, we have an alternative within the alternative government. We may not give DCP Kwa what. So he's stuck. So the only deal he can do is basically bankroll the opposition so that they can shield him in the future so that he may not be hauled into what? So whatever he used to give Raila, is it 10 million a week? He can take that and start bankrolling Sonko so that Sonko actually may win more what? More seats as an MCA in Nairobi. He will find a way to be relevant within Nairobi. How? I don't know. But he might not win, but he's still going to be relevant in the politics of Nairobi. Take it to the bank. Seconds ikwaje? Mi sina shida naye. Na kwa muda mrefu watu walikuwa wanajaribu kutugonganisha na kumwambia huyu hapendi jamii na ilikuwa fitina mingi. Kama saizi ukiangalia county secretary, jina ambalo nimepeleka nani? Karanja, Togo, Machel. Ule alikuwa waziri Kiambu. So I think over time ameona kweli na watu wenyewe wanamwambia hapana boss. Hii umekewa porojo. Wafanyi biashara, go ask them. They are the most comfortable today. More than any other administration. Gikomba angalia kazi ambayo inaendelea. etc. So mimi sina shida na mtu, sina shida na yeye. Yeye pia anatafuta njia yake. Na ni Mungu huamua na wananchi watamua. Hapo nataka uzimishe hapo. Baliana nawe, lakini hapa county tuache. Hebu zima hapo usikie. Huyu jamaa. Kwa muda mrefu ni watu wamekuwa. Now, I want you to go to the clip wakati Riggy started warning him about changing the bus station from where it was. Immediately the administration came to power. Then Riggy started warning him. And then how Sakaja returned, rebutted. I want you to look for that clip. Weka tu hii, ulete ile clip ya kitambo when Sakaja, Riggy alianza criticize Sakaja that ameanza kudestabilize matatu na businesses za Wakikuyu in Nairobi, so that we compare, usikie walikuwa na shida ama hawakukuwa. Now you start seeing how he's playing good politics, sijawahi kuwa. And then the next statement ni Mungu ndiye anachagua na wananchi. Okay, now he's leveraging his what? His statement. And after that, usikie now the potent statement ambaye anasema mimi nitafanya kazi na Rigathi Gachagua. And that's where you see a shrewd politician, a man who can surprise again to win an election without our knowledge.
Ambia wamchague. Na nimemuita tukae chini na yeye. Mambo yoyote ambaye anaamua, na nimemwambia gavana wa Nairobi tutakaa chini na yeye kwa sababu sisi ndio tulimchagua. Mimi ndio niliketisha Wakikuyu pale Nairobi nikamwambia wamchague. Na nimemuita tukae chini na yeye. Nimemuuliza gavana kwa heshima, na mimi sina kiburi. Mimi namuomba akiwa kiongozi wetu hapa Nairobi, asikuwe mtu ya kugeuka watu walimchagua. Mimi nimemuomba na nimemwambia yeye akubali aketi chini na kamati. Hii soko imekuwa hapa miaka 30. Na hao watu wamesomesha watoto wao, wamefanya mambo yao. Imekuwaje siku tukitafuta kura hakuwa wanaonekana wako na shida? Imekuwaje kura ikipatikana ndio inasemekana tunaleta msongamano Nairobi? Siku mlikuwa mnatupigia kura, mlikuwa mmejaa hapa, hakuna mtu analalamika ati mlikuwa wengi. Sasa kama kura zilikuwa nyingi, watu wakiwa wengi, iko makosa gani? Iko makosa. Kwa hivyo mimi niseme wananiingilia mimi, wakisema ati mimi natetea nyinyi, ati mimi ni mkabila. Hii soko ya Marigiti, hii soko ya Marigiti inajaa kila kabila ndani ya Kenya. Na tuko na mmoja wao ndio gavana wetu na watu wengine wanataka kutoa watu hapa wauze hii kiwanja, kwa sababu ukiangalia hii kiwanja tuko na nafasi mingi sana za expansion. Kuna eka 5.4 zenye tumepatiwa hapa Mudhurwa, kuna kiwanja kingine hapa itumiki hapa nyuma, kuna viwanja mingi sana. Lakini wanajipiga kifua nasema ati Marigiti lazima itatoka. Sisi tunasema Marigiti hakuna mahali inaenda. Na sisi wala tutishwi. Ikiwa tukiaka wa mashoro wetu huo. Niene moda wa azimio wetu huo. So wachia hapo Njiru sikia. Wachia hapo Njiru sikia. Now kumbuka, now I want to tell you one thing. Let me make a disclaimer. This is the time we hated Gachagua as a Tugege. First of all. Nakumbuka. Before I even make my statement, this is the time we hated Gachagua. Sindio? Yeah, of course. Yeah. Now, first of all, I want to remind people that we missed many opportunities along the way, that we should not have been where we are had we listened to the conviction wisdom of this man and the plan that Ruto. So wakati anasema alikosana na Ruto kitambo, it's not about impeachment. Watu wanakuja hapa kutuambia, oh, it's impeachment. Nonsense. Nonsense. Gachagua na Ruto walikosana immediately walipochukua, and this is one of the issues ambazo that was core issues when the Kikuyus started being persecuted. Number one, very clear, because when I made up my political decision, I followed what Gachagua was going through at that particular time. I started questioning, is this Gachagua anatetea watu wao kweli hivi, when everybody was pin drop silent? When that was being done, tell me, who came out, including Uhuru Muigai Kenyatta, to talk about that issue? Nobody. Sasa tuachie hapo. Now, we are talking about the issue, Sakaja saying, mimi sina shida na yeye. Gachagua is on the record. Take it back, sema, wakati tumchagua hakuwa na shida na sisi. Sasa ako na shida na sisi. I want us to use the word, ako na shida na sisi. What was Gachagua trying to tell us? Ruto had started using Sakaja. What he had promised. Kuna
hakuna jamii iko na shida na Wakikuyu. So we are using the word shida here. If you are not seeing, it's a common denominator. So I want you to play the clip. Hakuna watu wako na shida na Wakikuyu kama sio sisi. Then useme wakati tuliwachagua hawakuwa na shida na sisi. Na sasa hivi akaja kusema mimi sina shida na Gachagua. Then I want us to reconcile those clips so that you can see sometimes being topical helps people to come to the conclusion that is very easy. Sakaja has with the Kikuyus. So asikuja hapa kutudanganya saa hii, aongee vizuri because ako Inoro FM amepeana wale watu interviewers pesa mzuri, wanaongea vizuri, tufikirie that hajakuwa na shida. He has a problem. Mimi nauliza nini? Kama mko na shida na Wakikuyu, mko na shida na Wakikuyu kuliko sisi Wakalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi. Sawa? Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za jamii kando, unatafuta serikali kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo uliyo nayo. Ndio hiyo saa. Weka hii and then weka na hii ingine yenye anasema sasa, you know, nao sasa mzee mwenyewe anasema kuna shida ambao wako nayo na sisi. Nani niweke nani ambaye anasema which person? Gachagua or? Yeah, yenye Gachagua ametoka kuongea saa hii wakati tuliwachagua wako na shida na sisi. Oh, hii nilikuwa hii ya Marigiti eh? The same video which I was doing. Sawa, narudisha. Ndio hii. Nimemuuliza gavana kwa heshima, na mimi sina kiburi. Mimi namuomba akiwa kiongozi wetu hapa Nairobi, asikuwe mtu ya kugeuka watu walimchagua. Mimi nimemwambia yeye akubali aketi chini na kamati. Hii soko imekuwa hapa miaka 30. Na hao watu wamesomesha watoto wao, wamefanya mambo yao. Imekuwaje siku tukitafuta kura hakuwa wanaonekana wako na shida? Imekuwaje kura ikipatikana ndio inasemekana tunaleta msongamano Nairobi? Siku mlikuwa mnatupigia kura, mlikuwa mmejaa hapa, hakuna mtu analalamika ati mlikuwa wengi. Sasa kama kura zilikuwa nyingi, watu wakiwa wengi, iko makosa gani? Iko makosa. Kwa hivyo mimi niseme wananiingilia mimi, wakisema ati mimi natetea nyinyi, ati mimi ni mkabila. Hii soko ya Marigiti, inajaa kila kabila ndani ya Kenya. Na tuko na mmoja wao ndio gavana wetu na watu wengine wanataka kutoa watu hapa wauze hii kiwanja, kwa sababu ukiangalia hii kiwanja tuko na nafasi mingi sana za expansion. Kuna eka 5.4 zenye tumepatiwa hapa Mudhurwa, kuna kiwanja kingine hapa itumike hapa nyuma, kuna viwanja mingi sana, lakini wanajipiga kifua nasema ati Marigiti lazima itatoka. Sisi tunasema Marigiti hakuna mahali inaenda. Up to there. Nani mkabila? Mtu alisema ako na shida na Wakikuyu. Akasema iko wakati mnaacha vitu zingine, mkishapata uongozi ndio mnafanya nini? Mnazifanya.
alipopata uongozi akaanza kuzifanya, si ndio? Tukiona and then Gachagua kuja kuanza kutetea watu wao, hapo ndio watu wakaanza kusema hii ndio hii ujinga ya nani jana alikuwa anasema ni mkabila without substantive point, nani Junet kwa explainer. Na kwa hao nani mkabila? Ni Ruto na Sakaja. They are implementing what they are prophesied long time ago, and then we let them go. Here tunataka to argue na Ella na watu wengine things that don't make sense, okay? And then we let Ruto go, then we start saying, oh, Gachagua ni mkabila. Gachagua ni mkabila mgani bwana? I mean, huyo upuzi tuache bwana. It's only because hatutakagi kutetea Gachagua hapa ati Gachagua. And my friend Atandi wants to convince me that Gachagua ni mkabila. Unaelewa? Like seriously. Hakuwa na ukabila hapo. The guy woke up and realized we just voted for a man who actually is going to finish us. So when he started this journey and he was still in government, it was difficult for us to believe after a brutal campaign moments whereby actually we had made up our mind that this guy is a fool. Now everyone Fraishaga used to say he's a serious fool, not even a fool. Wewe bwana, ukajua kule tumetoa Gachagua tumemtoa kwa pipa bwana. Bwana Mbudi. Kwa dam in America inaitwa dumpster. Unaona pale kwa pipa. Gachagua tumemtoa kwa pipa, we dressed him. When we decided to follow Gachagua rhetoric, we did our research with a couple of friends. We sat down. We started questioning these things that we are saying, that yeni mkabila. I'm like, if my leader hangenitetea the way this guy aliwatetea, when actually Ruto, let me tell you, had Kindiki become the deputy president, thank God that Kindiki never became a deputy president from the word go. Mr. Yes, sir, you guys could be in oblivion. I dare ask anybody, afanye nini? On this matter to debate me. Had Kindiki become a deputy president one touch, ungeniambia today mungekuwa wapi? Kiambu ingekuwa declared, not Mount Kenya. Hata nisianze kukasirisha watu. Najua kuna zenye zitafanya watu watoke kule chini. Hakuna bwana, hebu kasirisha watu bwana. People need to hear this bwana. Unajua mpaka saa hii hatuongei na Julia, rafiki yangu wa roho. Unataka kunitanganya tena nisiongee na watu wengine sasa. Kiambu ingekuwa imetoroa mlima Kenya, Kiambu ingekuwa sasa Rift Valley. Endelea. Wewe tuachie hapo bwana. Wewe tuachie hapo bwana. Iko vitu zingine unakaa chini unasema acha niseme hivi watu wakasirike. Sitaki Stone Pike akuje saa hii alafu hatuna ibuprofen tunampea. Wacha relax chini huko kidogo. Hindi kile mambo angefanya mliba wewe. Nakwambia saa hii magunzu ndio angekuwa maasha kwa kanisa. Mungekuwa mnaingizwa kwa makanisa na magunzu. Go ahead. Njiru, hii siasa sometimes inakuanga mzuri. Acha tu Mungu atusaidie tufike hiyo campaign period, those 3 months. This time tutajitolea. This time tutajitolea kuliko vile tulijitolea last time, because last time hatukujitolea sana vile this time tutajitolea. Hii maneno propaganda ambao umesikia for so long, it has to come to an end. We have to be so topical with backup evidences. Si ati tunakuja hapa tunapiga panga na tunaenda.
Video after video after video, the way Yvonne Ikwara had to shut down Junet. Because for a very long time, we allow our views to speak, not the rhetoric of this politician to dismantle them. Because the moment we take center stage of their emotions, we miss the point. Words are critical and they must be taken into the content and the context. Hii maneno ya Gachagua ni mukabila, and the biggest tribalist we have today is Ruto. So that we deflect from talking about the guy promises and what he will do. Let's talk from where, for the first time, whoever wanted to touch Mwea irrigation scheme? Today, it's a museum. It's a museum. It's a big museum. The same thing that happened to Ahero irrigation scheme many years ago, from Moi's era. When we used to drive with my father, Ifika Katito, we can't wait to get to Ahero because the way that rice used to be, it's like, you know, you know, the rice when it's planted, my friend, in a kanga kama golf course from far away. We used to admire. And it was under Lake Basin Development Authority, and it was also under European Union. And Moi finished it. Moi totally finished it. And you thought you are going to be a sacred cow. Today, kutoka maziwa and everything. You can't even, you know, for a very long time, kuna huyu jamaa wetu alikuwa anaitwanga aje, kuna huyu jamaa ambaye alikuwa anafuga kuku, anakujanga hata tunaongea na yeye politics hapa jioni, alikuwa anaitwanga aje? There was a guy that used to, alikuwa mkulima wa kuku, that used to talk about macadamia and so on and so forth, and he will give us statistics, you know. And what happened? Today we can't even talk because the issues of the mountains are so many that you can't say what Ruto has actually done to the people of the mountain. And that's just the people of the mountain. Now, if we have to go to other, you know, other places, you know, that he has done more worse, you can see the issue of Kalonzo was handling the other day, and I listened to him very carefully. The issue of the tea, how the tea market now is dysfunctional, and who actually owns the tea auctions in Mombasa. Ruto has taken over and he owns the tea auctions in Mombasa. You know, and that tells you that your livelihood is under his own snooker. So when you hear Sakaja now, because the point was Sakaja, going there and say, Shida, Sakaja must be dismantled by all necessary means before he continues to ride on piggy bank. And you know, the funny part is this yellow journalism. I don't know if you understand what yellow journalism is. This journalists that bring him radio station to propel because they want views, okay? And they understand that at the same time they are spelling out. They are not asking real questions. They are just seated there. I'm not a journalist, but I'm able to dismantle one thing that he has said. But these people are laughing there. What kind of journalism is that? That's what we call yellow journalism. Yeah. Yes. You know. Sawa, wacha tusikie Gachagua leo because pia hata Gachagua leo ameongea. Any person who listened to Gachagua today, but maybe before I have to go. I have to go now. Nimekaa na wewe leo mpaka nimechoka. I have to go. Yeah, at least umetukarisha. We will wait for others. Thank you. If you get a chance again to come, you can always come. We will keep on improving our show. Video umesema. We will have to be doing this total discussions. We tie the information close to reality now with the deconstruction of some of the propaganda. And I think in the whole of Kenya, at least people are really trying, especially these individual media, whereby like wanajaribu, and I think these are some of the reasons why Ruto is finding it rough.
Sasa kumarket uongo sio rahisi Kenya. Unajua Ruto amekuanga akipiga. I always used to hear that watu wakisema bana ati so Bwana Mbudi, as you go, does that statement of Kiraitu Murungi hold? Huyu Ruto hajaipoteza uchaguzi, sio saa hii. No, Kiraitu Murungi tamsamea tu kwa sababu Kiraitu Murungi just lost her daughter and he broke down. And you know that funeral how it went. Ruto never came, nobody came. So the whole issue was the guy is done. So muone tu rumor. So I didn't know Bwana Mbudi, I didn't know you have a humane side bwana. Mimi nilikuwa nikifikiria wewe ni mtu wa kumaliza kumaro bwana. Hapana. Just remember, I want you to remember how the guy cried when the daughter died. I want you to put that clip there, vis-a-vis. After that, when he says whatever he says, unamwonea tu huruma, because I'm telling you, the guy broke down. For the first time, nilimwonea huruma. His English couldn't help him. His education couldn't help him. His status couldn't help him. And that is where we all must know that, look, it doesn't matter how much money you have. You deal with us badly, and when God deals, you remember how the MP for Dagoretti yule mwanamke alisema, you die, we move on. When the son died, trust me, she felt how Kenyans dealt with her. She felt it. In fact, she will never recover. History will rewrite it. One day when she's old, and she will live many years to see the pain or that she caused to the other young people when she said, we move on. You will live so that you can move on when everybody dies in your family, and you recant your statement. One life dying because of your carelessness wasn't worth it. So even Kiraitu Murungi, at this moment, he was brought back to his senses. The problem is not properly, and he will continue to live for years so that he will sit down and say, you know what, I think I was wrong. We have seen people like Muskari Kombo right now. If you look at Muskari Kombo a couple of years ago, wakati alikuwa anang'ang'ana that seat when they were doing a by-election for Wetangula, that seat when ODM went to fight with it for him. Muskari Kombo was a man who did not believe in democracy, who subscribed to witchcraft to win an election. If you don't know, the first person to get an electoral felony in Kenya for witchcrafting during electioneering. The history of Kenya is very interesting. If you have it the way I have it, unaweza cheka vitu zingine zingine. Muskari Kombo came to bless Sifuna through God's name, and the guy was subscribing to witchcraft to win a seat. Irony of ironies, Njiru. You can become a Christian all of a sudden in this country when nature forces you. Your buyer anakuuliza kitu, Budi, why did Ruto walk out as Kindiki was speaking? Uliona hiyo? I don't know that. I'm not Ruto to know, but obviously they are not in good terms. That's a confirmation they are not in good terms. The guy reduced his budget. The guy reduced his entourage. The guy reduced his security. So you can see he's on his way out. Na sasa anatoka na shaambua asiitane brother. Sasa wewe mnataka kumwangusha kwa snow bana. Kwa maji baridi kabisa. The guy is on his way out. The other day akaambua, leave him alone. We don't care what happens with him. We don't want another few days. You are not my brother. Mbona huyu jamaa anarushaniwa hivi? Bwana Budi. I told you this. When Gachagua went to the hospital, as any human could do in a political life, and we have seen many people wakishikwa, even high-ranking cases, wanakuwa wagonjwa, including Sonko, unapelekwa hospitali and you find your way out. These people brutalized the man. He came with a security.
full security of a deputy president. Can you put for me the clip wakati kijana yake anamuendesha kutoka hospitali? And the next day what Kindiki was saying, and then you tell me ati anasema yes your brother wake, so that you can understand how I am happy wakati Gachagua anamwambia you are not my brother. Put that clip before I go. When Gachagua was getting out of the hospital. Bwana Budi, it is very brutal bana. Hivyo venye Gachagua anatoka Osiba, sijui tutaweka gani. Gachagua leaving Karen Hospital. Sijui kama ni staki hii anaongea. Nataka tu wanaondoka. Hii anafunguliwa mlango ndio hii. Life is a journey. Man, Gachagua. Big moments. Man of many lives. Najua Budi, najua unaweza umiza watu wengi sana juu ya hiyo kitu sana. Nakuuliza, unajua watu wanafanya mchezo wakisema hata mbona anamwambia sio ndugu yake, wakati alikuwa anafanya hizo vitu zote. Huyo hakukuwa ndugu yake. The guy was in the hospital, they were discussing vile anachukua hiyo kiti. Why should another person not discuss vile hiyo kiti inachukuliwa? Wacha hata hii ichukuliwe tuone vile anatoka hiyo hospitali na yeye bibi yake na kijana wake amuendeshe. Ni siasa. It's not about life and death. Now, weka hiyo clip now. Gachagua is addressing us after ametolewa deputy president, and you look at Gachagua and you tell me how he was humiliated and how he has become reinvented, reincarnated himself. The right word is reincarnation. How he has reincarnated himself to be who he is today, speaking on national platform when aliwekwa maji na akatolewa ngozi. You know, tukiona. Onyesha hiyo speech yake. Najua hiyo speech bana inakuwaka na calories bana. Many of his people are calling here asking whether I'm dead, whether I'll survive, whether I'll recover. They were celebrating. And many of his people are calling here asking whether I'm dead, whether I'll survive, whether I'll recover. They were celebrating. It's the most unfortunate thing that has ever happened in this country. That you can be so vicious to a man who helped you to be president. And the crime of this man, telling you the truth. Don't evict people without compensation, Mr. President. Mr. President, don't overtax people. You are killing them. You are killing their businesses. Don't force a housing program on people. If people do not own these houses, don't force them. My only problem with the president is just being truthful because nobody else can tell him. The framers of the 2010 Constitution wanted a deputy president who is elected as a buffer who can stand for the people. The charity we are being treated for, too, is get rid of an elected deputy president and appoint a control freak. A fellow you appoint who cannot ask a question, who cannot say anything. And I'm sure if they succeed, he'll be asked to sign an undated resignation letter so that in case he starts asking questions, he can just be told to resign. But the framers of the 2010 Constitution were very clear in their mind why they wanted a deputy president who is elected. I'm the only man in the cabinet and in the whole government who can stand up to President William Ruto and tell him, hey, brother, this is not right. This Adani thing is not good for the country. There's too much corruption, Mr. President.
This housing thing is being forced down on the people of Kenya, and they don't like it. Please don't force it down on them. You know, situations where medical equipment that was being supplied by Kenyans to the Ministry of Health now has been given to one single Asian. I say, Mr. President, this is not right. We are killing our business people. So as we speak, I say that my lawyers are in court. We have faith in our judiciary. And I requested that according to the rules of natural justice, I be accorded an opportunity to be heard in the Senate. You remember I presented myself to the National Assembly and defended myself. In the Senate, I was there day one. And even when the Speaker asked me to sit down to listen to the charges, I decided to stand up to face my accusers. I was there the following day. I was ready for cross-examination. The 11 counts is nothing but malice and fiction. It was a political game by the president to get rid of me. And looking at it, I don't think the president had any intention of ever working with me. I think he just needed me to help him win the election because of my mobilization capacity and the faith that the Mount Kenya region has in me. So I should have been given an opportunity. I have asked my lawyers and they have told me the motion was not time-bound. What is time-bound is a select committee that should work for 10 days and then report to plenary. That committee was never constituted. So this matter should have continued and waited for me. I was ready for cross-examination so that I answer those 11 counts one by one. And I'm sure, had I been given that opportunity, I would have persuaded the senators otherwise. I was not given that opportunity. When you look at the speed at which Rigathi Gachagua is being hounded at office, it's like the story of Simon Makonde. You remember that story? One who died, who was born on Monday and by Sunday was buried. The kind of efficiency that has been exhibited in hounding Rigathi Gachagua out of office, if this efficiency was being exhibited in the management of the affairs of this country, Kenyans would be very happy. What is the hurry? The framers of the Constitution gave the president 14 days to look for somebody to replace the deputy president. It gave Parliament another 60 days. That's a total of 74 days. Why is a job that was prescribed by the framers of the Constitution to be done within 74 days is being done in half a day? You must ask yourself that question. I think it's being hurried to circumvent justice to avoid the courts of law from interrogating this matter and making a decision. The courts told us they don't want to interfere with the process, to let the parliamentary process get finished and then go to them. We have gone to them now. It's over. The courts will interrogate the process and make a determination. But I ask, let the president obey court orders. Through a court order, Rigathi Gachagua is deputy president. Why doesn't he have cars? Why doesn't he have security? Why has his office been made dysfunctional? I think it's very important. But finally, I want to tell the people of Kenya that I don't feel safe. And for the first time, let me say that on 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it. And one of them tried to poison my food. But we detected it and we were able to escape the scheme. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who were assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion was hatched.
When my security was withdrawn here, officers from the National Intelligence Service have been hovering in every room, in every compound here, to an extent that I had to call my wife and my children to come and stay in my room. I want you, in conjunction to the poisoning, I want you to bring that clip whereby Ruto was cajoling him to use certain spoons and forks, and Gachagua akakataa, akaanza kutumia, and we started laughing at Gachagua that he doesn't have ethics. That is when his food was poisoned. I want you to put that clip so that we can know that this is a truthful man. Today, wacha tuende a little bit deeper so that you can know that Gachagua is not lying. I want you to go to that clip whereby the president was talking about Gachagua not knowing how to use spoons. So between Gachagua and Ruto, who knew how to use spoons and fork first? Let's be very honest. Njiru, umeenda kama kawaida. Sijaenda. I'm looking for that video. Natafuta hiyo Yeah, video. you need to look at it so that people can know that, look, when we support Gachagua, people just think that we just woke up from, hallucination, we were just having wet dreams. It's not true. It's not true. It is never true. The moment we realized the man was serious in terms of what was happening in this country, and we were ashamed of ourselves that we were not listening to what he was actually saying by the time he was being labeled as a tribalist. That's actually when he was fighting for us even deeper than we knew. Where was Kindiki? Where was Kindiki? That today you should start calling him my brother. My brother Nyoko. That's not the right thing that Kindiki can do right now. Hii maneno ya kuhup emotions. So that tumuonee huruma. Kindiki hatakani kuonewa huruma kabisa. Trust me. Kindiki is the one who betrayed a whole community. He knew for sure, more than any other person, what actually Ruto was doing, and he took it. But you can give. This is where sometimes I want to forgive Ndindi Nyoro, because this seat was being given to Ndindi Nyoro by force, and he said no. Okay? This is where sometimes also we need actually kupigia Ndindi Nyoro at least nini makofi. I'm not saying Ndindi Nyoro is a good guy, but Ndindi Nyoro, if you know his problems when Ruto started, when he totally refused, he doesn't want that seat. Unlike Kangata, who actually lobbied for it, Ndindi Nyoro was being given this seat by force. He said no, because he knew what was happening in backstage. And he understood at some point this will happen to him. So what did he do? He said, no, I'm not going to take this seat. What did Kindiki do? He took it. So why should he start calling Gachagua today, my brother, I'll have to mwone huruma? Kaende. Nimeipata, Also going to have a session to show you a bit of etiquette. We want to show you how to hold, what to do, Also going to have a session to show you a bit of etiquette.
we want to show you how to hold, what to do, Also, Ndio Bwana Mbudi. Yeah, you could have put ungeweka tu hizi clips za TikTok, ungeweka the full clip uone. That was the humiliation of the highest order, but it was not an etiquette session. It was a hatched plan of giving you actually the spoon that and the fork that was supposed to finish you. Gachagua kakataa kakula na mikono yake. I think what was the purpose of that? What was actually the purpose of that? Have you ever questioned what was the purpose of that? Maybe unajua ni Ruto alikuwa anafikiria. I think Ruto miscalculated and he thought that he was dealing with a fool. I think Gachagua is not a fool as people might think. Sababu, let me tell you. We all thought Gachagua was a fool. We were all blindfolded. Gachagua is a fool. Kidogo, maybe pengine, and I'm sorry to say this, do you know that there is a possibility hii mitego baba angeruka? We aliruka kweli? Si alienda hapo kukufa, aliruka kweli. Every time we bring it, watu wengine wanataka kuileta at its fiction. Hii mitego ndiye alipata. He went dining with a fool and an enemy. Ile kitu iko Bwana Mbudi, kama baba hii mambo Gachagua alipitia ndio baba alikuwa anapitia. Sifikiri angejitoa. Maybe Gachagua has a very serious designing spirit. It's not about that. You will know Ruto. When he has started his theatrics, you will know Ruto. The guy is not smart enough to tell you that he wants to finish you. You can know when he wants to finish you. You can know right now he wants to finish Kindiki. But Kindiki is not seeing the signs. But unajua sasa Kindiki ako pale, I think being hoodwinked by the power, and I don't know how big that power is. That the moment Gachagua understood this is happening, he has narrated what happened in Kisumu. He has narrated when he was to be finished completely at his home. He had to call his own children inside the room and sleep with him. You know, you're not paying attention what Gachagua is saying. You're really not paying attention how brutal Ruto is. And I'm saying Kindiki will be eliminated because he's not doing what he ought to do. Sijasema kitu lakini inakaa hii mitego hii ndio ilipeleka baba Mbondo. Hii mitego hii baba could be in Mbondo because maybe one of a mutego. When you see Gachagua come and say Ruto at 4, and one of the agendas he brings is baba, and you know what, wengine wanataka to convince hapa, that's fiction. Whether he realized that actually he was fictional yeye mwenyewe ama ni network ilikataa jana, I don't know. I want him to come and finish his statements. Whether it was the act of God to stop him from lying to us, I still want Eli to come back. Because how he stopped talking what he was talking was also very suspicious. And I haven't heard of him from yesterday until today. So we are dealing with somebody, actually, Jirongo told us how he deals with people. Remember, this is a man that eliminated Jacob Juma. This is the one guy who eliminated the IBC guru, IT guru guy using Moses Kuria. So there is no shock on what he's able to do. Unaelewa? So acha nikuache. I've spent more time than I thought. Hata kitu nilikuwa naenda kufanya sasa
time in Asia is over 9:30. But it was nice having a show with you. Yeah, thank you. Usiende, Uninterrupted show. usiende. Alex, usiende, Unaona Mama Mary amekimbia kwa sababu yako. Unaona Mama Mary hajakuja usiende, sababu yako. Alex. Mama Mary amekuja alafu unataka kupotea. Na Mama Mary ni wewe anataka. Alex, habari yako? Mzuri mama. Sasa sitarudi kukuita cowboy number 1 sababu unajua cowboy number 1 vile alifanyiwa, so that one we take it away. Okay? Good. I want to feel you are safe and sound. So let's forget about that. Na Thank you. asante sana, umeongea mambo mingi sana mzuri, and hii kiganja ya mkono tulipewa na Mungu tutumie. Kwa hivyo kama Gachagua alikuwa anatumia mikono kukula chakula, go ahead, let's use that. Forget about those introduced utensils to us. Nasema hivyo kwa sababu kama hiyo ingemletea shida, achana nayo. You see, there is one question nataka kukuuliza Alex. Yes, ma'am. What was wrong by Kindiki saying no kwa hiyo kiti ambacho alichukua? Would he have been arrested? Would he have been differently, treated like the way he is being treated? That's a question. Let me answer that. Njiru, can you look for me that clip whereby when the votes came out, Kindiki was leading among the Kenya Kwanza, but when Ruto chose, decided to go, when there was maandamano ya nini ya kutoka Nyeri, then Ruto had to descend and say it's Gachagua. I want you to put the speech that Kindiki put and say we will revisit, and the hatred that he had against he said people having money, people buying seats. I want you to put the rebuttal of Kindiki so that you can see why Kindiki had to take that seat. Because as another person that there will be a future confrontation that they will have to win. Unaelewa? Kindiki dared Gachagua and say this has not ended here. Put that clip. Ama umesahau ama nani I almost called you Gachagua Njiru. Ama umesahau hiyo clip whereby Kindiki dared Gachagua. So that you will realize how Kindiki actually, before even Ruto could fall out with Gachagua, Kindiki was already marinating on this seat. I want you to look at Kindiki's speech so that you can know Kindiki. You know, many of you don't know Kindiki. I think even one time he put that Kindiki. clip so that Mami can understand, then she can make her a submission or can continue make her submission and understand why he had to take it by all necessary means and why other people refused it, because they understood who Ruto is by that particular time. How they were conned into whatever they did when they were in the budget against their own will. But they said, okay, it's the new administration. Let's just do it and say, maybe it may succeed. But people like Ndindi Nyoro were very uncomfortable, even from the very beginning. When some of the changes were happening, especially it was him enacting them through the budget committee. They were very, very uncomfortable. But because they had just started the administration, but somebody like Kindiki was on a revenge mission from the very day. So you can see his words and you can see how he took the seat and how happy he was finally. Because he never cared about the community.
at this particular time, he cared about his stomach. And that's why he became a good candidate for Ruto. And even now, he's not agitating that our people. He's rooting for himself. Unlike the very person that we thought for a very long time, who actually has been branded as Mukabila, and many people have come to believe this tag, including very good friends of mine who are very learned, to be lied to that Gachagua ni Mukabila. When he sat there, should he have kept quiet when the number one agenda was to make sure Akikuyu never becomes a president ever? Secondly, to finish the economic progress that the Kikuyus have, or the mountain has. Was he supposed to keep quiet? Let's hypothetically say that now he kept quiet. Where will the community be, and where will he be together? You know, sometimes service to humanity saves you. Because he fought for them by that virtue, Iyo Roho helped him overcome some of the things that even Ruto himself does not understand how Gachagua overcame all these many traps that Raila could not overcome himself. It's a miracle of God. So weka your clip so that you can see who Kindiki is in that question, and it will be answered what Kindiki told Gachagua when Ruto took him as the deputy president. That will answer you. You will know the real Gachagua, Kindiki. The August 9 vote, does that point to your dissatisfaction in the manner the process was conducted? Thank you, Mr. Kirui. I am extremely satisfied with the process that our party followed in identifying the running mate. Secondly, what you have said is true. There was a variety of considerations in this process, including opinion polls in which I led. There were also other considerations, including voting through an electoral college, which I also won. But those were not the only considerations. So there were other factors to be considered. And I think the sum total of all the considerations pointed at Rigathi Gachagua as the most suitable candidate for our party and for our coalition. My name is Marika. What it does is actually politics. Is what? Yeah, there's a clip he says he will revisit it. And that's why Gachagua says Ruto had no intent to retain me as a deputy president. It was to use me. Unaelewa? So, yeah, I remember that clip very well. Because when I connected the dots, when Gachagua said that the moment he was impeached, it was very clear the plan that was. You lost in the opinion, you forced yourself in, we were to deal with you amicably, but Gachagua went there working so hard. He took the jobs too serious. So Mama, that is why. So you can go on. Thank you. I also remember Kindiki being very furious when he said he retires from politics. He's never going to be in politics anymore. He was very, very angry. But how he came back, I don't know. But maybe that is what he meant by revisiting. Who knows? Now, when I look at these people, Mama Mary, I think nimeipata hiyo ya Kindiki akiretire from politics. Maybe in a minute alafu uendelee.
Okay. Just to listen. Hapo tu kidogo tu ni hapo. Therefore, I want to announce today that my attempt at ascending or being nominated to ascend to a national elective leadership, having failed yesterday, I have taken the decision to take a break from elective politics starting 10th of August 2022. I will use the break to reorganize myself as I continue to fully support my party, UDA, and Kenya Kwanza administration to deliver to Kenyans upon assuming office. Lastly, I am grateful to my colleagues in the party, especially the members of parliament, both National Assembly and Senate, who have been a critical segment in this process that I've just explained. They did play a huge role in that process, and I know a good number of them did support my candidature. And as I said at the beginning, it is unlikely, and it's actually unprecedented, that a senator from a most unlikely corner of this country could get that kind of support from peers who come from far and wide. My colleagues, I am truly grateful. And I know, God willing, we will have an opportunity for me to make it up to you one day, and that day shall not be too far away. Finally, Now up there, unaelewa? Njiru, umesikia hapo? Yeah, anasema and it is not too far away. Kumaanisha it was premeditated. It was. So, Mama, when you ask, did he have to take it? Yes. That day was not too far. Watu alikuwa shaambiwa na mzee na huyu jamaa, usijali, huyu acha tu atuvukishe, tupate kura na hapo mbele tutajua vile tutapanga. That's how it is. Kindiki was the placeholder for this place. Was a deputy awaiting. Yeah. Yeah, alikuwa anangojea lakini I think based on what we are seeing here, it was a matter of time. Gachagua ilikuwa, I think Ruto knew who Gachagua was, and deep in his mind, I think also Ruto also knew he cannot work with Gachagua, but he needed him kuvuka, but haezi muambia, so what do I do? Wacha nivuke na huyu jamaa alafu nimuzamishe. Hapo kuna shida kidogo. Ruto never knew who Gachagua was. Nobody in the Republic of Kenya knew who Gachagua was. Hapo na nitakwambia ukweli. That is true. Nobody, I swear to, not even Uhuru Muigai Kenyatta. We all never understood and knew who Gachagua was. Period. He gave us a glimpse of who he was in that presidential debate, the deputy president. But most of us refused to acknowledge. I was the only one in the panel of Bernard who actually said the guy won square and we must be very careful about this guy. He's a president in waiting and this is a dangerous person politically. Because it deflated Martha. You know, Martha is not somebody you just come and just, you know, Martha is unaelewa? For you to deflate Martha in a debate whereby even fanatics kama sisi could have agreed that, look, Martha did her best, but Gachagua understood his job. So don't say that Ruto didn't know Gachagua. Nobody knew Gachagua. Until today, even Murkomen doesn't even know how to deal with Gachagua. The intelligence community doesn't know what to do with this guy. They thought they had a problem with Raila. But now they have a bigger problem. We've never had a problem like Gachagua in our country. And perhaps we will never have another problem like Gachagua. But it's a good problem, at least at a time where we need to throw the president.
you need Gachagua at the time when you need to get That's Ruto debatable out. if it's good or bad. For now, it's good. It's debatable too. Wewe sasa mbona unataka kucontrol dopamine yangu bwana? I want to get back. Because this is politics. Politics is not static, it's dynamic. You have to remember that. Sasa wewe ndio umeniambia bwana Gachagua aliruka mitego yote ili ambayo hata there is a possibility baba hakuruka, lakini Gachagua aliruka hiyo mitego. Sometimes Gachagua alisema naweka mitego kila kona kumbe walikuwa wanatafutana Gachagua na Ruto naweka mitego kila pali. Na sio mitego mizuri kwa sababu ilikuwa ya kumumaliza, you know. The other thing is that Gachagua played Ruto but not knowing how far they would go. Ruto was just like a try and error. Kwa sababu aliangalia akaona mtego ya kwanza amepita. Mtego ya pili, this poisoning, if that happened, but I believe it happened. Remember even the time when he said that Ruto would take the first plate and then he would take the second. He will not take the second, he will take either the 7th or the 8th. That was a big deal. It was a big deal. Remember the time when Oburu was given a cake by Ruto. What happened? He spit it. Kwa nini? There are things which are going on. Na hawa watu wa hii serikali tuko, they are believing on either killing by bullet or poisoning. Na hizo ni vitu ambazo ni kali sana kati ya vile sasa hawa watu wanaendeshana kwa hii maofisi zao na hizi rallies wanaenda. So I would say Gachagua played his game very well. Ruto didn't know who he is dealing with because vile hata Gachagua alikuwa anajiweka, alikuwa anakaa tu mshamba. People mpaka wakamuita villager. But now the villager has become a hero somehow because he has completed these people, their tactics, they are all gone. Although they might bring other tactics, but at this juncture, I believe their tactics are gone. Gachagua is beyond their tactics. Na ukiangalia utaona Gachagua, now what he has meant is that I will work for the people, I'll inform the people so that they can be aware of what is going on in our country, of what this guy is, because both of them, they were like hiding from each other. They were sneakers. But Ruto thought he was more smarter than the villager, but the villager became overall. Kwa hivyo tukiangalia sasa tutaona Ruto amefika kiwango cha kuona hii mambo haiendi vizuri. What other alternative can we use? Na hata alipopatia Kindiki hiyo kiti, I don't know even where he was looking at. If Gachagua worked so hard to put him where he is, to bring the votes, what was he comparing Gachagua and Kindiki? But I believe that Gachagua got in that seat because he fought for it, saying that I have worked so hard, I have brought this and that. He had evidence to show what he has done. But Kindiki, maybe he never brought anything. So maybe that one convinced Ruto, okay, I'll bring you in. But he knew he's not going to keep Gachagua for long. Because hiyo mitego yote alianza hiyo ya poison alafu tena amemuimpeach.
That is not a plan that came all of a sudden. It was from the word go. Alikubali kuweka Gachagua hapo kwa sababu Gachagua showed the evidence. He fought hard. He said, I cannot work so hard for you to get where you are, and then you flash me off. I want to be where I belong. And that is what happened. That is my take. That is what I may say happened. Kindiki was on a waiting list. Kwa sababu Kasongo alijua wacha kwanza tuendelee na hii mambo yetu. Kidogo nitajua vile nitafanya. But the worst thing is that Ruto just like to kill people. I don't see why you should be killing people. Work your way. Be you and act like you know what you are doing, rather than using those things that eliminates people. We would believe that you are a strong candidate if you are using your tactics, not killing people. Let people live. Wewe fanya mambo yako vizuri ndio watu wakuamini wewe ni hodari. But when you eliminate people, killing, it's not that somebody went to sleep, he will wake up tomorrow. So we will see him just being, you know, mtu ambaye hakushinda ama alishindwa ama whatever. But when you eliminate people, doesn't mean that you are winning or you are strong. You are very weak. That is why you use that Ridho idea. So what I'm trying to say is, Gachagua is a strong person. Honestly, siwezi kuamini vile alitolewa hiyo maua yote, bendera nini, in a daylight, in front of people. Unatolewa nguo yote, unaachwa bila kitu. And he left, he went home. He is a man we should be talking, a hero, a person who have won for his life. Mungu ambariki. In fact, that was a very, very bad thing, to be humiliated in front of people during the day. Na kwanza kile alikuwa ametendewa, ameweza kutoka kwa hicho kitendo, tena kutoka nje ndiye huyo anangolewa mambo yake yote. No guards, no bendera, vitu ambazo alikuwa amezoea na vitu ambazo alikuwa anahitaji ama lazima angekuwa nazo. But now they were taken away. That is a big humiliation. And it was a bad thing. No wonder he can be angry. Kwa sababu ni makosa gani alikuwa amefanya? Honestly, because even this government has never come out to tell us what mistakes or crimes this guy committed during their, not those years, but during this government time. They have no evidence. The only thing is yapping. Wanatuambia hivi, because we have seen even when Gachagua talked about all these thing he did yesterday, the speech he gave, these guys became wild. But instead of answering the questions that Gachagua put, they decided to go otherwise. Na wakaanza kufanya mambo ambayo hata haieleweki. Hata they look fools. They look confused. People who does not deserve to be who they are. So what I'm saying is, if Kindiki was smart enough, he would not be getting these humiliations all the time, but he jumped to the bus, which was full of wakora. Sasa yeye ndio anakipata. Angechukua mwelekeo wakati ule aliona mwenzake vile amefanywa, aseme no, this is not my interest, I don't want this. Lakini kwa sababu Wakenya wetu wale tumechagua wamekuwa so greedy for money. Hata saa ingine si kiti,
In fact, because why should I get kiti ambayo inanihumiliate all through? Ni pesa tu. It's money. Naye sasa anakipata. And it will be very shameful if he will be taken out of that seat. Even if it is during election. Kindiki akose hiyo kiti. It will be very bad because he will not enjoy his life anymore. Atakuwa mtu anajiona bure kabisa. Because we want to see people who are strong, people who have got guts, people who we can even stand with them even when they are out of government, because they presented themselves to be people who can stand the ground and present his constituencies. But now, these are all the shameful things that he is facing. Na hata ninafikiri hata yeye huwa anajiuliza ni nini hii nilikuwa nachukua. Why was I putting myself here? Because si ati ni chakula amekosa ya kukula Kindiki, si ati ni gari amekosa ya kuenda nayo. You're just putting yourself there to be humiliated. Hakuna kitu mbaya kama mtu kukutoa your own, kureduce your own esteem. Yako inakuwa chache na vile unataka kujisikia you are strong for any time to come. Otherwise, that is my take. Asante sana Budi kwa hiyo mambo umeeleza. In fact, it was very, very understandable. And I believe and I hope Kenyans are listening what things are going on. We might be telling them something small, maybe, which can boost them to think where we are heading or where we have come from. Kwa sababu hii ni lazima watu tusikizane ndio tuwe laini moja na tuweze kuendesha nchi yetu. Tuweze kunyakua nchi yetu for the second time, because it is like we are fighting for our freedom. And it is. Our freedom has been tortured, tattered by this government that has no respect of humanity. Kwa hivyo wananchi wetu tunawahimiza hawa viongozi muangalie vizuri kiongozi ambaye anawajali. Kwa sababu sisi tunawajali watujali. Lakini wakikosa kutujali hatutawajali. It's the other way around. So tujihadhari sana na hawa watu kwa sababu tamaa yao imezidi kuliko sisi. Hawana haja na sisi. So thank you, Jiro. Those are my comments for now, while I still sit back and listen. Asante, Jiro. So, Mama Mary, yeah, that is a very kind one, especially of what is happening. So, let me ask a question. Nataka kuuliza a question now that we have decided to discuss the liberation of Gachagua and what happened to Gachagua. And that time they premeditated that within 2 weeks atakuwa ameisha. Maybe Budi, I want to begin with you. When Ruto and his accomplices felt that huyu mtu hata tukimtoa kwa kiti yake within 2 weeks atakuwa ameisha, was it a miscalculation or they were believing in their own lie, or they thought that huyu mtu tutamtoa kwa kiti na aishe hivyo? So is that what hivyo walikuwa nasema, ama tu hiyo nile tu uongo walikuwa nataka kutuletea Kenya? Do you think Ruto believed that akitoa Gachagua within 2 weeks atakuwa ameisha? That is what they thought. Did they mean it? They totally believed. I think even me and you believe that. I don't think Gachagua as a person, we had faith that he was going to resurrect from the crucifixion, because this was pure crucifixion. When you listen to Gachagua, the plan that was crafted was a well-oiled machine on how every path was blocked that legally ought to, and the expedition, which actually we have spoken, and actually even the Supreme Court, or the court, not the Supreme Court, the court, have pronounced that the process itself was
was expedited. But let me take you back for you to understand one or two, three things that makes this process in itself know that Gachagua understood what might happen to him, because in the process of staying with Ruto, I think he foresaw one or two, three things. If you look at that interview that Gachagua is saying that mimi sitakuwa na shida na my president, Gachagua understood that it might come to that point. So he was putting firewalls to do what? To prevent such happenings. And in a retrospect, he was predicting, how should I handle a president who, he understood the power of the deputy president. And when he was actually taking that question, and you think he's talking with confidence, he was trying to prevent the happening, because he knew Ruto is capable of doing that. Now, let's go back. There's something we don't talk about. And obviously, it should be part and parcel of the political talk. Because, Njiru, it's not common for a PA, a very confident PA, to defect and leave you and go and support a what? A person that obviously you are not rooting for. Now, two theories come to me. Either Gachagua was a creation of Uhuru Muigai Kenyatta himself, which the possibility for me is 90%, or Gachagua and Uhuru Muigai Kenyatta, their beef did not start now. It started long time ago, and Gachagua had to just stay with Ruto because Uhuru was not an option, or both of them. Okay? The way I've come to know Gachagua is also a loyal person. Okay? He's not a person who will play you like Baba. On the open, you believe you are very good with him, but nyuma aenda kunyime ticket. Baba used to do that a lot. Baba knew the games of betrayal, especially in elective post. Baba killed a lot of political life. Ongwae, Obure, I can just say the people within my area. Magara. In fact, Raila killed political lives in Kisii more, including Simbarati, than we can actually say, and across the country. So the question is, did Gachagua know the moment will come? I think he knew. And in his efforts to protect and prevent it, I think it never came to fruition. The only thing that works against Gachagua is his personality does not change. And the one thing that I'll say is dangerous is love for his people has always been misconstrued and misinterpreted as a tribal thing. Maybe because of how he speaks. And I like the way Gachagua speaks because I also speak the way Gachagua speaks. So many people will think like, I'm abrasive and sometimes heartless and emotionless. And there is a part of me that is very emotional. And Gachagua sometimes comes that way. And it's easy to think that he's very emotionless. And that tag came to him. But if you look at Gachagua political life on how he crafted his path to the deputy president, it is very interesting. Very interesting. Just take all your preoccupied minds away and study him. It was not an overnight path. It was a merito path. He climbed through merits. It's very dangerous. And let me say this for the benefit of those who don't understand why I respect Putin. I don't care what people really think about Putin.
Putin climbed in merit to get where he is. If you remember, in 1999, 2000, maybe a lot of you will not remember, the then prime minister of Russia, no, the president of Russia, fired 7 prime ministers in a span of less than 6 months. Seven prime ministers in a span of 6 months. Some did not even stay one day. If you look at the records, there are some, they were not even announced. They were fired before they were announced. They agree. By the time the president comes and says, no, this guy can't, he cousin in Gumu for you. And what happened? Finally, he got Putin. And when he got Putin, he did not take more than 3 months by saying, I have resigned. And he apologized to the people of what? Of Russia. And he said, I'm done with my work. I'm gone. I found a man who will deal with this country. I'm saying a very dangerous statement. And I don't think anybody is going to agree with me. That is my political perspective. This guy had climbed from a KGB to be a ranking member whereby even the president could not ignore him. And that's why Carter Carlson has a proximity to that guy, because he saw the guy climb. I don't agree with Carter Carlson most of the time, but there are things I just agree with him. And forgive me for that. I'm not a Republican, but I agree with him. And when you saw the guy climbed, when he took the rails and the helms of Russia, it has never been the same. No food in the shelf, a country that actually was being bullied by Britain. Its oil reserves had been taken by what? The oligarchs. I can say so much. It was impossible Russia again to rise as a superpower. But the man knew the ins and outs of the government, because through merit, he had climbed without kuruka anything. Sometimes we come here because we hate Gachagua. And I'm one person, unfortunately, I'll say this, who believes that if that man became a president, he'll be a dictator, but Kenya will become a superpower of Africa. That's the politics I subscribe to. I don't want democracy without food on the table. I don't want democracy without free healthcare. I'd rather have a Gaddafi than an Uhuru laughing all the time and giving us nothing. Unasikia hata Ruto anasema atakuwa dictator. So no hiyo yao na Uburu. We don't subscribe to hiyo yao. We don't like hiyo yao ya kina Museveni. We are talking about somebody who grows in merits in the system and understands how to fix the system within. So Gachagua mistake was trying to fix a system with Ruto in. That was the mistake. He would have been more wiser because the system was already with him. He just did not follow one rule. He outshined Ruto way too early before the game began. And it was natural, not that he was on the wrong. It is easy to outshine Ruto because the guy works and thinks about corruption. Gachagua took the seat of the deputy president so serious that it used to make us mad. It used to make us so mad. We used to think, is he the only deputy president who ever existed or will ever exist? He loved his job. You can look back and understand what I am saying. So Gachagua understood who Ruto was. And sometimes your path to power is not that straight. It's not that straight. In fact, the wisest people have come to power through fools. Okay?
most of them, 100%, it is almost impossible for you to just get to the helms of power by being diplomatic like Matiang'i. At some point, you have to be a serious fool. Let me use that word that Njiru uses, a serious fool, in order to just get there. And at some point, Gachagua was the most serious fool we have ever seen in the political circle of Kenya, more especially during the campaign time. Trust me, if we go back, you can't understand that this is the Gachagua that we are talking about today. You know? So, by the time these people woke up, I think it was a little bit too late. And because an enemy of your enemy is your friend, and I think, you know, mitego ya ODM iliwekwa, gas was supposed to be brought, Raila was supposed to be taken out. He understood, akaenda Mombasa kuchukua the rails when the GNC, he alikuwa amejipanga vizuri sana. But then, you know, the enemies of progress and the enemies of Kenya came, ganged against him, and they thought they had finished him. But now, they gave him something that was now better, which actually Ruto marinates more than any other person, is the role of the president vis-a-vis the job of the president. So today, he speaks for the people. And I think it's a better role to play before you become a president, so that you can be groomed within it. Even if you were to put somebody to become a president on your behalf, then I think nature could have structured you and disciplined you in a way so that you can know how to actually actualize your what? What Stone PK anasema jamaa hana, which is your what? Your manifesto. So the man is in training, okay? So I see a lot in Gachagua that many people don't see it. More often than not, I have not expressed my views on Gachagua because even our host here thinks I'm a sycophant of Gachagua. I'm not. I studied the man. I decided to. Why? Because there was no way the guy could just fill the vacuum of Baba just like that if he did not measure up. Trust me, many people tried, they couldn't. Kalonzo have tried in futility. He can shine only one day, not 1 week. Trust me, you and me know that. Many people have tried, but they can't. Maybe Sifuna. But even Sifuna, apart from the GNC and the rhetorical, I'm being honest, apart from that, give him to dissect Ruto on a platform the way Gachagua does. He will fall short of that. He needs more grooming. Gachagua has done it for 2 years, Bwana. Yeah, he needs more grooming. That's a fact. But if he has to take it, let it take it. But we are doing comparison and saying that there's a more seasoned individual. And I'm not saying he must be the president, but I'm saying the role that he's playing, we all must appreciate. We all must appreciate. Without him on that space, you can't watch even news. You will not be watching news, my friend. Ruto will be having verbal diarrhea every day on our news desk. This is a man who, remember Ruto used to come, oh, deputy wangu alikuwa mjinga, hana sijui nini, sasa nimeleta mwenye amesoma, you know, and the guy come and dissect, yeah, sikuwa nimesoma, lakini, you know, umesoma, uko na hii, na hii, na hii. Paka the guys nowadays, he cannot criticize. Aliambiwa, nyamaza, zip your mouth the same way we mekwambia zip your trouser. Okay? He has stopped because it couldn't work. But before, we had in the entire Azimio we did not have an attack dog that could actually, the entire Azimio, let's be honest, we did not have an individual who could nyamazisha Ruto for 4 years. We did not. Let's be honest. We never had. Single-handedly, one man has made Ruto to come to a box whereby
The only thing he can say, ule jamaa, but he also fears because there are things he tries to say. Gachagua will hit harder. I'm not saying he's a saint, but his role, the more you think that you're going to demean it, the more detrimental it's going to come, because we are dealing also with another demon who does not respect anybody and anything. So he needs a Gachagua. So Gachagua understood. And he took time, he became a fool at some point, and he learned Ruto to the brim. So when he comes to deconstruct Ruto, it's because also Ruto thought Gachagua was a fool. So when Press J thinks that Ruto knew him, no, Ruto did not know Gachagua. If he knew, I don't think Ruto could have impeached the guy. I swear to you. If he knew, or if he had an idea, nobody had an idea. They were all convinced. All convinced. When Gachagua comes and says, hivi jana Ichungwa walidanganya yeye, he means it with all his heart. How many times did he say that? Have you ever seen Ichungwa say no? Listen to the guy when he speaks with confidence. Unataka kusema Gachagua alipeana ngozi fake na hiyo ngozi fake ndio walitumia? What do you think? I mean, who knew? I mean, these people campaigned together. These people ate together. These people slept in his home all the time. You want to tell me they did not know that we are doing the worst political mistake of our life? All this time they spent together. You want to tell me that even intuitions could not tell them that this is wrong? Tumekaa hapa tunajua red line yako ni if we speak against your guy hapa utatufungia show. So we know that. So you want to tell me they didn't know? They had no clue who they were dealing with. Press J, they had no clue. I'm telling you. The entire political class in Kenya, ask the journalists who have sat down with Gachagua now, openly. If they could have asked him questions in 2021, 2022, and today the questions they will have asked him is totally different. Somebody has to go and do their homework for months to be comfortable to do an interview with Gachagua. You don't just pop in and do an interview with Gachagua. So are politicians who will not sit like this and talk with Gachagua. Why? Because they have come to know they are dealing with a political animal. Look at his capacity to address national issues flawlessly with facts. You are listening and thinking, you know, I said, this guy is so, there's a time I told you, Nani Njiru, if you want to know Gachagua is a dangerous man, for me, he ranks to people like Fidel Castro, Julius Malema, and Stalin. Gachagua can address us for 2 hours. We think it's 10 minutes. Have you ever realized? He's addressing us. It's never about 45 minutes. It's hours. But we just glued there and listening. Have you ever realized that? Have you ever realized that? Yeah, of course. Unaongea sana. Unajua bana, I remember ile speech ya Fidel Castro, watu walienda lunch wakarudi na Fidel Castro ako hapo. Have you heard of the famous hata Che Guevara? Even Che Guevara alikuwa hiyo class. Che Guevara. Yeah, that class. So Gachagua is in that class. Gachagua is in that class. You know, we were the other day tunabishana na mtu hapa tu kwa comment section what Baba did not have. Now the current alternative united opposition has. If it is the gift of speech, Baba obviously was loved by all necessary means. But yes, he had a speech, but we struggled. Kibaki, we struggled. Those are facts.
Those are facts. We are not struggling now to listen to the current leadership from Matiang'i to Sifuna to Gachagua, who is struggling to understand what they are saying. That's not a secret. That's not demeaning our past leaders. That's a reality. Kuna upgrade. In terms of rhetoric, kuna upgrade. Yeah, I mean, we have now a political opposition that is able rhetorically to execute surgically without even temperamental issues. Pole pole tu anakukasirisha mpaka unashindwa kukula. Mimi ndio Sifuna, wale hapo mnaniona na wale hapo mnaniona na hapa mnaniona. That alone makes a lot of people not eat. You think it's a joke? Njiru. So I think as days come by, those people who think that they can, put us in a certain corner so that we can hate Gachagua, we are going to come back with our hearts and say, no, I mean, stop this with facts. Come here with facts. Mtu ana Stone PK anataka kuniambia hana manifesto. My friend, ye mwenyewe ni manifesto. He doesn't need a manifesto. Njiru, leo umeniweka hapa bwana. Lazima utanilipa ile pesa yenye watu wanalipwa ambayo nilisikia. Wacha nikuoneshe ndugu yako yule umekataa, umesema sio ndugu yetu, akiachwa. Njiru, can I say something before you? Yeah, you can say. Okay, thank you. Alex, kuna kitu umesema hapo and it is agreeable. Kuhusu Gachagua is bringing the current affairs. But for the government, the fake government that we have, want to retaliate with the past tense, with the bygones, things that happened, and yet they were involved. It was their government that did that. Why am I saying so? Remember what this guy, Ishongwa, when they broke to Uhuru's farm, he dragged this story when we are being told very serious things that are happening to Kenyans right now. Currently, Gachagua is talking of things that really have happened. People are bitter. People are angry. People are scared. They are afraid what their life is about. But the people from the government is bringing things that really doesn't matter for now. Ile vitendo mbaya zote wamefanya zimeumiza wananchi, lakini ndizo wanataka kutuonyesha. Can you imagine trying to put that what they did is Gachagua who did? We are being given information about the guns which were taken, not that they were stolen, they were taken by the same people, the government. And they want to say that it is Gachagua who knows how those guns got out of there because he is being connected with those guns. Literally, they know very well that there is the story that Gachagua is telling us, which really adds up. It's not about the government coming to tell us that this happened because of Gachagua did this. Come to think, Gachagua is being related with the goons wa maaskari ambao waliua huyu Daktari Victoria. They were corresponding. They have nothing. They have no even sinister evidence ya kuonyesha ati Gachagua alikuwa anaongea na wao. You just wonder, how can we trust such people who talk rough
with no basis. When you said that Gachagua didn't know Ruto, it is true. Gachagua joined Ruto, they worked together, but Gachagua, I would say he meant being ruthless for betterness of the country. Lakini Ruto alirudi kuona Gachagua is going against his wishes. Kwa sababu huyu ndiye yule alisema hakuna mtu ako na shida na Wakikuyu kama sisi wa Kalenjin. And now he is seeing a Kikuyu here trying to withdraw all what he want to do. So Gachagua was going against the wave. And so why not look a way of eliminating him or getting him out of his way? Those things are really all coming together. And we can see, however we see Gachagua is a ruthless leader, we have ruthless leader, but they mean good for the country. We have dictators who mean good for the country. And that is what here we are missing. We have a dictator here who is a murderer, a corrupt man, doing nothing for our country, not developing, not promoting the economy of the country, but still he wants to continue being ruthless. We have a person here who is Gachagua. We thought Gachagua was a ruthless man, and he could be ruthless, viciously facing those people who are destroying the country. Not for the wananchi. He could put laws. Kusema, nisione mtu anatupa takataka kutoka kwa gari yake kwa barabara, and you are arrested and fined in court. Those are good things. I don't want to hear somebody do this and that, and people should be arrested. Those are good ideas. I don't want to hear bribes. If you are caught bribing somebody, we are going to arrest you and put in jail. We don't want to hear corruption. If we hear corruption, we are going to arrest you and put in jail. Those are good ideas. And that is what we are looking for. Somebody who we call ruthless, but developing the country and helping the wananchi to grow. Kwa sababu, the good things never come easy. You have to work hard. Meaning that if we have Kenya changed, we get a ruthless man who minds business of those who breaks the law. We are good to go. Na ninafikiri hapo ndio Ruto aliona huyu mtu hataki nifanye ile mambo ninataka kufanya, and they are the same tribe. Nilisema lazima nitafute serikali niweze kudeal na wao. Those are things that Ruto looked at. Huyu atanizima, atanifanya nisiendelee kuiba mashamba, atanifanya nisiendelee corrupt pesa, atanifanya nisilete foreigners ambao wanakuja kuleta corruption in our country. All those things. But maybe that is what Gachagua did not want. Because remember, Gachagua said that he told him, don't kill our children, don't kill Gen Z. That is what Ruto wanted to do. And he did it. So kwa hivyo, hii mambo yote ambao watu wanaongea sijui, the government itself has failed 100%. They have failed. And what they are trying to do is just lamenting because they still want to survive. But they are not going to survive. Wananchi wameelewa na wamejua which way to go. So I'm putting it this way. Gachagua would be ruthless, but for the betterness of the country. And I wish that. Wacha aseme watu wa, you see, there are those people who does things in orderly for the country to be well done and clean and fear to do wrong because the punishment is dearly.
So those are things that we are looking for. In fact, we need somebody who will streamline our country, make sure that wrong things are not done. And wrong things, what is wrong things? It's not about you having a big business. It's not about you having so much money, which you have worked so hard. It's not about people being treated well in hospital. It's not about children going to school in the right time. It's about those who break the law. And that is what we are looking for. For now, we want a ruthless leader who cares for the wananchi of our country. I'll stop there. Thank you. Sawa, wacha nicheze hii video ya Kindiki akidharauliwa na mkubwa wake. Why is it not unmuting? Ya kuboresha maisha ya Wakenya ili tuwe kati ya nchi zilizoendelea katika siku za usoni. I am proud to report on behalf of the government of Kenya that the last 4 years, under the leadership of President William Ruto, we have been able to do a number of things. And I want to highlight some of the steps that we've taken as a country ya kuboresha maisha ya Wakenya ili tuwe kati ya nchi zilizoendelea katika siku za usoni. I am proud to report on behalf of the government of Kenya that the last 4 years, under the leadership of President William Ruto, we have been able to do a number of things. So Budi, that is a question uliulizwa when it came to Jamali yacho akiongea hapo. By the way, is it etiquette? Can a president leave wakati deputy wake anaongea? Ni swali tu nauliza. You know, there are political signs of what is about to happen. The retreat between ODM and they have made it very clear. They've made it very clear. The only way ODM is going to convince its people that, look, we are in partnership is when they have the deputy president. Let me ask you, what is it there for the Luo Nyanza to vote for Ruto for if again the deputy president again is going to the mountain? Ask yourself. I mean, let's be honest. I mean, there is no need. So obviously, the president is showing signs, and these people are not even. You know, Ruto is not a person. When he doesn't get along with you, he can play diplomacy, just like Matiang'i can. He has the ability. Muturi has that ability. Uhuru has that ability. Raila had pretending, You pretend, eh? Not really pretends. I mean, there's let's use Ruto's word, the etiquette, but it's called podium pathos or podium ethos. Unaelewa? The podium ethos, that you have to listen to everybody as a leader before you finally speak. Okay, whether you like them or not. Do you remember when we were having the BBI launch in Bomas, when Ruto ama ukumbuki, and we had an issue of protocol? But you have the capacity to sit there and even introduce your arch rival or whoever. But when you see a president does not have that capacity, it shows you that he doesn't believe in protocol or the rule of the law. Akishakosana na wewe amesha kuonyesha, na hiyo ndio madharau actually alikuwa anaonyesha Kindiki. Remember at one particular time when he had already done his deal with Raila Amolo Odinga, when it was the climate issue at KICC, Gachagua goes to bring the president from the only to find it's Raila. But Gachagua had the capacity
to hold on, na akaleta tu Tinga na akamuinvite only the president to come back with his simple car, but he was already showing, Ruto was already showing his deputy, okay? What actually is already showing Kindiki. So Ruto's patterns are predictable. What he did to Gachagua during the KIC, weka hiyo clip uone bwana, so that it can, and you compare this clip and that clip, and you tell me if the pattern is not the same. Njiru, nyinyi mnakaa wapi? You forget about patterns za Ruto. Did Gachagua know that it was Raila coming out of that vehicle? Hizo ndio madharau alikuwa anaonyesha Gachagua. But we didn't know hizo madharau are going to lead whereby tulifikiria atamsumbua tu, achukue budget, afanye ujinga yote for 4 years. But Ruto is not that kind of person who is able to sit down and pretend with another person and wait for 4 years. Ruto can't pretend with you even 10 minutes. Ndĩraiguire mũndũ ũcio akiuga atĩ ndarĩgeithia. Niĩ no njĩtĩkĩre kũmũgeithia. Niĩ ndingĩmuona. Ona kũngĩtuĩka nĩ akũgeithio, niĩ ndingĩkorwo ho. Tondũ wahota kũgeithia mũndũ ũcio, ũrarĩ mũndũ mwega, ũrutaga thĩinĩ wĩkĩre kĩongo. I want to know your deepest desire. Okay. 9 minutes before 9 a.m., Azimio leader Raila Odinga arrived at the Kenyatta International Conference Center using a route delegated towards the arrival of African heads of state and heads of government. Here, Odinga would be welcomed by a surprised Deputy President Rigathi Gachagua alongside African Union Chair Musa Faki. A cheerful Odinga proceeded inside the hall where he was spotted chatting and engaging in photography session with leaders and guests that included American climate envoy John Kerry and African Development Bank President Akiwumi Adjei. Around 3,000. Huko anataka tuone hiyo yote, ndio ulikuwa unataka tuone hapo Gachagua anapokea Raila. Sisi siasa ya Kenya tumeishikilia in our fingertips. Wachaneni na sisi. Tunajua mahali tunaenda na tutashinda this time. We are so cautionary. We have learned patterns. We know where we are coming from, where we are going for. Akwende na hiyo ndugu yake. Sisi tunajua mahali tumetoka. So hata ulete hizo clip tumuonee huruma, atumuonee huruma. Kwanza tutamwambia ng'oo, vile Oburu anaambia washe. So Kindiki should have known better. Hii siasa, you don't think you're better than your brother, your true brother, when they are going through hell. So hizo madharau, when you start seeing Ruto behave that way, your goose is cooked. But unajua Kindiki had already been advised by John Cheke asichukue hiyo kiti na akachukua tu. Wameru they had won. But I think his appetite Wakenya walishangaa wakati in fact yeye alichukua hiyo kiti. Wakenya walishangaa because you know the respect we had for this guy, because you know he comes from academia. And then history also shows us, because the history of Josephat Karanja haiko mbali sana. I don't know. I don't know if you guys remember. Njiru, I think you're old enough to remember Josephat Karanja. Yeah. You are old enough to remember Josephat Karanja. And I remember there's a time Mimina actually my good friend Julia, we argued. Na nikaambia Julia, I think it's an archive. I think I recorded it. I kept it somewhere. I'll send to you one of these good days. I told Njiru, I told our friend Julia, the script of Gachagua is the script of who? Josephat Karanja. And he's going also to get out of the deputy president. And we had the argument that how? I say they will craft a way. They will craft a way, and one of the ways was they tested many things.
For instance, they tested on how the former IG was guilty by court, but he couldn't go to committee. They tested all parameters of the courts. Hello. So these were not people who are stupid. They really tested the parameters of the courts. They made contacts with the courts. Even if you look at the ruling, even Maraga had actually to speak about the ruling of the court about the impeachment of Gachagua, which can be overturned when the next government comes. And those people, we pray that they will be alive. They should be dismembered from the Law Society of Kenya, or from whoever that gives the licenses for people to become commission of oaths or become the administrators of the magistrates of Kenya. They should be dismembered completely, because you cannot rule. You cannot have prayers that rules that there was an injustice. Then you pronounce that somebody should be paid a ransom, but again you refuse to rectify. You see how that dubious is? Now, the script ya Kindiki is very clear. They want to make him very mad, and he's already very mad. You saw him the other day when he was in Meru alone. I don't know if you saw that clip when other people are in Nimeona jamaa akichungulia Ruto akitoka kando hivi, amechungulia hivi. Nikaona na mbona huyu jamaa anakusumbua hivi? Damu ni mzito kuliko maji. Kumbe wewe saa hii ndio mimi Gachagua iliniumiza. Hii haiwezi niumiza. Ni ile tu namhurumia venye anateswa bana. Unajua hii kuteswa inafurahisha. I'm just getting happy. It's a payback time. And his will be bad because yeye Gachagua alidanganya akaenda hospitali ndio ifanye nini? Iachwe. Yeye ataenda ukweli hospitali yako mgonjwa na baada atakuwa impeached. To be a reality. Njiru hiyo itakuwa Pro Max. Kama kuna iPhone itakuja kuitwa Pro Max 99. Hiyo itakuwa Pro Max 99 ama 100. You cannot see your true brother who is truly fighting for a community vis-a-vis you fighting for a personal position, and you think you can win over that. Nature does not allow such kind of fights to happen. You can win temporarily, but you will not have win overall. Unaelewa Njiru? So he did win temporarily, but now he never made the mitigation. It's biting him openly, and he's seeing it. Everybody's seeing, including the people who urged him to kuwa hii kiti. Imagine, where is Farouk Kibet? Where is Farouk Kibet? Nasikia Farouk Kibet kuna siku alimpiga kofi at one time, the same man. I wish it's true. I wish it's true. I wish it should be true, because look at it from all angles. I mean, I don't know. I mean, Kindiki cooked his goose. I don't think Kindiki listened to anybody. His conscience, his pattern, his education, his Christianity. Kindiki never listened to anything that he was supposed to listen to. Even him being a person from a legal practitioner, he knew there was a subjugation with the speed of radar that he was doing what? That was anointment. That was not even, kuapishwa. That was anointment. His advisors... amesema Gachagua ameisha. So Gachagua hata resurrect. That was what was in the mind. Is advisors only for the level of a president, or even other people gets advised by people? I agree with Kevin. Is pathetic. I mean, I think when he speaks, one of unfortunately, Isias and I just one of the things that as a person, mwanasiasa, and I think I've come to that conclusion. You need about 3 people in your life.
You need a strong faith. That is what I've come to. A strong faith that allows you to see the truth, even when anybody around you is lying to you. It's critical. When you have risen to a certain point of politics, you need a strong faith in God or in whatever you subscribe to in your religious tenet. Secondly, you need a strong man around you to tell you the reality in terms of logics. Like Okay? Medu. Like Medu Yeah. for Gachagua. I don't know if Metu is a strong man, but I think there are stronger men around Gachagua, more especially around the Presbyterian Church. When I look at Gachagua and his proximity to the Presbyterian Church, I believe that there are men that are very strong. The way he respects the protocol I've seen him in his churches and how he reveres the structure of the church. I can tell you for sure there are men who there will speak, who have a role, but don't have positions that we may know, who he listens to, okay? Especially when one of the, clergy died, was killed. I saw how he handled it with the car and with a lot of respect, but at the same time with structure within the church. You also need a very strong woman, a very tough-headed, strong woman, okay, who will also allow you to have emotions, okay? The purpose yake tu ni to make sure you have good emotions that reciprocate, okay? Na kutoa sumu ikikuja. No, for that, it's only one thing, to make sure you know the empathy of truly what people are going through, okay? You don't become too logical. There are people who are so good in that country, but they are too logical. I want some sense of emotions that obviously sometimes resonates well with the people at that particular time. And that's where Baba actually did very well. He knew how to empathize with the people. You could come and say, Tuesday, with some voice that, hata kama ukujua Tuesday ni nini ama nini na happen, you could even start preparing Sunday hiyo Tuesday. Unaelewa? So you need those. And Gachagua seems to have that package. Now, Kindiki, I think ye mwenyewe badala akwe offered the emotion, he is already too emotional to make him emotional. Unaelewa? So he has some ni ulemavu fulani that it tends kujionea huruma before hata mtu amuonea huruma. So he comes from a very disadvantaged point of view. And plus now he subscribed to the narcissism of Ruto. So, and then he believed it totally, that Ruto will never do to him what Gachagua was done to. So inakuwa very difficult for actually even to help Kindiki, because if I was Kindiki and I had very strong people, the three people, God, a man, and a woman in my life, I would have done the most honorable thing that actually will make him still a darling of the country. Resign. And you resign in front of your people. You call your people and say, I have tendered my resignation. As of now, when I finish speaking, I'm no longer Deputy President to William Samoei Ruto. The same way Sifuna used to whoop our emotion and anasema, mimi naweza kuwa Secretary General wa Oburu kweli. And such kind of language will actually, itamtoa mahali yako sahi. Sometimes you want to ask yourself, how do you resurrect a political life that is dead? You have to come up with ways. Unaelewa? But can Kindiki do it? I don't know. I mean, I've never seen a strong
I don't know. I don't want to quote that, but I've not But seen unajua huyo him. jamaa, imagine hata Wameru wamemkataa. Why? So like nini ameshikilia kwa hiyo government? Nana constituency. If I ask you, Bwana Mbudi, what is holding him in the government? Nana constituency, ana watu. He went there for himself from the very beginning, and that's seat what of- I'm saying. the seat When of the president- Gachagua was, you see, the reason of taking Gachagua was also very dubious. So he could have questioned the whole issue first, okay? Exactly. So exactly. does it mean I am not going to be there for my people? So it itself, he cooked himself before he got there. Unaelewa? So, and that is why I'm telling you that I don't know. I don't know. Maybe the mene tekel moment of the Senate will come back for him. Maybe. But even, I don't know. I mean, for me, Sionei Gachagua huruma kabisa. I don't want to speak too much about the guy. He just allowed whatever is happening to him to be done to him. He has no respect among his peers. At least Mudavadi had respect regardless of how we feel about him. But if there is any cabinet member that is not revered, respected, or, I mean, taken seriously, is Kindiki. Take it to the bank. He can't throw tantrum to anybody. Kuna kitu umetaja Alex ati huhurumii Gachagua while you wanted to say Kindiki. Oh, Kindiki, Let not people Gachagua. understand Kindiki. that. Yeah, Kindiki, not Gachagua, Kindiki. Kindiki. Yeah, it was Kindiki. Na I mean, nikuulize, how is he going to survive and he doesn't have a constituency? Like, is he not like nikuulize, huyu Kindiki at the back of his mind anajidanganya Wameru wako nyuma yake? Swali tu. You know, you don't listen to what I say. I say he is a Josephat Karanja. When Josephat Karanja realized he did not have a constituency, he actually became sick. He went to the hospital. He died. Do you listen? Okay. I said Gachagua pretended he was sick. He came out strong because he was trying to subvert. He had strong pillars around him, his sons and everybody. In fact, when they thought they had humiliated him, the family was there for him. Dorcas was there for him. The guy will become sick. Ile ya ukweli sasa. He will go to hospital and atakuwa marehemu na hatapewa state burial because at that particular time he is not a DP. So everything will work against him. And it will be a humiliation to his family. His brothers who are very educated, they will sit down and ask, why did he do this to us? Yeah, it's unfortunate for real. And I don't understand why a professor could not see that. Hata kama ni power. But then we said it was premeditated. Alisema I will be back soon. So walikuwa wanapangia Gachagua nyuma yake kutoka kitambo, tuseme hivyo. That is a position he wanted all through. So they had to cook him. Yeah, they had to. Njiru, allow us to finish the show today. I think we have exhausted everything. We have had a very good show today, actually. I've enjoyed it. So, sure. Yeah. So, no matters of other things, what at 1 hour this week will take us. But I think what the gains Ruto had made during the wedding imeisha within a week, less than a week, which is good. You know, he thought he could carry it through, and I think the 26th agenda is not working. You know, the deal between him and ODM is not working. You know, I think he's still having a very rough time. He can't still do the reshuffle of the cabinet because it's not working. He can't go back to on top of the cars because everywhere he goes one time. And, you know, actually now it's even worse after I said Wakikuyu ni mafisi. I mean now tutamkula, tutamtafuna, tutammeza,
wengine wameanza kusema alafu tutamkunia. You know, it's just even so difficult for him to go anywhere. So it is so difficult for him. Everything they come up with, it's like he can't go back to the top of cars now. It has gotten whereby even him being on top of cars is becoming more difficult. Have you seen him lately on top of cars? Because they can't anymore buy the crowds. Because they buy, they finish, they get humiliated. Look at now the state-sponsored crowd of security guards, the watchmen. They buy them, they finish, they get choreographed, lakini wakifika kule tena wanafanya nini? Wanarusha mbao. So he's a tired man. Yeah, for this. So I think we can conclude alafu tusindikiza watu na video ya Gachagua. Yeah, so I will be playing video ya Gachagua after you people, you give your parting shot. So maybe Budi and Mameri, you can give your parting shot in 2-3 minutes, and maybe you can also give your expectation moving forward. What do you think opposition is going to be? What should be our expectation? I think mmetupea expectation ya Ruto, hawezi rudi kwa gari. He is totally deflated. So how is the change of the opposition going to be? Budu, would you let me know that one? We still have issues within the opposition, but we will shape how they are going to act and also what is going to happen. I think eventually Sifuna might become the presidential candidate. However, do not underestimate Matiang'i. Let me say this on a very strong capacity. I have come to know, and this one is even surprising me, and I think I've not been paying attention. Kuna watu in the mountain wamenyamaza, lakini Njiru ni Matiang'i kufa. So it's going to be very brutal. But where Sifuna is going to win is the constituency. Where is Matiang'i going to get the constituency? Is he going to become another Babu Owino that will be given the presidency but does not have even one MCA? That is going to be the question. So we don't want a very weak president, because I asked here before, look, let us also not make a presidency that within 1 year again, we have issues that again we'll see that the Ruto administration was very unpopular but was stable, because these people, we didn't like them, but they were united in their corruption. So we rather not like people who are disengaged, that when they get to power will not be able to do what? To govern. And that is why, it's very difficult for me to pronounce this against my own community, against my own people, against my own consciousness. The only stable government, a take-care government that we can have is Sifuna Metu. And I'm saying this because of the numbers. If these ones are going to win and these ones win in terms of members of parliament, and they decide to work, okay, like German, for a very long time, the Christian Green Party, because we have to look at the history of coalitions. They are notorious in Israel and where? And German. It's a new thing in Britain. Actually, they really tried very well when the British and Kip should come up here and educate us. Awache kufikiria, we remember ile debate ya juzi ambayo tulikasirikiana sana. So that we can start actually debating about coalitions. Okay? How Netanyahu Bibi has been able to escape the snooker for years by making coalition. Well, when he cannot get the majority, how did Ramaphosa decide to work with the party of Botha, of all people? How? What deal did they make? How did the parliament, how did the ANC parliament maneuver and work with the Botha party so that they can put Zuma and Malema down and be able still to exist until when they are going to carry an election? Because what we need is not only a caretaker government, we need a progressive agenda, even though it wouldn't be an ideal government, okay? But it must supersede the present drama that we are seeing. So the coalition making that I'm seeing here, I've tried to gauge a lot. My
my prayer is Matiang'i, we kuja Nairobi, uliza ugavana, tuachane vitu nyingi. Appease the kisses. Kuja tukupea Nairobi. Kuja upewe cabinet ya Nairobi. Fix Nairobi, because if you want to fix Kenya, kuja fix Nairobi. Kenyans will be ready to do that. And how Kalonzo is going to work with the rest, we don't know. But we need a working opposition. And the only working opposition so far for now that actually for 4 years can work so that we don't have disruption. I still believe Sifuna ticket and Metu. And if anything comes in between, we are ready for that negotiation. But as we are talking right now, everybody is working so hard. Kalonzo is working harder than I've seen him before. His speech about the tea was very good. The dilemma we're having in the tea farming and tea revenues. Matiang'i, I saw him in some funerals in the mountain. Very good speech. Very good speech. Working very hard. Also doing what he ought to do. Sifuna's tour in the Western actually brought, the Mulembe nation to a standstill. Without money, without all these, Atwoli bullshits, he was able to coalesce a team that obviously wants now to go beyond the mountain. Whatever that was being scammed as a bubble, I think now it's being digested that obviously it's no longer a bubble. People are getting serious. People like Lusaka are getting serious. He dismantled Baraza, like Crazy said, when the same Ruto decided with Chebukati that you are going to lose this. Baba election was stolen. He went, I single-handedly campaigned for you. Today you are telling me. Then he said, you will not win. The same way he told Arati, you will not win. So he's taking power and saying, the same way Gachagua is taking power and say, I will give you direction. Moses Kuria, you are what? An outcast. So Sifuna started proclaiming who is an outcast in Western without saying it directly. Unaelewa? So that is the position that we are having. People are taking positions. He is encroaching his territory and telling Mutula Kilonzo, hii maneno unatusumbua huku chini chini that una support Ruto. He went actually and endorsed Wambua in Kitui. It tells you that the opposition is making what? Headways, which is a positive pattern. Okay? But when they will sit in that room, obviously we must know there are going to be issues. And those issues are real issues. They are real issues. You came to my house. You arrested me. I was in my underwear. How can you be my president? Can I trust you? Those are issues. Those are not non-issues. that is going to come out in that room. So how do we deal with it? We as citizens before it becomes a national issue. Let it be a boardroom issue. So we rather deal with it before it comes out and it injures us. And that is what I think we must. What do we do with Matiang'i? For me, I've proposed bring him Nairobi. Then what do we do with Babu Owino? I don't know. Let him go to Kisumu. I mean, that's a small fish. Let him go to Kisumu. Acha niachie hapo. Sawa, Mama Mary, you can say your parting shot as well, based on where do you think the opposition is pointing. And thank you for those people who have joined the show, 58 of you. Come on, to subscribe, like the video. It's a time to do so. Thank you. Mama Mary, go ahead and react. Yeah, I have never Mama Mary, tumekupoteza. because the guy proves to be someone who can stand, strive,
na ile mambo ametenda, lazima tuone hata sisi yeye huwa anatenda. Now comes the other side that we have got a very popular candidate who is Sifuna. And these two guys, I have not known which way to go so that I can leave this one and put this other one on whatever position. Tumeangalia tukaona most of the time watu huwa wanasema mtu ambaye haongei mambo ya politics ati yeye he cannot make a good president. But when I look at Burkina Faso, the guy who is a president there is not a politician, and see the wonders that he is doing there. So we are not going to weigh somebody by politics, which we have seen is very dirty and very bad actually, because even it is the one which has spoiled our country, this kind of politics. So we want to have smart people, people who can stand with the people, because that is why they are there. And the other thing, somebody who we feel that he can listen to us whenever we bring our grievances. Na mtu ambaye hana upendeleo, na mtu ambaye hajawahi kutuambia ati lazima utafute serikali ndio uweze kutatua maneno. Because that was a big word Kenyans missed. Unatafuta serikali because you know you are going to kill people and nobody will ask you. That was very big. Na hiyo kitu ndio iliniumiza sana. Watu hawakujali kufikiria mtu kama huyo amesema na mdomo yake. And you can see from his face, very furious. Mtu ako na unashindwa ako na ubaya na hao watu ni nini walimfanyia. This is not a guy who fought for the freedom of the country. This is not the guy who fought for constitution. He's a guy who had been putting things that have been worked so hard. People died. Watu walimwaga damu. Na hizo vitu zote anasifanya takataka mbele yake. Haoni hiyo kama ni kitu. For me, I am not that old ati nijue mambo ambayo inatakikana kufanyika Kenya. But even a young child right now, when you ask him or her a question that really matters about his or her own life, atakwambia wazi. Very innocent. I don't want this. Kwa hivyo pahali tulianguka mtihani, tulikosea hapo kuangalia huyu mtu ati yeye utafute serikali ufanye nini? Utafute serikali ufanye nini? And we know serikali iko na all the machineries. Wanaweza tumia chochote. So this is a big deal. Kwa sisi kuangalia hawa watu wale tutachagua, wale tunafikiria watakuwa viongozi wetu. You look at the eye and know what kind of a character is this. Actually, I would say, hata afadhali uwe corrupt rather than a murderer. Because corruption can be controlled. Na watu wataishi. Sasa, you are all of it. You are a murderer, you are corrupt. Alafu mambo hii yote inafuata. So what I'm trying to say is, those two guys, they seem to be favorable. Gachagua, I know, as far as I have listened to him, kama haitawezekana, yeye atafuata nyayo, atasupport yule mtu watu watakubali. So I'm very happy with him. Actually, that is why I respect him. The way he put things. Hajipendi. I don't know whether he's talking his heart,
lakini hiyo msemo amesema mara nyingi, so he has been consistent. Na mimi nimemheshimu kwa hiyo maneno, honestly. Hakuna kitu mzuri kama mtu yule anasimama na kitu ambacho watu wanaelewa na watu wanapenda. Because we cannot be 100 people liking something and it will be bad. I think that will be perfect. So for Gachagua, I give him credit. So for me, I stand with these two guys, Matiang'i and Sifuna. I don't know what people think. Kwa sababu tumeona hawa watu, for example, huyu Sifuna. Kutoka wakati wa mimi hata nilikuwa nafikiria ila atafukuza Sifuna from the word those days. Sababu Sifuna alikuwa analenga mambo ya upande mwingine. Sio vile baba alikuwa anafanya, though they were still communicating and collaborating. But Sifuna started long time ago and he has been consistent. Hajapoteza nia yake, hajapoteza njia yake. Kwa hivyo ninamuelewa kutoka saa ile tulianza kumuona akiwa na baba. And I remember one day, hao watu walitupiwa tear gas. Na Sifuna alifuata yule polisi aliwafanyia kitendo. Akamwambia, wewe bwana, hapana, toroka. Kuja hapa wewe. Akamfuata kabisa mpaka huko kwa ofisi. Huyo askari akatoroka. In fact, that is when I started noticing Sifuna. How courageous he was. He didn't back up. Watu walikuwa wanakunywa moshi huko, hata yeye alikuwa anajipanguza uso hiyo tear gas. That's the moment I noticed this guy. Na mimi namheshimu. I've been waiting for him to slide a little bit, but I didn't see any up to today. So I respect him, his capacity. Naangalia Matiang'i kile kitu amemini business anafanya. Matiang'i ni wale watu wanakaa chini, wanatafuta mbinu, njia of solving a problem. And he has solved several problems in Kenya. And it worked. So I stand there. Mimi, I'm not going to make any conclusion. The other day I said, soon Gachagua will say Sifuna tosha. Things, I leave them like that. Let me stop there. Niachie watu, watafune, wadigest. Tuone tutakutana tukiwa na jawabu gani. Otherwise, I'm happy. We have this evening discussion, debate, whatever. Now, thank you so much, Alex. You have made a very good narration of so many things and people are listening. Jiro, thank you for your service. You have been always a formidable person. I congratulate you for this show. Wakenya wetu, comment section, mlale salama. Mjue hii nchi ikisha kuwa nzuri, hata sisi tutatabasamu. Kila mtu. And we will celebrate, though our hearts goes to the people who have fallen while fighting for this country of ours. It's hard to believe that we can have freedom while having our children under the ground. Na hicho kinyumba kinaitwa parliament bado kinasimama hapo. It does not breathe. It has life. It is lifeless. But our children who are alive, happily fighting for their freedom, died. They are under the ground. But we will celebrate with the tears. Lakini Mungu atupe nguvu. Otherwise, thank you so much for the chance. Asanteni sana. Thank you. Thank you, Jiro. Okay, thank you. Asante sana, Mama Mary. Yeah, thank you for the moment you have been with us here, and thank you for kuwa na sisi. Naona msimamo ameingia. I think Bwana Msimamo, sijui kama umeamuka saa hii ama unajua kipindi tunaongelea nini.
but you can react. We were talking about mashida ya Kindiki, vile Ruto hata anaamuka na anamuacha akiongea hapo, and also trying to talk about ni upumbavu na ujinga gani akina Ruto alikuwa nao kuimpeach Gachagua. Sasa kujikuta na hii masaibu yote ni werevu ama ni wajinga? So you can react to that amidst other things. Bwana, msimamo ni uwanja ni wako. Asante kaka, nimeamka mida hii, lakini unajua nilipo peruzi naona mko hapa. Kwanza nimsalimie mama wangu Mama Mary na wale ndugu zangu waliotangulia kuzungumza hapa pamoja na wewe na wale wako kwa comment section wote. Nitakuwa mfupi wa maneno angalau kwa sababu mengi yamezungumzwa hapa kwamba hasira ya mkizi siku zote ni furaha kwa mvuvi. Hasira ya mkizi siku zote basi ni furaha kwa mvuvi. Unaona, kwa sababu hii chagua ya nazi mwisho kawaida mnaipata kroma. So bwana Ruto madamu kashamtoa Gachagua, alidhania labda ndo atamaliza mazima, bata kila ilivyo ndio amekuwa sasa ni mwiba ama ni moto wa kotea mbali. Wakaona pia muadhibu waswa kumdiscipline Sifuna, na sasa hivi ndio mpambavu zaidi. So kwa kila jambo ambalo amelitilia mkono basi mwisho wa siku linamkabilia mwenyewe, na sasa hivi amemlenga tena Kindiki, which ni jambo zuri upande wetu kwamba kuona swali litatimilika lile ambalo tunalihitaji. Unaona, kwa yale madhila na masaibu ambayo nilifuatilia ya mheshimiwa Kindiki jinsi anavyopelekeshwa kana kwamba ni mtoto mdogo for real, wala hana thamani yoyote, basi kwa kweli wacha ajimalize, kwa sababu huku alikolenga pia sina uhakika kwamba huku huba na hii ndoa ya broad based government itadumu. Huenda pia huko nako wakatemwa, kwa sababu it was one of ahadi ambayo tulipewa na mheshimiwa Raila Odinga kutaka kumupiga anaye kusumbua basi nkaa naye karibu. Huenda pengine haswa pia huku nako mambo yakachemka haswa, na mwisho wa siku uhamu huu ambao tunauona wa wajumbe kutoka kwa chama na kadhalika, basi ni dalili ishara wazi kwamba hii mambo yanaelekea kuliko, kwa sababu Mungu siku zote si dhalimu. Kwa hiyo sina usemi kwa sababu mama amezungumza karibu yote nitaka kuzungumza hapa. Unaona, na kwa kweli wacha Gachagua tusaidie kungoa huu mbuyu akitumia tu vidole viwili, kwa sababu bado ni mchanga huu, na sidhani kama atabadilisha msimamo. Wengi wanamlenga, wanamuita ni mkabila na kadhalika, lakini sasa mimi nimeanza kumwamini sasa, haswa kwa yale ambayo haswa tunahitaji kuyaona ama kuyasikia, haswa yanayotokota chini ya carpet kule. Kwa hivyo hamu yangu ni kumuona ameweza kumbackup mwingine haswa tofauti na Mlima, isije kuonekana kwamba wakapata sababu na kisingizio kwamba wao ni wao tu wanaotaka uongoza. Wacha mbackup yoyote yule, kama ni Sifuna hapo amegonga ndipo, unaona, na kama pia ni Matiang'i hapa amegonga ndipo. So kuna wale ambao wanaweza wabaka paswati na mambo yakawa vizuri zaidi, hususu wa Sifuna ambaye kwa kweli wengi wanamdharau na kuona kwamba labda ni mchanga kisiasa, lakini uongozi kupangwa na Mwenyezi Mungu, na kama kimemwelekea na full support hii ambayo anaipata kutoka kwa Wakenya na upenzi huu, ujue kwamba ni kiongozi ambaye kwa kweli hakika anaweza kuletea mabadiliko, na si yeye tu bali wakishirikiana sio na hao wengine ambao ni magwiji wa kisiasa kama kina mheshimiwa Gachagua, kina patilida wangu Martha Karua na wengine, kama wataweza kumbaka zaidi haswa na kuona kwamba serikali inaokuja basi itakuwa na tija. Lakini kiukweli haswa Kindiki laiti ni mie ningetafuta mapema, ningejitoa mapema nikachana kabisa na haya madhila kuliko kwamba nijikurubishe kusiko ni hitaji. Na haya nayo ni waibu, unaona, ni kana kwamba yani hana value yoyote kwao, so it's like wanasukuma mlevi, lakini
already washafanya decision zao kwamba bwana hayupo kwa sababu ya yale ambayo yanatendeka. Na Mheshimiwa Gachagua aliliweka wazi, ingawaje watu wana mchungu kutajua iliyo kweli, lakini kwa kweli kuona fika kwamba madharau yale yameonyeshwa na Sudi madharau yale ambayo ameonyesha kuonyeshwa haswa na mheshimiwa haswa kiongozi huu wa nchi. Kwa kweli ni madharau mengine ambayo hayampi nafasi ya kuwa na uhuru pale. Kwa hiyo kila ilivyo mambo yanaelekea kuliko ni sio wananchi tu kufungamana pamoja, kuacha kugawanyana haswa kimisingi ya kiungome, chama na kadhalika, bali tufanye maamuzi ambayo atakuwa na tija. Hapa nimepita pia katika pita zangu kuona wale wanaungana na upande ule wa Tutam wakisema Rift Valley wamejisajili haswa, wako na watu 1700 wapya ambao wameweza kujisajili, unaona, lakini wakashindwa kutoa zile ngome ambazo kwa kweli tunahakika kwamba hazitaweza kufavor upande huu na zitafavor upande huu mwingine, lakini wameka ni totality, wakiona kwamba Mlima wamesajili watu 1300 peke yake dhidi ya Rift Valley. Sasa hicho ndio kimekuwa kigezo kwa wale wa ndani, lakini kwa kweli la kuvunda ndugu yangu halina ubani kwa kweli. Wacha Mungu ajalie viongozi wetu hawa ambao wanalitakia pema hili taifa watupe mwelekeo ule, wakati ukifika basi na kwa Kenya tufanye letu. Lakini kila dalili hii kwa kweli naamini kwamba hakika Mungu si dhalimu, atatupa uongozi wenye tija katika hili taifa na tuondokane na haya madhila na masaibu ambayo tuko nayo kwa sasa hivi. Mimi hilo ndio kwa langu ndugu yangu Njiru, wana mengi yamezungumzwa hapa na nikawa na nimepita nikasikiza kidogo, kwa hiyo sina usemi mwingi kwa leo kwa kweli kaka yangu Njiru. Asante. Natuoni kama kuna jambo lile. Asante. Sawa bwana Msimamo. Kuna jambo lingine umefuatilia kwa siasa? Nimefuatilia ni ile kwamba kilichonitamausha ni viongozi wasiojiamini kuweza kuweka guard na kuotea vitisho kuiua demokrasia, kwamba nyie hamfai kuja mahali fulani na nyie wananchi yoyote yule atavaa hiki tutaweza so ukiangalia eneo lile lina viongozi ambao haswa wapo katika hili taifa. Nazungumzia masuala yale ya huko Homa Bay ambako PS anapatikana kutoka huko, CS anapatikana kutoka huko, gavana yule anapatikana kutoka huko. So kwa kuweka vitisho haswa kwamba fulani hafai kuja hapa na nyewe wananchi, kwa kweli ni ngumu kuweza ni rahisi kupeleka mfugo kwenye mto, unaona, lakini kule kulazimisha unywe maji basi ni ngumu zaidi. So ukiona haswa viongozi hawa ambao wanasimama haswa katika nyadhifa ambazo ni za tija katika taifa, lakini bado wanaiua demokrasia kwa mikono yao kwa kutotaka uhuru ule, ili hali haswa tulishuhudia juzi na mwananchi wakiwa Western ambako kuna vigogo pia wa kisiasa, kina Musalia Mudavadi, kuna Wetangula, kuna Oparanya na wengine walikaa kimya na wakafanya mkutano wao Linda Mwananchi, wakatoka. Vipi Homa Bay inakuwa ni kikwazo na vitisho vile ambavyo vinawekwa kule? Yani hii ni kwa faida ya nani? Lakini je, demokrasia ile ambayo haswa imepiganiwa haswa na haswa hususan na kiongozi mwenda zake Raila Odinga ambaye alikuwa party leader wao, huo ndio mwongozo aliowaachia wa kuweza kuweka vitisho. Then mfano litokee la kutokea aje, haswa wa kulaumika atakuwa ni nani? Lakini pili cha kutamausha ni wale wanaweka vitisho, si watoto wao watabaki pale kufanya huo uasi, ni wale ambao watapewa shilingi 2,000 kisha mwisho wa siku wale atakapoteza maisha waishie kujengewa manyumba
haswa na serikali kupotezwa familia zile, wakati haswa wale ambao haswa ni waathirika wameenda. So yale ambayo yatafanywa haswa, msaada ule utakuja si kwa faida ya yule ambaye haswa alitumika kufanya hilo jambo, mfano kama atapoteza maisha. So kwa kweli hii masuala ya kutishiana hii ndio linitamausha ndugu yangu Njiru, kwa kweli kwamba tunatishiana na lipi? Na hii ni Kenya ambayo haswa inaheshimu demokrasia, lakini vile vile inaheshimu katiba na sheria. Mbona kuwe na vikwazo kiasi hicho kwamba hata yoyote ataonekana amevaa t-shirt fulani basi yeye, au unawezaje lazimisha jambo ambalo haswa halina mantiki wala tija katika ile taifa kwa sababu ya power? Je, siku hauko katika power itakuwaje? So hilo ndio jambo ambalo kwa kweli linikera ndugu yangu katika pitapita zangu za kisiasa, hususu haswa na msafara ule wa Linda Mwananchi kuelekea haswa Homa Bay kule, ambako haswa ni chimbuko la hawa viongozi wakuu ambao wanashika nyadhifa muhimu haswa katika serikali iliyopo. Wanafika kwamba vitisho hivi haswa vinawekwa wao wakiwa hawana hata lolote lile, na cha ajabu kauli kama hizi zikizungumzwa na kiongozi mwenye hadhi yake, basi inafaa kwamba haswa sheria ichukue mkondo wake. But hakuna lawama yoyote mpaka sasa hivi ambayo tumeweza kuisikia wala kukashifiwa. Lakini Gachagua akizungumza hili, basi wandani wale wanaofungamana na upande wa broad based kama serikali ndio wanakimbia haswa kwenda kupangua ama kwenda katika mijadala katika maruninga, unaona, kwenda kukashifu kile. Lakini huyu huwa anayesema kwamba msinyage huku wala hatutaki kuona mtu yeyote amevaa t-shirt, wao wako sawa. So hatuwezi ishi katika taifa la namna hiyo, kwamba hakuna watu ambao wana misuse, wanatumia ulimi yao visivyo na wanaachwa, lakini wengine wakizungumza kweli ndio wanalengwa. Hii siasa hii haina tija. Uhuru ule ni muhimu haswa, na pia upo ndani haswa ya katiba yetu mpya, lakini uhuru huo pia umepiganiwa vya kutosha kwamba kuwe na ule uhuru wa kuweza kujieleza. Sasa kama kutakuwa kuna kubaniwa kwa wengine wasingene fulani, wengine wana haja wanafaa kuwa meno fulani, kwa kweli inakuwa ngumu na haileti shangwe ndugu yangu. Nafikiri ni hilo langu ambalo lilinikera zaidi hasa katika pita zangu za kisiasa ndugu yangu Njiru. Asante. Haya, sawa, acha tumsikilize Gachagua. Parents, get your kids durable, machine washable Skechers Glide Step sneakers. We just hear everything above us changing. It's the most terrifying thing. Mheshimiwa Ann, wazazi wako na familia yenu, waheshimiwa viongozi ambao wamefika, marafiki wa hii familia, majirani na watu wetu wote hapa Endaso Vapogi, Messi Yesu, asanteni sana watu wetu wa Maa kwa makaribisho. Sisi tumefika hapa sherehe kubwa ya huyu Mheshimiwa Ann ya kufuzu kupata shahada ya masters, ambaye ni ushindi mkubwa sana katika jamii ya Maa. Na ndio mimi nimefika kwa sababu mimi nashughulikia sana mambo ya masomo ya mtoto wa kike katika jamii ya Maa. Kwa hivyo Mheshimiwa Ann, pongezi, umetoa kielelezo ya maana sana kwa hii jamii ya kwamba inawezekana watoto wa kike, wasichana, the girl child, asome mpaka primary amalize, aende secondary amalize, aende university apate degree ya kwanza, arudi university apate masters, arudi apate PhD mpaka akuwe professor. Nataka niseme asante, pongezi, umetoa kielelezo ya maana sana kwa jamii. Na ndio nilipoalikwa ya kwamba mama anapata shahada ya masters hapa Kajiado, nikaambia Reverend Dorcas tufike hapa hata sisi tusherekee pamoja. Najua Reverend Dorcas anashughulika sana mambo ya boy child, na mimi
tumegawana, mimi naingilia girl child. Mimi nichunge wasichana, Reverend Dorcas achunge vijana. Si ndio? Sasa nikamwambia hata wewe kuja ona vile mimi nang'ang'ana hii mambo ya girl child. Kwa hivyo mheshimiwa, anipongezi. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Kajiado, mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8 tutaenda uchaguzi kutafuta serikali. Tuna matumaini makubwa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kupitia kura ya Wakenya tutapata serikali ya 6. Na mimi nataka nitoe ahadi nikiwa hapa Kajiado ya kwamba mambo ya masomo tutashughulikia vilivyo. Rais Mwai Kibaki, rais wetu wa 3, alifanya mpangilio kabambe wa masomo bila malipo ya shule ya msingi. Hiyo kazi yote huyu Kasongo ameharibu. Ameharibu, hajaharibu? Si nilisema jana? Rais Uhuru Kenyatta, rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, akaingilia mambo ya shule ya upili ya day bila malipo. Hiyo kazi yote Kasongo ameharibu. Mimi nataka niseme nikiwa hapa, nataka kutoa ahadi. Serikali yetu ambaye tutaunda, tutatilia maanani sana mambo ya masomo Kenya nzima, hasa hapa Kajiado na hapa katika Masaini. Mimi nataka niseme pendekezo langu ni kwamba katika kila ward yetu 25 hapa Kajiado tutakuwa na shule 2 ya boarding kubwa, moja ya wasichana na moja ya vijana. Ndio saa ile wazazi wakati ya kiangazi wanaenda kutafuta maji na nyasi, watoto wetu wanaendelea kusoma. Na mimi nataka niseme watu wa Maa, mnajua chama ya DCP ni yetu na wa Maa. Chairman wa DCP amekuwa hapa Ole Parasina. Deputy Secretary General Orpoya Kamwaro. Hii serikali tunaenda kuunda ni yetu na Wamasai. Mutapata nafasi ya uongozi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi nataka watoto wetu wasome. Ndio watoto wetu wataingia polisi, waingie jeshi, wengine wakuwe walimu, wengine madaktari, wengine marubani ya ndege. Nataka kuambia jamii ya Maa, ile mpango tumepanga ya vile tutaungana kutafuta serikali miaka ijayo, for the next 100 years, lazima hii jamii watoto wasome sawa sawa ndio waweze kuchukua nyadhifa mbalimbali katika maendeleo ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha sana, na mheshimiwa anipongezi kwa sababu umetoa kielelezo, na sasa tukiongea, tukitembea katika hii county, tutapeana mfano ya kwamba pale Kajiado West iko mama naitwa mheshimiwa, amesoma, ameng'ang'ana mpaka hako na masters. Na usiwachie hapo mheshimiwa, ng'ang'ana mpaka PhD. Lakini hapana hii ya matawi kama hii ya Kasongo. Si hii ya Kasongo imetuhangaisha. Sema ako na PhD, haelewi anything in the country. Ni mtu amechanganyikiwa kabisa. He does not know what is going on in the country. Kazi yake tu ni kukaa na kudanganya watu na kuchukua mashamba ya Wamasai. Lakini hii mashamba ya Wamasai kwani iko tamu namna gani hii Kasongo na anavamia namna hii? Kama kuna pahali amevamia mashamba ya Wamasai ni Narok na hapa Kajiado. Ukiangalia hapa Kajiado West, ilikuwa naandika hapa, shamba ya Kedong ng'ombe 4,500 acres. Kasongo amechukua kupitia ile mheshimiwa ya huko Baringo anaitwa Bishop Jackson Kosgei, ambaye mtoto yake anaitwa Emma. Na tunajua ni kwa nini hiyo mpango Kasongo ametumia huyu bishop. Hiyo maneno tunaelewa, hatutaki tuongee leo iko watoto. Ndio. Huyu bishop kwa niaba ya Kasongo amenyakua hiyo mashamba. Na mwenye kupanga pia ni mtu ya Kasongo anaitwa Farida Karonoi. Pia ni mtu ya Kasongo. Wanataka kuweka plant ya geothermal energy hapo.
Nataka nikuambie Kasongo, vile nimekuambia jana, hii tamaa ya mashamba ya Masai wachane nayo, na ndio hiyo Masai nitawasanya wote tukufukuze mwaka ujao, uende nyumbani, na hii mashamba yote nirudishe kwa Masai. Hawa watu ya Kekonyoki wameumizwa na Kasongo. Shamba ya Kibiko ya watu ya Kekonyoki, miaka nenda miaka rudi, Ospuko Kibiko iko court order ya mahakama ya kusema status quo. Jamii imeenda kotini kusema Kasongo wachana na shamba ya Wamasai, wachana naye, kesi iendelee. Huyu mtu ya Kasongo anaitwa Nixon Korir PS. Saa hii tunaongea anatoa green card ya hiyo shamba na iko court order. Hao watu ya Kasongo have no respect for court orders. Na huyu kijana na mdogo ako na tamaa ya mashamba hata kuliko Kasongo. Wanatembea na Kasongo usiku na torch kutafuta mashamba hapa Kajiado. Si Kasongo ametuhangaisha? Ulisikia juzi akisema ati anafanya kazi mpaka saa 10 usiku. Hakuna kazi ya Kenya. Giza ikiingia anachukua torch, wanaingia gari na Nixon Korir, wanazunguka kutafuta mashamba ya Wamasai wakiwa na map. Sasa wewe Nixon Korir, hizo green card unatengeneza ya Ospuko Kibiko, there is a court order, wachana naye. Na mimi nataka kuambia Wamasai na wale watu wote wanauziwa hiyo mashamba, ukinunua hiyo mashamba ulipe Nixon Korir pesa na Kasongo. Mwaka ujao nikichukua serikali, hiyo mashamba nitalegesha kwa Konyike, wewe mtafuata Kasongo mchukue pesa yenu Sugoi. Mimi nataka kutoa ilani, mtu yeyote ambaye atanunua hii shamba ya Ospuko Kibiko, iko court order ya kusimamisha ugawaji wa hiyo shamba. Wewe Nixon Korir unatoa green card na unauza hiyo mashamba, unapelekea Kasongo pesa. Nataka kuuliza Wakenya wote, hilo shamba wasinunue, ni ya Wamasai na iko na wenyewe na iko court order. Kwa hivyo mkipatia Nixon Korir pesa apelekee Kasongo, next year mfuate Kasongo Sugoi mchukue pesa yenu. Wale iko hapa karibu mpite Kilgoris. Shamba ya Davibi ya Masai amechukua, hiyo tutalegesha kwa Masai. Hiyo tutamtoa kwa hiyo shamba. Amejenga hapo analima ngano, hiyo shamba Kasongo utarudisha. Sugoi hiyo ni yako, wewe hiyo kaa naye. Hii Kilgoris tutaongea. Ilikuwa ya Joseph Murumbi, shamba ya Wamasai. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza Wakenya wote, hii mashamba ya Wamasai wasinunue kwa Nixon Korir na William Ruto, kwa sababu next year hizo mashamba itarudishwa kwa wenyewe na utapoteza pesa yako. Kwa hivyo usiseme hukujua, nimeongea mchana, ma TV iko hapa. Ukipoteza pesa yako usikuje kulia, oh nilipatia Kasongo pesa yako, fuata Yesu Goi. I'ma be the baddest that you ever done saw.
shamba hapo 400 yards ilipangwa wakati ya Moi. Kasongo alisema atarudishia Wamasai, anawapeleka round kuwazungusha na uongo. Shamba ya veterinary farm ambayo iko hapo Ngong ya Wamasai, huyu Nixon Koril anandanganya Wamasai ati watoe pesa ati atawapatia, na ni uongo. Mtu nataka kupoteza pesa yake apoteze. Mimi siwezi zuia mtu yote kutupa pesa. Hii pesa yote mnapatia Nixon Koril na Kasongo, hiyo ni kama kuchukua kutupa baharini. Hiyo shamba ya veterinary hatutakubali. It is very prime land, na ni mambo ilitolewa na community kwa mambo ya veterinary kwa sababu ya mfugo ya Masai. Kedong Ranch alisema atatafuta 6,000 acres. Ametoa Masai pahali iko flat, pahali wanaweza lima. Amepeleka huko milimani huko, pahali maji inateremka ni kama vita. Hakuna kitu naweza lima kwa sababu ni mlimani na iko mawe. Sasa huyu Kasongo amedharau wa Masai, anawasanya anawapeleka juu ya mawe na mitaro. Asema waacha wa Masai wakakufia huko. Ile shamba nzuri pale chini ananyakua. Mimi nataka kuhakikishia kwamba hii maneno yote tutaangalia. Of course mnajua Amboseli ilikuwa ni uongo, kudanganya jamii ya Wamasai ya Kajiado. Kama kuna watu huyu mtu anadharau ni watu ya Kajiado. Hii Kajiado tangu uhuru hakuna siku mmekosa bendera. Jomo Kenyatta hayati alipea Oloitiptip kuwa waziri hapa Kajiado. Rais Moi akapatia George Saitoti. Mwai Kibaki akapatia Parpai. Baadaye akapatia Saitoti aendelee. Uhuru Kenyatta akapatia Ole Lenku. Baadaye akapatia Keriako Tobiko. Hakuna siku tangu uhuru Kajiado imekosa waziri ako na bendera. Huyu Kasongo kwa sababu ya madharau amesema watu ya Kajiado hawaitahiri, hakuna haja ya kupewa waziri. Mimi nataka nitoe hakikisho, mwaka ujao mkinipatia nafasi ya kuongoza Kenya, nitateua waziri kamili katika Kajiado aakilishe nyinyi katika baraza la mawaziri. Hiyo Amboseli ilikuwa uongo. Na huyu Seki ni rafiki yangu, alienda ati hiyo sherehe ati ya kupokea Amboseli. Nikamuuliza Seki, wewe nilikuwa naona wewe ni mtu umechanuka. Hii Kasongo na unamjua na uongo yake. Wewe umewacha kazi ya kusaidia wananchi unaenda kusikiza uongo huko Amboseli. Alikuwa amevaa mzuri na kubeba mpaka rungu. Wakaenda huko wakakula nyama wakaimba. Kasongo akaamuka, kutoka leo Amboseli ni yenu. Kuanzia tarehe 1 mwezi ya 7 mchukue Amboseli. Huyu Seki alikuwa anapiga makofi. Alikuwa anacheka mpaka hii jino ya mwisho inaonekana. Mimi nikapigia Seki nikamuuliza Seki, wewe ndio unaona unacheka pale? Na Ole Lenku walikuwa wanatingisha kichwa. Kabisa wanatingisha kichwa. Lakini Ngogoyo anajua Kasongo. Ngogoyo aliniambia wacha tukue hapa tu, lakini ni uongo. Kufika tarehe 1 mwezi ya 7 hakuna Amboseli. Kasongo ametafuta watu, enda kotini simamisha hiyo kitu. Mwenye kutuma watu kotini ni Kasongo. Hakuwa na haja ya kupeana Amboseli kwa watu ya Kajiado. Na hana plan ya kupeana. Kwa hivyo ndio hii Amboseli ipatikane, lazima Kasongo aende nyumbani asubuhi na mapema. Mtu ambaye atakuja kupeana Amboseli kwa watu ya Kajiado ni huyu Rigiji, mtu ya kusema ukweli. Sasa watu wanazunguka hapa, hata rafiki yangu huyu kijana anaitwa Sunkuya. Kijana rafiki yangu sana. Na mimi nataka kutuma nyinyi kwa Sunkuya. Muulize yeye, siku ulikuwa unalia kama panya, umesukumwa na huyu Konana, ukalia kwa Rigiji na Mama Dorcas. Rigiji akakuja Kiserian, akaongea Kikuyu 20 minutes. Kura ya Wakikuyu wote ukapewa, ukashinda huyo Konana, ukakuwa mbunge.
Ulipofika pale, kukipatikana nafasi ya jeshi unakimbia, kama unipati unakimbia kwa Reverend Dorcas. Walimu, kila kitu, chakula wakati ya kiangazi, sisi tulikuangalia kama mtoto yako. Siku Kasongo ameamua kunifukuza, kuniweka kwa msalaba, nikaita Sunguya, nikamwambia Sunguya, kijana wangu, mimi nilikuokoa ukichaguliwa. Niliongea na Wakikuyu, wakakupigia kura, wakanyima Konana. Kama huyu Kasongo ameamua kunimaliza, kuniweka kwa msalaba, tafadhali usipigilie mimi msumali. Wewe jifiche, ujifanye wewe ni mgonjwa. Nikamuuliza, wewe Sunguya, vile nilikusaidia kabisa, ulikuwa umesukumwa na Konana kwa kona, ulimshinda na kula 100 peke yake. Mimi ndio nilikuja Kiserian, nikaongelesha Wakikuyu kabisa, wakakupatia kula 7,000. Wewe, huyu mtu anataka kunifukuza, jamii yangu ibaki bila kiongozi. Wewe kabisa Sunguya, nikiwekwa kwa msalaba na Ruto, utachukua msumali upigilie? Akasema wacha nifikirie. Nikatuma huyu Reverend, nikamwambia bebeleza huyu Sunguya. Si alikuwa anakuja hapo namuombea, ongea naye kama mama. Mama akampembeleza. Fika pale akaenda akanifukuza. Na huyu msichana ya Samburu, Lesuda, msichana mdogo, alisema mimi siwezi uwa ndugu yangu ambaye hajanikosea. Yeye akasima simu akatoroka. Sasa mimi natuma nyinyi kwa Sunguya, mkimuona muulize. Space 44 super agents, the next thing you can't live without. Clearing up your email, scheduling meetings, and delivering a brief before you finish your morning coffee. Time to update what you think is possible. Space 44. Mbona ulikubali kuua ile mtu alikusaidia ukakuwa kiongozi? Mbona ulimsaliti Mama Dorcas ambaye alikuwa analetea watu yako chakula, ambaye alikuwa nafasi ya walimu ikipatikana anakuitia? Nataka muulize Sunguya, na muulize yeye. Sasa Rigiji akija Kiserian aseme Konana achaguliwe, utalalamika? Si ndio? Siku nilihitaji yeye aniokoe, alinisaliti. Siku atanihitaji mimi sitakuweko. Na mimi nasema huyu Konana, hata nilipofukuzwa na mimi ndio nilimumaliza, Konana angekuwa mbunge, isipokuwa ni mimi. Isipokuwa ni mimi nilikuja Keserian nikapindua hiyo siasa. Huyu Konana ambaye nilimkataza kuwe mbunge, ndio alisanya ng'ombe na mbuzi, akakuja wa Monyoro kunipanguza machozi. Mimi naomba huyu kijana, mtu yote anajua mimi nilifanywa dhuluma na Sunguya na Kasongo, anisaidie huyu kijana anaitwa Konana. Huyu mtamsaidia? Na mimi nataka nimwambie, mimi pia si mchache. Kura yote ya Wakikuyu pale Kiserian, yote 8,000 nitapatia huyu Konana. Kwa hivyo nyinyi, hata kama ni watu ya mlango ya Sunguya, msipoteze kura yenu, kwa sababu ile yangu iko pale, ikiongezwa yake uchaguzi imeisha. Si alishindwa na kula 100? Sasa nikimuongeza 8,000 hakupata, si atagonga huyu Sunguya na karibu kura 10,000. So mimi nauliza nyinyi, mnataka pande ya ushindi ama ya kwenda nyumbani? Si ushindi huko hapa? Si mimi nimesema, na mimi sichezi pale Kiserian, nitatoa maneno hapo, nitaongea kilugha, nikimaliza nitakoroga dakika 20, maneno imei. Mtamsaidia huyu kijana? Sawa Konana. Mimi niseme huyu Seki mumuangalie. Mtaangalia Seki? Huyu Seki, watu ya jamii yetu ya Wakikuyu wote wako nyuma yake. Watu ya Kalonzo wote wako nyuma yake.
Sasa huyu anangojea tu kuapishwa. Kwa hivyo watu wetu wa Narok, wa Kajiado West, msipoteze kura yenu kwa ile mtu ya Kasongo anaitwa Katoo. Hata akija na pesa ngapi, mfanye kiolokalau. Mnajua olokalau? Mnajua olokalau? Unajua watu ya olokalau, nataka mkue kama watu ya olokalau. Watu ya olokalau walikaa kama kuku ya kienyeji. Kuku ya kienyeji inakula huko, inakula huko, inakula huko. Lakini saa ya kutaga mayai ikifika, inaenda nyumba. Mtafanya kiolokalau. Sasa hii Katoo atakuja na pesa na magunia. Ile imeibiwa ya SHA. Ile ya wagonjwa ya Kenyatta National Hospital. Ni pesa ambaye ina laana. Lakini kwa sababu hatuwezi kuacha pesa, tunasema hii pesa ukule sokoni. Usipeleke nyumbani, usichangaje na ile yako. Na usinunue ng'ombe au mbuzi. Na usipeleke mtoto kwa shule na hii pesa ya Kasongo. Hii ni pesa ya kukuliwa soko. Pale olokalau kulikuwa hata change hakuna. Ilikuwa tu ni giri moja. Saa hii hiyo pesa ya Kasongo haijaisha kwa sababu hakuna mtu anapeleka nyumbani. Watu walikoboa tunyumba hapo. Saa hii ndio imeanza kupungua. Na tumesema hiyo pesa mkulie sokoni. Tafadhali usipeleke nyumbani, itamaliza jamii yako. Itamaliza mifugo yako. Kwa sababu ni pesa ya wagonjwa. Ni pesa iko na laana. Si ndio? Tumekubaliana? Mtasaidia Seki? Mtamsaidia? Mimi mtanisaidia? Mtanisaidia? Najua huyu Kasongo nimemsukuma analia kama panya imeshikwa na mtego. Nini nimemuhangaisha? Ahangaishwe asihangaishwe? Asukumwe asisukumwe? Si ni mtu ya uongo? Sasa hapa alisema tulikuwa na yeye hapa Kajiado. Tukasign kitu naitwa economic charter na watu ya Kajiado. Akasema ndani ya miaka 5 ataunganisha stima kwa kila boma. Hapa iko stima? Iko stima? Ni muongo si muongo? Akasema kila boma ataweka maji. Iko maji hapa? Akasema ataweka barabara. Iko barabara? Ni muongo si muongo? Sasa nyinyi watu ya Kajiado West, Sunkuya atapatia nyinyi sababu gani ya kurudisha Kasongo aendelee? Sasa Sunkuya akija hapa ataambia hii watu nini? Ni nini Kasongo amefanya hapa? Iko kitu amefanya? Si ni uongo tu na kuchukua mashamba. So wewe Sunkuya, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, hakuna haja ukosana na hii watu ya nyumbani. Usikuje kuambia hii watu mambo ya Kasongo. Wewe kuja ongea mambo yako. Ndio ukishindwa ukae nyumbani na ama bila aibu. Hakuna haja ukuje kudanganya hii watu atuwarudishe Kasongo na hakuna kazi amefanya. Mimi nimetembea hapa, hakuna kitu nimeona. Iko kikiki ya stima hapa? Ama ni mimi sioni vizuri kama ile Oburu Odinga? Iko kikiki ya stima hapa? Iko maji? Iko barabara? Kasongo ni bure si bure? Aende asiende? Ni muongo si muongo? Mimi nauliza nyinyi watu ya Maa, kwa sababu nyinyi ni watu wangwana na nyinyi hamuna dhuluma na hamwezi onea mtu. Nauliza, iko kazi gani Kasongo amefanya hapa Kajiado West? Simu niambie. Ni kazi gani amefanya hapa? Sasa jana nimetoa taarifa ya miaka 4 ya Kasongo. Nimeongea karibu saa 1:30. Nikakunywa maji karibu chupa 3. Nikieleza uongo ya Kasongo. Simulisikia vile nilieleza? Amedanganya watu, ameua Gen Z, amesema vijana wapigwe risasi mguu, ameiba mashamba ya Wamasai, ameharibu masomo ya Kibaki, ameharibu linda mama ya Uhuru Kenyatta. Hakuna kazi yote amefanya for 4 years. Sasa nini mkipima? Kama hakuna kazi Kasongo amefanya mwaka 4,
Hii mwaka moja amefanya, mnaamini kuna kitu anaweza fanya? Sasa watu yake nilipoongea wakaanza kuhara, wakasanywa haraka haraka kwenda jibu Rigiji. Wabunge wakaitwa pale bunge, wananitukana tu, lakini ile maneno nimesema hawana la kusema, kwa sababu hakuna kitu imefanywa. DCI anajibu, anakwama, haongei mambo ya Wetima ilikuwaje, haongei mambo ya Rachel Wadeto, haongei, anaongea mambo 2-3. Huyu kijana anavaa saa ya milioni 1, analia mambo ya Johana Ngeno, mambo ingine haongei. Mimi nauliza watu ya Kasongo, simunijibu ile maneno nilisema. Nilitoa point 49, hamuja jibu hata moja. Jibu yenu ni kutukana Rigiji. Kwani mnafikiri mkinitukana hiyo ni jawabu? Lakini nimefurahi, unajua mimi sasa Mungu amenisaidia, natetea wa Kenya. Na mimi nikipatiwa maneno naitumia kusaidia wa Kenya. Pale Mount Elgon walikuwa wameua mtu hapo, anataka kiti ya ubunge. Huyu Murkomen na Amin walikuwa wanafanya cover up. Ile mtu ameua huyo mtu, kuliko akamatwe analindwa na askari. Nikatangaza, pressure ikakuwa mingi. So jana usiku wameenda kwa mjumbe wa Mount Elgon anaitwa Kapondi. Wamepata bunduki 18 na risasi zaidi ya 3,000 na vijana 8. Na ni ya serikali, ni ya GK. Nataka kuuliza Murkomen, bunduki ya serikali na risasi ya serikali ulikuwa umempatia Fred Kapondi kama nani? Bona bunduki ya serikali na risasi ya serikali Murkomen unapatia mjumbe wa Mount Elgon inatumika kuua wa Kenya? Tunasikia uchungu sana tukijua hizi bunduki imenunuliwa na pesa ya umma ya kulinda wa Kenya. Imekuwaje ile bunduki imenunuliwa na pesa ya umma inatumika kuua wa Kenya? Ni aibu, si aibu? Kwa hivyo tunataka kusema, bwana DCI, hapana ficha huyu Kapondi vile umeficha wale maofisa ya Kikuyu Uganda. Usipangie hii Kapondi kutoroka Uganda. We promise a 10-fold refund if it doesn't work. Traditional dentures can cause jawbone loss and alter your facial contours over time, but these dentures completely avoid these problems. They fit in 1 second and are suitable for everyone. Whether you have all your teeth, some are missing, or you're edentulous, no adhesives, no dentist, no appointment needed, simply soak them in hot water to activate the elastic material, bite down, and they'll conform to your unique mouth shape for a brand new denture. It only takes minutes. My friends say they look incredibly realistic, just like dental implants. They address the root causes of tooth loss, loose teeth, sensitivity, and chewing difficulties. The soft silicone is suitable for any oral condition, is very strong, and feels completely natural, and is internationally certified. No more expensive dental work for dentures. And we promise a full refund if they don't look like natural teeth. They won't rub or slip, providing a secure and natural fit. Eat whatever you want. I can speak clearly and smile without worry. I've been wearing them every day for months, and they still feel brand new. They look even better than the dentures my dentist made for me, and I installed them myself at home. Say goodbye to expensive orthodontic treatment and implants. These invisible braces solve all your problems. You can eat freely and without restraint. Confidently show off your charming, soft silicone dentures. They perfectly fit any tooth shape, are painless and comfortable, allowing you to express your emotions naturally. Long-term wear can gradually improve the dental arch structure, correcting and harmonizing tooth alignment. It also helps reduce snoring and relieve tension. Made of antibacterial silicone, they can last for decades with normal use. Even if you occasionally skip cleaning them for a month, they won't yellow, discolor, or develop an unpleasant odor. You can get a refund anytime if you are not satisfied after receiving the product. Damaged or yellowed teeth that prevent you from smiling? Difficulty chewing food or speaking clearly? In just 1 second, they perfectly fit your teeth, easily solving all your dental problems. I've been using these dentures for over 10 years without any damage. They still work perfectly. Whether the food is sweet, sour, bitter, or spicy, it won't cause toothache. Suitable for all ages. Buy now and enjoy the lowest price. Made of antibacterial silicone, easy to clean. Even if you don't clean them for a month,
They won't produce any odor. As someone who has researched dentures for over 30 years, to thank our loyal customers, we're offering a 50% discount and a free 15-day trial for the first 80 customers. If you don't like them, they don't fit, or you have any problems, you can get a full refund within 15 days. CTU is a family. I chose CTU because it was a big fear of mine to go back to school, but reading the reviews and testimonies of other students, I was encouraged and I just stuck with it and followed through. They have this community that is very strong. They actually provide you with support and the professors are well balanced. I'm still in awe that I'm even here doing this. It's not real right now. It's surreal right now. Na tunashindwa hii watu wanatoroka kwa boda, iko polisi walipitia wapi? Huyu mjumbe akamatwe ajibu mashtaka. Na wewe Murkomen ueleze ni kwa nini ulipatia mjumbe wa Mount Elgon silaha ya serikali, risasi ya serikali ambayo inatumika kuua watu ambaye hawana hatia. Hii ni mambo ambayo tutaendelea kuzungumza kila wakati. Kwa hivyo watu ya Kajiado, mimi sitaki nipitishe hapo. Mimi nimeshukuru sana. Na mimi nitakuja tuongee na tupangane. Ile tu mimi nauliza, msipeane kura yenu kwa mtu ambaye hakuna kazi amefanya. Na mtu ya uongo. Na hajafanya kazi amefanya ni kuiba mashamba yenu. Itakuwa ni makosa kubwa sana. Mtu alichaguliwa mfanyie kazi. Hakuna kazi yoyote amefanya. Instead amechukua mashamba yenu. Alafu Sunkuya anamwambia ati muende mchague yeye tena ati 2 term. Mtaangalia hiyo maneno? Mtaangalia hii kijana Konana? Mtamwangalia? Chama yenu ni gani? Hii ya green. Si nyinyi wa Masai ni watu ya green? Si wakati ya green ndio mnafurahi? Si iko nyasi ya kutosha? Si hata macho wanafurahi? Si mnaumia wakati ya kiangazi? Kiangazi ikiisha mnaona rangi gani? Mnaona gari gani? Si ni green? Na sisi tukiunda hii chama tuliuliza wa Masai, hii chama ni yenu, mnataka rangi gani? Wa Masai wakatuambia sisi siku tunafurahi na kujivunia na ng'ombe zetu zinanona na mbuzi na maziwa inapatikana, akina mama wanafurahi, ni siku dunia iko green. Ndio wakachagua kala ya green. Kwa hivyo tuketi hapo, kwa sababu green ni maendeleo, green ni manufaa, green ni baraka. Na mimi naomba tuketi hapo. Hii ya yellow ni ile ya kukauka, si ndio? Si matawi ikifika yellow zinaendelea kukauka. Lakini hata mimi nauliza wa Masai, nyinyi mlikuwa mnajua hata kuliko mimi. Because niliangalia kura, nikaona kura mingi mlipigia Raila Odinga. Kweli ama uongo? Kumbe mlikuwa mnajua hii Kasongo ni mwizi. Mbona hamkuniibia siri? Lakini hata saa ingine mimi najilaumu. Mimi Rigijina ni mtu nimesoma kama huyu Ann. Yangu haijafika kwa Ann hapo juu yangu kwa masomo. Lakini mimi najiuliza, mtu kama mimi nimesoma, kwani nilifikiriaje ati Ruto ameniambia ati anaweza kuniweka kwa hilo baru anipeleke pahali popote?
Mimi nasikia mbaya sana saa ingine. Ati tuliamini ati wheelbarrow unaweza wekwa ikupeleke mahali yote. Bwana. Hapo tulianguka. Nikimalizia, nimeona hii vijana ya ODM wanalia huko kwa TV. Hatutaki akina Rigiji tuwezi fanya kazi na ODM. ODM gani? ODM iliisha. ODM mliuzia Ruto ile shell. ODM ile yenyewe ilienda na Sifuna, Babu Wino na Orengo. Na ile ODM ya Masaini Rigiji ameenda naye. Si nimeenda naye? Ma-MCA yote ya ODM wamekuja. Wanachama wa ODM Narok, Kajiado wako DCP. Sasa usiposema ati sisi hatuwezi fanya na ODM. ODM imeisha. Kasongo alimaliza kitambo. Na huyu Junet ndio waliuzia Kasongo ODM. Siku Raila amekufa India. Kuliko Junet na Wanga na Oburu waingie ndege waende walete mwili, walibaki. Kama mwili haijafika, wamepidua ODM, wamepatia Oburu. Katika mila na desturi ya Wajaluo wa Afrika, huwezi gawa mtu kama hajazikwa. Kweli ama uongo? Hii ODM imebadilishwa kabla mwili ya Raila kufika hapa. Na mwenye kuuza ni Junet na Wanga na Oburu. Lakini pia wamegonga Kasongo. Hiki ni Kasongo ataumia. Alikuwa mtu yangu zamani lakini ameumia. Ameuziwa kitu hakuna. Because ile ODM yenyewe ameuziwa kitu hakuna. Na sasa hii watu juzi wamekuwa hapo Naivasha. Huyu mtu ya kwetu anaitwa Soprano. Ameketi hapo. Hii Kasongo hapo na madharau. Ameketi hapo ati ndio deputy president. Hata kama ni Bonoko lakini ndio yako, si ndio? Si ni Bonoko. Lakini hata kama ni Bonoko si ni yako. Si anakula mshahara. Soprano ameketi hapo. Kasongo amepanga kumwaibisha. Anaambia Simba Arati wewe amuka. Simba Arati anaamuka anasema hii kiti ya deputy president hii ni yetu watu ya ODM. Na kama huyu Kindiki anataka atoke huko akuje ODM. Na Kindiki amekaa hapo. The most wonderful deals for teachers are here at Staples. Save big on classroom supplies all season long. Plus 20% off to help teachers stock up and clean up. Because kids, that was easy. You, your team, and your agents are working together on Monday.com's AI work platform. Imagine that. Your Claude, ChatGPT, and Copilot agents working side by side where you already work. Bring your agent into Monday.com. Set permissions, assign tasks, work from the same context, and create team-wide visibility. So build an agent on Monday or bring the ones you already have and give them a seat at the table. Consider yourself limitless. Monday.com, the best AI work platform. Start a free trial today. Anaangalia chini. Unajua ni mfupi sasa kuangalia chini hapana iko kasi mingi. Simwili yake karibu kwa sakafu. Anainama. Sasa wewe Kasongo, hata kama umeamua kufukuza hii Soprano kwa sababu hana watu, hana wafuasi, amekataliwa Mlimani, amekataliwa Kenya kwa sababu ni Bonoko. Hata kama umeamua kumfukuza, iko haja gani kumwaibisha? Ati kiti yake inaongelelewa kama ameketi hapo. Hata kama yeye ni bure, si ni bwana ya mtu? Si ni baba ya mtoto? Hata kama hana wananchi, hana wafuasi kwa sababu hana, at least ni bwana ya mtu. Iko hii kumwaibisha hapo. Na niliona alimfanya vile alikuwa ananifanya. Akitembea kwa mkeka nyekundu, anatembea na hiyo buru. Kindiki anatembea kwa nyasi. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza kuambia uende. Na hii Soprano hajaelewa. Mimi alijaribu kunifanya namna hiyo.
Mtu alijaribu kuingia kwa mkeka, mimi na mgongo. Iko hii kijana yake hii ya standard 2 alijaribu kuingia kwa mkeka, nikitembea na Kasongo nikamsukuma, anaanguka huko. Iko hapo, nilikuwa Naivasha siku nyingine, hii mtu anaitwa David D akajaribu kuja kwa mkeka, tunatembea na Kasongo, nikamsukuma nje. Na hiyo ni madharau ya Kasongo. Alikuwa ananifanyia vile vile anafanyia huyo Kindiki. So wewe Soprano, Kasongo akitaka kufukuza hakuambii uondoke, ni hiyo njia hiyo ya kutoa wewe kwa nyasi, anaweka hii mzee anaitwa Oburu, alafu anatafuta watu ya ODM kutukana wewe, na ndivyo alikuwa ananifanya mimi. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa nimemchaguliwa, mimi namwambia wewe Kasongo, wacha hiyo maneno, wacha kuleta madharau. Sasa hii ni mtu ya kupewa kazi, ni mfanyikazi, hawezi ongea. Yes sir. Ni fire si fire, ni noma si noma, ni soprano si soprano, ni aibu si aibu. Mtu hata kama si mtu mzuri, jana kama mzazi, kama Mkristo, nimemwonea huruma. Kama Mkristo, I felt for him. You don't have to embarrass another man, even if you don't want him, even if you are through with him. Why do you embarrass him in front of other men? Sasa akienda nyumbani kwake, iko heshima kwa baba yake. Huyu Kasongo hapana mtu mzuri, si mtu mzuri. Vile amefanyia Soprano jana is very humiliating to humiliate another man. Hata kama hana wafuasi, hata kama umemalizana na yeye, umemtumia kama tissue paper na umemalizana na yeye, hakuna haja to humiliate another man. Ungemwambia tu kwa heshima, Soprano, tuachane. Ama usiite hii watu ya ODM kutukana yeye. Na hii watu wanatukana ya ODM is a shell, they have nothing. Lakini haidhuru, wacha wapelekane. Waswahili wanajuana na nini? Waswahili wanajuana na nini? Sasa hii Soprano mtu ya Kasongo, wacha wagangane na hali yao. Wacha sisi tugangane na hii hali ya maisha. Vile bei ya mambo iko juu, mambo ya kodi, wacha tugangane na ile maneno iko juu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Thank you very much watu wetu, tumeshukuru. Asante, pongezi. Mimi kwa hii kiti ya women rep, anataka na hako na wenzake. Chama yetu ya DCP tuko na watu 5. Wote ni sawa kwangu. Siwezi sema kwa sababu nimekuja kwa ati ndio mtu yangu. Hapana. Wote ni watoto wa nyinyi, ndio mtaamu munipatie mtu moja. Na kama itawezekana, Governor Seki na wazee, kama mnaweza ongea na wao mama, msikizane, mtoe mtu moja, sawa. Kama hawezi elewana, waende kwa debe, wananchi amue. Alafu yule ambaye atakubalika, mimi nitakuja nimshike mkono na nimtafutie kura, si ndio? Lakini kiti ya mama county lazima irudi kwa DCP. Hatuwezi patia ile mama ya UDA, huyo wataenda nyumbani na Kasongo, si ndio? Si ndio? Tumekubaliana. Mimi nimeshukuru sana. Asanteni sana. Mutakuja. I liked him a lot. Hey, but why don't you use the lane over there? All right, so keep your eye on the ball. Dad, what's going on? George St. Injury lawyers said they got my money from the accident. How is it so fast? It's their experience. We're talking over 40 years of helping people get their money fast. This is crazy. Calling all nines is like hitting a home run. I got it. Hurt on the road or at work? Let George Sink Injury Lawyers go to bat for you. Call all nines now.